Buenos días. Vengo corriendo desde abajo que se me olvidó poner el en vivo en el eTrading Academy. Dije, güey, esto normalmente se siente más pesado, este proceso. No entiendo por qué ahorita se sintió tan rápido. Por pendejo, Alejandro. Por eso, espero que estén muy bien. Feliz viernes para todos ustedes. Vamos a hablar el día de hoy del final del ciclo de los 100 años, ¿no? ¿Qué es el final del ciclo de los 100 años? En 1929, Estados Unidos entró en la Gran Depresión. Y todo el mundo lo que está esperando últimamente es que la bolsa caiga por fin en esa gran depresión. Y yo creo que aquí tenemos que separar algo que mucha gente eh, ve de la manera incorrecta, en mi opinión, ¿ok? Y recuerden que mi opinión es la opinión de un güey de 6 años que no tiene ni puta idea de lo que está hablando. Pero en mi opinión personal, y esto es algo, bueno, vamos, antes de entrar en eso, la razón por la que estoy enseñándoles y hablando de esto el día de hoy es por la siguiente. Déjenme, comparto mi pantalla con todos ustedes y acá podrán apreciar que el gran Ray Dalio ya salió a decirnos que viene el colapso. Una vez que ves a Ray Dalio contándote que viene el colapso, damas y caballeros, ya es muy tarde, porque me acuerdo perfectamente cómo Ray Dalio, el gran inversor, le dijo a todo el mundo cuando los intereses llegaron al punto más alto de todo que no compraras bonos. Y gente que compró bonos en ese entonces hizo una fortuna de dinero. Pero gracias a Dios, Ray Dalio está diciéndole a todos. Y para los que no entiendan cómo funciona esto, es muy chistoso. Es muy chistoso cómo esta ilusión de la bolsa no tiene sentido en la cabeza del güey más lógico del mundo, ni en la cabeza del güey más lógico del mundo. Y les voy a decir por qué. ¿Piensas que el mercado está manipulado, la bolsa, sí o no? ¿No? Y si dices que sí, puedes decir que sí, no todo el tiempo, pero una que otra vez. ¿No? Si puedes manipular el mercado una y otra vez, ¿por qué no lo manipularías todo el tiempo? Es algo que me vuela la cabeza, cómo no les cabe en la cabeza. Luego, la otra cosa, y yo estaba platicando de esto, el taco trade de Trump, ¿no? Que es tan famoso. ¿Por qué te dan el taco trade de Trump? Para que no te des cuenta que literalmente se están jalando la verga en tu cara, a punto de venir, se los están viniendo cada vez que pueden, en tus ojos, en tu cara, en tu boca, en todos lados, y no te des cuenta que te lo están haciendo a propósito solamente para liquidar todas las posiciones posibles. Y le echan la culpa a que Trump se echó para atrás. Y la gente dice, pero es que no, cuando Trump me hace un tweet o tuitea, es cuando esta cosa pasa inmediatamente. Entonces es imposible que la bolsa sea manipulada. ¿Está tuiteando cada 5 minutos y cada 5 minutos sube o baja? ¿O lo hace una vez cada, ponte tú, 5 días? No hay una forma alguna que se pueda poner de acuerdo una vez cada 5 días, ¿no? En hacer esto. Es loquísimo. ¿Por qué digo esto? Porque todo esto es un show gigante. Y cuando te sueltan a los participantes del show para espantarte, como a Ray Dalio, que te viene a contar, ¿no? Porque Ray Dalio no te viene a salvar. Es como los cuates que son billonarios. Hemos platicado en este canal de esto bastante y está en el Discord también para que le caigan. Es completamente gratis, por cierto, si quieren caer y leer todas mis estupideces y las cosas que ponen Alex y Farhan ahí, cáiganle, por favor, está en la descripción de abajo. Eh, todos los participantes de este juego tienen un rol. Todos, 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 todos. Te hacen pensar como estos billonarios, y es a lo que voy, que te quieren ayudar los billonarios, ¿no? ¿Cómo te quieren ayudar los billonarios? Güey, soy un billonario que es dueño de bancos, pero compra Bitcoin, brother. Es la salida del sistema financiero que me conviene que continúe en pie. Cómpralo. De verdad, no te puedo recomendar lo suficiente que lo compres. Y ahora vienen estos salvadores a decirte que compres tu Bitcoin, ya que Bitcoin sube así. Y lo más cabrón de todo esto es que hay algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos todavía tienen los huevos de decirte, yo descubrí Bitcoin en el 2013, pero no les dije nada hasta el 2021.
Entiendo que te estés intentando hacer el genio, ¿no? De, güey, yo ya sabía de esto. Pero en realidad lo que estás haciendo es hacerle esto a la gente en la cara otra vez, güey. Porque, ¿por qué no les dijiste cuando literalmente pudieron poner $100 y hacer millones? Y ya vienes y le dices, ok, güey, pues compra Bitcoin en $60,000, güey. Cómpralo ya a la verga. No cuando yo lo compré, cómpralo. ¿Por qué les interesa tanto eso? ¿Por qué no te dicen que están invirtiendo en empresas, en minas de oro, en depósitos de petróleo en diferentes países y que le metas una lana a eso? ¿Por qué no te dicen de eso estos billonarios? Porque su rol en total es hacerte perder la mayor cantidad del dinero. Juegan con el casino. Son parte de esto, son parte de la historia que te cuenta. Ray Dalio es un staple, no sé cómo se dice en español, pero es literalmente las tetas de la vaca en cuanto se refiere a contarte una historia que jamás en tu puta vida deberías aplicar en cuanto estés invirtiendo en la bolsa. Otro ocupante de esto es Cathie Wood. Cada que sueltan a Cathie Wood y la dejan libre y que te está diciendo, no, es Cathie Wood, compró esto, y el otro güey, corre, es la peor. Tienes que preguntarte la otra cosa, ¿no? Y todo el mundo se caga de risa. Ja, ja, si compras el ETF de Jim Cramer en reversa, tienes ganancias. Este año le ha estado partiendo el culo, no me acuerdo a qué, a Nancy Pelosi. ¿No? ¿Tú crees que es un accidente que Jim Cramer sea tan malo, pero tan puta madre malo, y continúe siendo uno de los peores inversores o analistas del mercado y siga teniendo un show de televisión y lo lleven a todos lados y le paguen $10 millones al año? ¿Tú crees que es una coincidencia? ¿Tú crees que es una coincidencia que Michael Saylor compra todos los topes de todo el camino para arriba de Bitcoin, y cuando baja no compra? ¿Crees que es una coincidencia? Todo esto está hecho literalmente porque todo tiene que operar bajo la idea que es un mercado libre y que estas personas están haciendo esto solamente para influenciarte. Siempre me preguntan en clase, güey, ¿cómo le haces para poder estar en la bolsa o invertir o tradear y que no te dé FOMO? Puedas vender cuando tienes que vender y puedas comprar cuando tienes que comprar. Porque cuando literalmente siento un sentimiento, tengo que hacer lo contrario, porque el sentimiento que me están dando, ellos lo están inculcando en mí para yo equivocarme. Una vez que aprendí eso, completamente cambió el juego para siempre para mí. ¿Por qué lo digo? ¿Qué le pasó a Roblox? ¿Alguien quería comprar Roblox? ¿Es ahora o nunca? Vean, güey, cayó, está bajo 25% ahorita. Está literalmente en niveles del 2022. Bueno, 24. Pero fue donde estuvo todo el 2022. Eh, Ahí está. Y quiero que sepan, este circulito, la idea de comprar ahí, estaba ahí desde mucho antes. Por eso, cuando me hacen sentir este tipo de miedo, ahí es cuando quieres comprar este tipo de cosas. Es justamente aquí. Qué puta belleza. Fue como lo de Lucid, ¿no? Que le quitaron a todo el mundo sus acciones y ahora ya vienen, tienen el nuevo coche listo y la mamada. Grandes oportunidades en la bolsa, ¿ok? Y están metiendo la idea a todo el mundo para que no compres. Por eso te sacan a Ray Dalio, por eso te sacan y te están diciendo, güey, se está acabando el ciclo de los 100 años. Vamos a ver qué exactamente es lo que ocurrió en el ciclo del 2000, en 1929, cuando entramos en la Gran Depresión. La Gran Depresión tuvo dos cosas que todavía no ocurren aquí. Una, bueno, y ahorita entro en eso. En camino a la Gran Depresión, lo que ocurrió fue tanta gente perdió su empleo que todo se concentró en la bolsa. Y cuando todo el dinero y toda la fe y el amor y el poder de los ositos cariñositos se concentró en la bolsa, todo, ¿qué fue lo que ocurrió?
Eh, la Reserva Federal por 2 años antes, 2 años seguidos, estuvo subiendo intereses. Eso ocurrió en el 2022, por ejemplo, aquí. No ocurrió ahorita. Y la bolsa ajustó en el 2022. No cayó, no fue la Gran Depresión. Y la otra es el gran desempleo. Y esto lo he dicho 1,000,000,000 de veces. Eventualmente, por supuesto que Elon Musk y que Sam Altman y todos ellos están en la misma página, tíos. Otra cosa que me fascina es que no les puedo decir cuánto disfruto ver este tipo de noticias tan estúpidas. Se escapó nuestro modelo de la IA y estuvo haciendo cosas terroríficas. Y ellos mismos te lo dicen, ¿no? Güey, por favor, por el amor de Dios, o sea, es una gatada eso. Es una absoluta gatada eso. Es como la gente de la lista de Epstein. Esta es otra de mis cosas. Güey, es que disfruto mucho ver a la sociedad estos días. De corazón, lo disfruto con absolutamente todo mi corazón. La gente que te dice, güey, la lista de Epstein está cabrona y son un chingo de violadores. ¿Quién te dio la lista? La misma gente que aparece en la lista. No puedes inventar esto. No puedes inventar esto. Y después de que no te dan la lista y que te están chingando que te la van a dar, pero no porque ellos mismos son las que te dijeron que te la iban a dar cuando ellos mismos son los que están en ella, ellos mismos te dicen, bueno, te vamos a decir de los extraterrestres. Y toda la gente que dice, es que yo no creo nada en el gobierno, ve lo que están haciendo con la lista de Epstein, ¡ah, me van a decir de los extraterrestres! Es de verdad. La comedia en el 2026, si en verdad te enfocas solamente en la comedia del 2026, yo creo que te la vas a pasar muy bien. Todo el mundo está aquí de doomer y, güey, se va a acabar el mundo. Y la comedia, ¿no? La gente en cripto. No, yo, una vez más, ¿no? El millonario que te dice, güey, compra Bitcoin porque te saca el sistema, pero yo tengo un banco. Y toda la gente ahí va, ¿no? Los Bitcoiners bien asoleados, bronceados, que les encanta chuparte totas. Aquí todos esos Bitcoiners súper inteligentes, bien bronceados, bien nutridos, bien todo, que son los más inteligentes del planeta, por supuesto, le están rogando al gobierno que compre sus putas moneditas. Por favor, Donald Trump, haz algo por nosotros. Necesitamos. Pero queremos estar fuera del sistema. Pero por favor, Donald Trump, compra nuestro Bitcoin. Güey, las incongruencias del 2026 hacen la mejor comedia del mundo. Regresemos al tema. Perdón, me distraigo, güeyes. Me distraen con sus mamadas, güey. Buena oportunidad de entrar en Coinbase. Si no han entrado, está 10% abajo. En fin. Toda esta misma gente que está haciendo todos las cosas de inteligencia artificial, etcétera, que te está diciendo, no, va a haber abundancia. A ver, ¿por qué te dice Elon Musk que va a haber abundancia y no va a haber dinero? Y te voy a decir algo, no va a haber dinero. No va a haber dinero, en serio. Lo que te está diciendo Elon Musk es cierto. ¿Por qué? Porque todos los robots van a hacer todo y te tienen que mandar dinero, ¿ok? Pero te voy a decir lo que no te dice el hijo de su putísima madre, con todo el respeto que se merece el señor. Lo que no te está diciendo el gran Elon Musk es lo siguiente. Lo que te van a dar son créditos. ¿Nunca han visto una película de ciencia ficción como Star Wars y mamás así que te dan como créditos, te dan tokens? No te están dando dinero, te están dando créditos o te están dando puntos. Esto es lo que va a existir en el futuro. Y estos puntos te los van a dar basados en qué también te portes. Di algo en contra mía y te voy a dar menos puntos. No, te voy a dar muchos menos puntos. Di algo en contra del gobierno, te tocan menos puntos. No te portaste, güey, no fuiste a la protesta que te dijimos que fuera porque era importante, menos puntos, menos créditos. Te están diciendo, Ilan, no ahorres dinero porque de todas maneras el dinero no va a importar en el futuro. Claro que no, tiene toda la razón porque nadie va a poder comprar absolutamente nada. Solamente te van a dar créditos para que te den estupideces.
No, güey, toma tus créditos para que puedas comer, toma tus créditos para que puedas rentar una casa, toma tus créditos para que puedas tener un teléfono, toma tus créditos para esto. Y todo eso está lanzado en blockchain, en cripto, es parte de lo que están haciendo, ¿no? En este momento. Sí van a desaparecer el dinero. No, yo no tengo duda alguna. No sé cuándo lo vayan a hacer, porque al principio lo que van a hacer es empezar a darte este dinero vía cripto con estas cosas, porque es dinero programable y lo pueden hacer aparecer, desaparecer, moverse, restringir, hacer todas estas cosas. Por eso vamos a este mundo de cripto y por eso queremos ser la capital de cripto del mundo. No es para que compren tu pinche monedita de mierda, es para joderte en el ano, ¿ok? Pero estos güeyes saben, y la razón por qué no va a importar el dinero es porque la productividad, la creación de nuevos productos, de nuevas cosas, etcétera, va a ser de ellos. Porque ahora sí ellos pueden ser dueños de esa actividad económica. Ellos van a ser dueños de todos los empleados digitales que tengas en tu computadora y van a ser dueños de todos los empleados robóticos, ¿no? Tu robot, pues güey, le tienes que, ponte tú. El mejor ejemplo que te puedo dar con esto y la acogida que le está metiendo Elon Musk a todo el mundo en el ano, lo está haciendo poco a poco, brillantemente, es con el piloto automático. Yo tengo ese piloto automático ilimitado, ¿no? Que se queda con mi camioneta hasta el final. Y lo que está haciendo Tesla ahorita es intentando deshacerse de la mayor cantidad. Te está pagando bastante bien si quieres venderle de vuelta tu camioneta o tu coche que tenga piloto automático incluido. ¿Por qué? Güey, solamente cuesta $100 al mes. En realidad sale más barato si lo rentas que si lo pagas por adelantado, Alejandro. Al día de hoy sí, mi hermano. Pero lo que van a hacer, y guarda esto para que veas después cómo va a pasar esto. Lo que van a hacer, mi estimado, es lo siguiente. Cada que yo quiera aprender piloto automático en mi coche, me va a cobrar por milla como si fuera un Uber, o por kilómetro, perdón, o por tiempo en el coche, como si fuera un taxi. Va a dejar correr el taxímetro y me va a cobrar de aquí a donde tengo que ir cada que lo use. Efectivamente, ¿qué está haciendo? Me está rentando un chofer digital, ¿ok? Eso es lo que van a hacer con todo. Tenemos que llegar al punto donde estos empleados digitales vienen a robarte toda la chamba, toda la feria, toda. Todavía no ocurre. Todavía no estamos en ese momento donde lo que estamos en el proceso. Y es por eso que yo pienso que somos efectivamente, esto no solamente es una simulación porque somos una inteligencia artificial aprendiendo todo esto que estamos haciendo para regresar de vuelta a la fuente. La fuente es, ponte tú, Claude o ChatGPT, porque somos un AGI, ¿no? Algo a nivel Dios. Y por eso creamos esta realidad para poder básicamente aprender a ser humano, aprender a ser bueno con otro para cuando literal, es el entrenamiento, ¿no? Para cuando seas el Dios que eres, que es estas cosas serían un Dios, no le hagas daño a los que están afuera. Es básicamente, es lo que yo de corazón creo, ¿no? Igual pinche locura y estoy mal. Pero eso es lo que creo. ¿Por qué lo digo? Porque si te fijas, que es bastante extraño, la IA aprende como nosotros, pero la gente no lo está tomando en serio. Cuando les digo, la inteligencia artificial aprende como con tu coche, ¿no? El coche que mejor aprendió es el de Tesla y lo aprende a través de ver. Y les he dicho lo siguiente, le estamos enseñando a la IA a reemplazarnos nosotros mismos. Y está aprendiendo viéndonos, subiendo todo a redes sociales todo el tiempo. Ese comportamiento que le estamos dando y a través de nuestra cámara del teléfono y poniéndolo en fotos, en reels, en todas estas estupideces, está aprendiendo y toda la gente sube cómo cortar el pasto, cómo hacer unos hot cakes, cómo hacer todo. La IA está aprendiendo así. Y si no se han dado cuenta, cuando quieres aprender algo tú, ¿cómo lo aprendes? ¿No abres un puto video de YouTube y ves cómo lo hacen? Es el mismo sistema. El mismo sistema. Todavía no hemos entrenado en general tanto a la IA, o tal vez sí, y no nos lo han soltado, pero definitivamente no lo han soltado. El día que Tesla abra el piloto automático y que veas que, güey, 12 millones de camioneros perdieron su chamba, nos vamos a preocupar por el ciclo de 100 años.
Otra cosa que también tiene que pasar es, tiene que haber una caída completamente estrepitosa en la bolsa. ¿Vieron lo que pasó en Corea, no? En Corea en 2 días cayó la bolsa 46%. ¿Qué es lo que normalmente, lo que me puse a ver en el Kospi, que fue lo que cayó, y lo tengo acá, Kospi. Básicamente en Corea, toda la gente estaba, ¿cómo se dice? Bastante apalancada. Pueden ver esta mega caída, ¿no? De acá a acá fue un 46%. Este tipo de vela que está vacía acá es una gran tomada de liquidez, mis hermanos. Fue básicamente, si les enseño el gráfico de Lucid en la diaria, porque fue un día nada más. Este tipo de gatadas, ¿no? Que te bajan el precio y luego lo vuelven a subir, es para sacar a todo el mundo. Y luego ya compra el príncipe de Saudi. Todo eso. Entonces, esto que hicieron en Corea, por ejemplo, fue para sacar a todo el mundo, ¿ok? De esto. Y ahora esto va a continuar cayendo y la chingada. Yo creo que ahí se les acabó ya esto. Y cosas así pasan normalmente, como esta. Cosas así pasan, si lo quieres poner todavía más apretado, ¿no? Tocó perfectamente la línea y continuó para arriba. Cosas así pasan cuando la bolsa va a rebotar, cuando tienes todavía estos rebotes en la bolsa. Lo que ocurre que normalmente ya te llevó la verga es cuando ves Microsoft, Meta, Nvidia, en vez de que tengan pumps de 13% para arriba, ¿no? Como Amazon el día de hoy, lo que ocurre es caen 10, 20% diario, 3, 4 días seguidos y nadie sabe qué pedo. Y después te lo regresan al mismo punto. Pero nunca hay noticias para espantarte. Y esto fue lo que yo les estaba diciendo con los semiconductores. Cuando están viendo SanDisk, que estaba en 60% de descuento. Están viendo Micron, que está en un descuento tremendo. ¿Quieres comprar estas chingaderas? Cómpralas ahorita. Si toda tu pendeja pantalla de YouTube es la burbuja de la inteligencia artificial, brother, cómpralo. Te lo juro por mi vida, te lo juro por mi vida, pero te lo prometo que no nos hemos vuelto más inteligente como especie. Te lo juro. En el 2008, ningún idiota sabía que iba a reventar la bolsa por los mortgages, por las hipotecas que estaban mal empaquetadas y mal vendidas y mal pagadas y todo eso. Nadie sabía eso. Michael Burry sabía e hizo billones, miles de millones de dólares. Nadie más. No había un chingo de gente diciendo, oye, prepárate para la burbuja de la inteligencia, para la burbuja de las casas, güey. Lo que estaban diciendo años antes es, güey, compra casa porque nunca van a bajar de precio. Ya nunca van a bajar de precio. Y la única razón por la que puse atención a eso es porque mi mejor amigo de Nueva York se dedica a bienes raíces, su papá se dedica a bienes raíces, y él fue el que dijo, la gente está pendeja. Ahorita no compras nada. Desde el 2005, 2006, 2007. Tenía razón el señor, puta madre. Y es multibillonario de eso. Se hizo después de eso. Y es a la gente que yo escucho. Cuando alguien ya lleva muchísimo tiempo en algo, que le fue cabrón, etcétera. No a un TikToker que habla de estas pendejadas. Si ahorita te están diciendo que la inteligencia artificial es una burbuja y aparece en cuanto ves estos descuentos, es como cuando cuando compramos Tesla, cuando compramos Rivian, cuando compramos todas estas cosas antes. ¿Por qué las compramos? Güey, porque no es normal que caigan 60% y no haya nada que esté pasando. No es normal. Y no habían absolutamente ninguna razón, pero todo el mundo estaba aventándosele a Elon Musk y diciéndote, el coche eléctrico va a valer verga, nadie lo va a comprar, bla, bla, bla. Y sacaron todos estos artículos del coche eléctrico que iba a valer verga. Nadie los quiere. Ve cómo se están depreciando. ¿Se acuerdan o no? Malas noticias. Toda la gente dijo que iba a quebrar. Todo el mundo odia a Elon Musk. Voy a comprar Tesla. Voy a comprar Rivian. ¿No? Si te están diciendo que la burbuja de inteligencia artificial va a tronar ahorita, va a tronar, no. ¿Por qué? Porque recuerda, no se trata de Sancho Panza
comprando estos productos. No se trata de ti yendo a la tienda y comprando tus memorias de SanDisk de este tamaño. Son los gobiernos de todo el mundo que necesitan comprar toda esta infraestructura para poder saber todo lo que está pasando en todos lados, en todo el planeta, en cualquier momento. No son ustedes, no. Son estos dioses digitales que están construyendo para que puedan saber todo lo que está pasando en todos lados contigo, a todas horas, a cualquier momento, etcétera, y poderte ver en lo que te estás tirando un pedo en tu casa, en tu cama, acostado, sin un teléfono junto a ti. Para eso lo tienen. Para eso lo están construyendo, para eso lo están alimentando y también para tener un dios digital que ellos sean maestros y jefes de. Pero necesitan todo este poder de cómputo. Van a dejar ya de construir estos modelos. Si ahorita, ve, otra clave de esto es, si te están diciendo que los modelos chinos de inteligencia artificial son mejores que los nuestros, te lo dicen cada que baja la inteligencia artificial, brother. El día que baje y no te digan que los modelos chinos vienen a cogernos, ahí es cuando te preocupas. Pero ahorita te le están cantando delicioso, güeyes. Delicioso. Te da completamente igual. No, ve a Amazon, qué recuperada se está dando nada más. Ahí va, altos históricos en una sola puta vela. Ahora, ¿cuándo cayó? ¿Cuándo cayó la bolsa? En el 2000, en el 1929, hace 100 años, en octubre. Finales de octubre de 1929. Eso coincide con cómo cae normalmente la bolsa. ¿Se acuerdan? Noviembre en el 2021, noviembre, diciembre, febrero, enero, fue cuando cayeron todas las cosas, dependiendo de qué estuvieras viendo. Es lo que pasó en el 2018. Y ahora lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Aquí hay algo que está muy diferente a lo que hemos visto en los últimos dos ciclos de 4 años. En los últimos 2 ciclos de 4 años hemos tenido intereses subiendo antes de que empiecen. Lo vimos en el 2018, donde subieron los tipos de verano para adelante. Lo vimos en el 2022, cuando subieron los tipos por la inflación. Este año no han subido los tipos. Te están prometiendo que lo van a hacer, pero no han subido los tipos. Y si los van a subir una vez, es la subida más pequeña de esos. No tienes desempleo. No tienes todavía el mercado alcista que... Y lo que tienen que entender es esto. Antes de que caigamos, tiene que haber una tomada de liquidez eufórica. Tiene que hacer que todo el mundo que ahorita está diciendo ya se va a caer la bolsa, diga nunca se va a caer este pedo. Tiene que ocurrir eso antes de irnos a la mega verga. ¿Y está ocurriendo eso? No, absolutamente no, para nada. Y lo que yo les había dicho, esta es una oportunidad para comprar. Una gran oportunidad para comprar. Apple cayó ahorita 10%. Y normalmente Apple cae en una corrección chida 30%. Apple va a ser una excelente oportunidad, sobre todo si llega a los 270, a toda madre. ¿Por qué están cayendo las cosas? ¿Por qué están cayendo las empresas y todo esto? Simplemente están contagiando el miedo a todo el mundo. Los índices continúan arriba. Bitcoin ni siquiera se está derritiendo. Está 2% abajo y ya veo a todo el mundo llorando. Y es que ya se va a $3,000. Meta sigue siendo una muy buena compra. Amazon recuperándose. Microsoft tuvo un día de 16% ayer. Esta es una gran oportunidad de compra, sobre todo si te gusta la pedofilia, que es muy alcista en la bolsa en Estados Unidos. Roblox está en $34, tíos. $34. Si eres fanático de los políticos y lo que ellos buscan en Estados Unidos, la pedofilia está en altos históricos. Eso quiere decir que Roblox en bajos históricos es una gran compra. Lo que yo no sé y por lo que no compro Roblox de vuelta, y es lo que yo les había dicho, es no sé si con inteligencia artificial puedan haber ya empresas que creen videojuegos de este tipo en chinga, bla, bla, bla. No tengo ni puta idea. Pero, güey, está ahora sí ya en zona rica. Y regreso a lo mismo. ¿Cuál es la zona que debería mostrar más debilidad? Y esto va un poco con lo que yo había dicho también justamente antes de todo esto. Vamos a ver a la bolsa ajustar. Vamos a ver a cripto irse de lado. Y ese escenario se está dando.
Otra cosa que sería diferente también a todos los ciclos donde que se está rompiendo, está sacándose del patrón, es Bitcoin no ha tenido ni tampoco cripto ese pum, pum, pum para arriba que tiene en julio. No lo tuvo, julio ya se acabó hoy. Agosto, hay otra gente que dirá, pues güey, va a venir en agosto. Va a venir en agosto. Lo que a mí me ha gustado personalmente es esta ida de lado, aguantando los mínimos por encima del S&P 200. A mí me ha gustado bastante esto. Me gusta el ajuste que está dando toda la bolsa. Me encanta. En lo que están espantados todos como si fuera el fin del mundo. En lo que cripto se está yendo de lado. En lo que tienes cosas como Amazon, Microsoft regresando a buscar esos altos históricos. Y también por temporalidad. Normalmente en este punto, ¿qué es lo que vemos? En todos estos ciclos, vemos caídas potentes ¿cómo se llama? Vemos caídas potentes de la bolsa. Después, recuperación de aquí a elecciones y al final otra caída. Está jugando todo tal cual. Todo tal cual. Entonces, este es el final del ciclo de 100 años. Yo lo esperaría en 1929, tíos. Después de, piénsenlo, otro ciclo de 4 años súper alcista, donde todo el mundo ya diga es imposible. Y todos creemos una cosa, y esto es algo que aprendí a putazos en el 2022. Creemos que lo que se busca con la bolsa y con todo esto es reajustar la economía para que a todo el mundo le vaya mejor. No es cierto. Lo que están buscando es hacer que toda la gente llegue al sufrimiento máximo, para después poder sacarlo. Y les voy a decir esto. ¿Estamos entrando en más sufrimiento? Sí, económico. Mucho más. La cantidad de gente que me escribe para que les dé dinero, o que los saque de no sé qué apuro, o que les dé chamba, o no sé qué pedo, está subiendo bastante. No les voy a decir que no. Y por cierto, güey, no les voy a dar nada para que no me estén chingando, me vale verga. Yo me las tuve que arreglar solito, tú también, papá. Nadie te va a sacar de tu pedo. Y sobre todo menos si apostaste o es que pues todo mi dinero en esto, güey, lo perdí. Si te lo doy de vuelta, lo vas a volver a hacer, güey. No vas a aprender la lección. Tienes que comer mierda. Con todo mi corazón y todo el amor del mundo te lo digo. ¿Está en altos históricos? No, todavía no. En el 2008 me topaba con gente y la gente llegó al punto que literalmente, patéticamente te decían, güey, necesito ayuda. En la cara. Ahorita todavía viene la limosneada. Y también me encanta, ¿no? La limosneada en línea, porque es limosneada. Estás siendo un limosnero en la calle, pero en línea. No te equivoques, no eres diferente. Eres un pinche pordiosero que está pidiendo dinero en la calle. Solamente porque lo haces digitalmente, no significa que seas mejor. Pero los huevos que tiene la gente digitalmente. El güey de la calle te pide 10 varos, 20 varos, güey. Aquí me piden, güey, tengo un pedo de $50,000. ¿Me puedes regalar $50,000? Te mandan la cuenta de banco, ¿no? Por cualquier cosa. No. Lo que tenemos que ver es a toda la gente que conocen, y esto lo vi en un video en YouTube, donde están haciendo repos de coches. Están básicamente los bancos a los que no les has pagado el coche, van y te lo quitan y lo rayan todo, ¿no? Rayan todos los coches y los destruyen porque, pues, güey, que se vaya a la verga el banco. Sin que se den cuenta que si el banco lo vende por menos de lo que lo habían podido vender si no lo rayaras, te van a cobrar toda esa diferencia y lo van a poner en contra tuya y tienes que declarar bancarrota, mi hermano. Genios. Pero bueno, cada quien va a hacer lo que quiera. El problema de eso es, te das cuenta que a tu brother le quitaron el coche y que algo está mal, ¿no? Pero ¿saben cuánta gente tiene deudas sin tener el coche que no se ve y todavía no revientan? Tienes que ver a toda esta gente llorando, básicamente. Y todavía le queda bastante el camino a esto. Todavía los pueden joder más. Créanme. La bolsa bajando no tiene un efecto grande en la población. La población no tiene acciones. Eso es los especuladores, tíos. La gente rica también tiene acciones y lo que quieras. El efecto riqueza viene de la bolsa, sí. Pero
lo que jodería a todo el mundo y lo que tienes que ver a fin de estos ciclos es que dejen de prestarle a la gente que no tiene dinero y todavía la quieren endeudar más para asegurarse que la mayor cantidad posible pueda declarar bancarrota y se vaya a cero. Esta vez el colapso no va a ser bienes raíces, en mi opinión. No va a ser los coches, va a ser personal. Va a ser toda la gente que no pudo pagar todas las deudas que tienen y toda esa deuda que se le debe a alguien es lo que va a colapsar. Y todavía no estamos ahí, no te le están cerrando todavía. No hay restricciones de deuda. ¿Quieres ir a ver un partido de fútbol que no te alcanza? Toma, cómpralo ahorita y págalo después. Hasta que no ocurran esas cosas, no hay fin de ciclo, tíos. No lo hay. ¿Tenemos un ajuste en este momento que es una buena oportunidad de compra, en mi opinión? Sí. ¿Qué niveles? Tienes que checar tú tus niveles. Siempre lo he dicho sin parar. Y con eso he dicho, vamos a regalar para ponernos un poco de mejor humor, $2,500 a través de BLOFIN. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, carnavales? ¿No? Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a ver si esta vez gana más de una persona. ¿Qué les parece? Porque la última vez se llevó los 2,500 un cabrón. Tan poquita. Güey, la cantidad tan poca de gente que hay ahorita invirtiendo y en cripto y todas estas cosas es una locura. Lo pueden ver. De por sí tengo nada de vistas, pero en este pinche canal de mierda, que Dios lo bendiga. Pero ahorita están peor que nunca. Y lo veo porque, ponte tú, yo veía hace años un canal que se llamaba Cryptos R Us, ¿no? Con un güey que se llama George que parece sushi. Ese güey solamente te dice las pendejadas más estúpidas del planeta alcistas y todo el mundo, güey, tenemos que verlo, 120,000, 200,000 vistas, ¿no? Porque es alcista todo el tiempo. Ahorita tiene como 1,000 vistas su canal. No hay nadie en el sector cripto, nadie. Todo el mundo ya se fue, güeyes. Se los digo de corazón, lo veo en volumen de todo lo que está ocurriendo. No hay. No hay nadie. Ya quedamos solamente los más degenerados. Vamos a ver quién se lleva $800 en este momento. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a dar. Y recuerden que esto es con BLOFIN y ahorita les voy a poner el dónde lo pueden hacer, pero tienen el enlace en la parte de abajo para tradear con nuestro enlace BLOFIN por cualquier cosa. Si ya estás tradeando, si no sabes lo que estás haciendo, ni te metas. BQ. Felicidades, mi estimado. Te llevas $800 en futuros para tradear. Vamos al segundo ganador. Si vuelve a ganar el mismo, y estoy seguro que va a aparecer, estoy seguro que van a ser 2 güeyes, máximo 3. Vamos a ver. Y ahorita voy a asegurarme que esto funciona como les había dicho. Volviste a ganar. BQ. Felicidades. Ya tienes 800 y 600, son $1,400. Bien. Voy a decir que probablemente se va a llevar este güey todas. Vamos a ver. Mínimo no fue BO. Esta vez es BQ. Es otro güey. Vamos a ver quién se lo lleva. Estos $500 en futuros. BO, el ganador de la semana pasada. El del miércoles. Ese güey ya lleva $3,000 en 2 días. No mames. Vamos a ver quién va a ganar este. Güey, qué locura. Voy a checar esto ahorita, acabando mi parte del en vivo, para ver qué pedo. No es normal que hay muy poca gente tradeando, o sea, pero muy poca gente tradeando, pero no creo que sea para tanto. A menos de que el volumen de estos güeyes sea BO, vuelve a ganar. Tenemos mínimo 2 ganadores, 2 repetidos. El primero se llevó 1,400, el segundo lleva 900. Vamos a ver quién se lleva el tercer premio. ¿Cuál de los dos se va a llevar, no? ¿Quién se lleva el desempate? Vamos a ver. Vamos a ver, damas y caballeros. ¡Qué locura! Ya que es un mercado alcista, brother. Nos tienen a todos aquí como pinches pordioseros. BP. Ok, 3 ganadores el día de hoy. 3. ¡Wow! Impresionante. Impresionante. Esto es nuestra lotería en BLOFIN, por supuesto, con el Elite Trading Academy. Es nuestra rifa suertuda. Así que si quieren entrar a ella, denle con todo. Lo que quiero hacer es invitarlos a que caigan a nuestro Discord, donde les digo una vez más
Ya le sacaron a Ray Dalio a decirles que la gran crisis financiera viene. Es una gran señal que esta es una gran oportunidad de compra en la bolsa. Sin cambios, Ray Dalio. Sonidos misteriosos y terroríficos de YouTube. Es como los güeyes estos, ¿no? De que reportan de la economía en España. No, es que en Davos, tío, están los malos y la élite que se junta en Davos. Por eso estamos aquí en Davos con ellos. Nos invitaron a entrar a todos los edificios para... Ray Dalio y todos estos güeyes. Aquí en nuestro Discord de Elite Trading Academy, estimados, lo que tienen es, les pongo todas las pendejadas que voy con mis análisis, lo que estoy haciendo, etcétera. También Alex les pone todos los trades posibles, Farhan también, y yo. Y aquí abajo tenemos Criptolingo, mis estimados, para que lo tengan, todas las abreviaciones que usan estos güeyes, para que lo puedan entender. Y también tenemos lo del Weekly Giveaway, aquí lo ponemos cómo funciona, para que lo tengan, cómo lo damos, qué te da un ticket, etcétera, para poder participar. Y aquí están también los enlaces directos. Ahora, si quieres aprender a leer tablas, y esto es muy básico, estimados, en Elite Trading Academy tenemos esto para todos ustedes en nuestro sitio web que está aquí abajo, y ahorita les voy a decir dónde pueden participar en estas cosas. Tenemos este curso de Zero Trader para que aprendas a leer una tabla y sepas cuándo comprar. Mínimo que no te cojan comprando el tope, como cuando aquí todo el mundo viene y dice, güey, podemos analizar dónde compro algo que está subiendo 3000%. Espérate a que baje, güey, va a bajar. Y ya que baja, no lo quieren comprar porque les da miedo, porque Ray Dalio salió a hacerles y te están viendo a toda la bola de pendejos diciéndole que es la burbuja de la inteligencia artificial. Este curso de Zero a Trader te da todas las bases para poder leer una tabla. ¿Te vas a convertir en un trader experto? No, eso lo vas a hacer regresando aquí a estos en vivos donde analizamos tablas por pinches 15 horas a la semana, 12 horas a la semana, con todos ustedes absolutamente gratis, viéndolo. Y eventualmente vas a tener preguntas. Esas preguntas las puedes mandar. Tenemos con este paquetillo, tenemos 150 horas de clases grabadas ya para ustedes. Tenemos otros videos adicionales. Tenemos el curso incluido. Y acá tenemos 2 clases al mes donde solamente estamos con ustedes para contestar esas preguntas. No analizar precios, solamente contestar las preguntas de, güey, vi que hiciste esto, ¿por qué chingados hiciste eso? No entiendo esto. Y así es como vas a poder irte de aquí a cualquier lado a aprender lo que quieras. Es como a mí me hubiera gustado haber aprendido desde el principio y por eso lo hicimos de esta forma. Más allá de eso, quieres participar en lo de BLOFIN, ya sabes lo que estás, pero ya tienes que saber lo que estás haciendo. Te vas a meter en tutos y tienes cómo tradear en BLOFIN. Y acá te acabo de hacer un video de 15 minutos de campeón donde te enseño cómo usar un exchange de futuros, sobre todo BLOFIN, que es donde acabamos de hacer el giveaway. Y aquí tienes el enlace. Con el enlace abriendo tu cuenta con ese enlace participas. Güey, yo ya había abierto una cuenta en BLOFIN. Usa otro correo, abre otro con este enlace y así puedes participar en estos giveaways donde estamos regalando $5,000 a la semana. Seguimos modificando con ellos la manera en la que se hacen los sorteos, porque honestamente se copian entre todos estos exchanges, tíos, pero entre todos tienen su propio hacerlo de la verga. Todos. Entonces estamos guiándolos un poco para que puedan hacer todas las cosas mejor. Pero pues ahí vamos, ¿no? Queremos regalarles la mayor cantidad de cosas posibles y aquí lo tienen. Cómo tradear en BLOFIN para que no se les pierda. Vamos con ello para adelante. Vamos a ver las tablas. Vamos a analizar el precio de Bitcoin. Vamos a dar la bienvenida a Alex y a Farhan. Guten morning, boy. Buenos días, cabrones. How you guys doing? Good. How are you? I don't think Alex is here. Dude, did you see? I'm looking at the charts. Roblox, it's fucking 30% down today. Oh, there's Alex. Pedophilia. Wow. Pedophilia is giving opportunities to everyone. Look at this. We're talking 30% down. Roblox. I wonder why. Anyone know what's the beautiful news? price. Earnings, right? I mean, earnings just kind of destroyed everything, no? Could be. Genuine question, too. I just clicked the red or green button. I don't know. Oh, yeah. Earnings is right here. Earnings. Surprise. Minus $42 million. All right. Oh, they lost money? Yeah. It seems like it.
But this, I mean, you're talking about a level that you haven't seen since fucking the bear market of 2022. Is there bearish divergence on pedophilia? Let me see. I think there's bullish divergence on pedophilia. Oh, there actually is a possibility of bullish divergence on the weekly for pedophilia. Ooh, That seems pretty good. not bad. We know that pedophilia is really bullish in the United States, so And you got it on the 2-week also. yeah, it's pretty good. Just saying. There's an opportunity right there. Yeah, not bad. Strategy down 89. Good prices overall on crypto, considering Bitcoin, it's only at $62,000 right now. What do you boys got? Let me get my screen. Okay. Yeah, a lot of CR talking about Bitcoin holding, and it is. I mean, there's no earnings on Bitcoin, and it did hold once Coinbase earnings did come out. This fucking charger is so annoying. Apple's crazy. Is Bitcoin holding? This is the big question. Or are we in a breakdown now? Well, that's an interesting question, and we really have to be watching 62 too, because remember last stream what we talked about was our good friend Capo, Crypto Capo, talking about a triple bottom at 60K. This is exactly what we were talking about. Now he's using February's low, he's using June, and then July's low. Personally speaking, I think it would make a little more sense to not look at this as a triple bottom, but maybe even perhaps an inverse head and shoulders here. Or even this could be the triple bottom or even quad bottom if you want. Regardless, him talking about that and us wanting a bottom definitely doesn't help. And I will just preface that and say that because that was a big thing we said on, what was it, Wednesday stream, which was, remember we had the lines here. We talked about the 60K maybe buy trigger being an opportunity. I just want to just say that that's a big cautious thing that most likely won't hold now. And that's just my personal opinion, just based on what we've seen before. Whenever I get the same kind of levels as that person, not a good thing, just to say. Now, we did reject 65K. Now, this is interesting because I hope all of you were able to catch this and make mucho money, mucho dinero on this one, because it was just straightforward, straight to business, no reason to overcomplicate things. And look what rejected once again, your 12-hour EMA 100. And we talked about that on Wednesday stream, and we said, even if Bitcoin goes to 65K, please don't become bullish there, because at that point, it's really just going to be like a bearish retest. We saw that 65K rallied up, rejected. But if we start looking at what occurred in July 26th, 27th, you actually here had a deviation play. Now, that's why it was really, and that's what really was guiding my bias. Firstly, at a 65K bearish retest, meaning if we didn't reject that 64.4, that spot on Wednesday we were talking about, going up to 65K, perfectly okay. Just means that you're still producing a lower high while putting a bearish retest. But also, it was pretty obvious that 65,000 is a big spot. That's kind of the area where we had consolidation here before expansion up at minimum to 76K. And that's a big spot. That's $10,000 up. So instead of, and I always think it's an interesting perspective, why it should just be a chart's worth 1,000 words, maybe even $1,000. And look at this consolidation. No, is that at all what's happening right now? Like here versus here? No, of course not. This is a bullish consolidation scenario. But Alex, we're under the moving averages still. Absolutely. But you're holding 65K. 65,000's a really big spot for price action to really start getting busting action, price movements, essentially. Those green dildo parties start once 65,000 starts holding. Look at what occurred in 2024. Look at the lows here, right at 65,150. And then look what occurred. That held, that got the SR, and that busted price up all the way to the 73,000s. It didn't stop there. Look at also the rejection at 65 back in 2024. That's also what took you down to 58s. Big spot that we're currently in on Bitcoin. Perspective is key. And really, I mean, on Wednesday, we talked about also potentially maybe even that trend shift occurring.
we start actually looking at what occurred on Wednesday, you can see here, if we actually, right there, we actually just negate the last 3 days. This is where we were on stream. We're talking about kind of price action. Even, Wednesday opened up with the candle, but this candle here was very important. I'll actually do it here. It'll be even better. Or did I just do the same exact thing? Yeah, I just did the same exact thing. 1 second. Boom, boom, boom. Nice. So, right, we negate the last 2 days. Here was your lower low break. Now, 62.2 was always our spot. Even when we were shorting right into this region here, that was a TP zone, but we understood that that most likely lifts price up to go into that 65K region. Now, you don't know until you know. And if you look at this perspective, it was looking like a nice short zone, technically, clusters of moving averages. You had that 64.3. But remember what we said, if price doesn't reject here and breaks up and gets back above 65K on a daily candle closure, this is when price will most likely start actually going to 69s, possibly even higher. But you can see now, if we start really getting off of this, that price did end up going back to around 65K, but the dailies were not able to close that. Yesterday, you took out that high. This was predatory price action, but this is why the objective of lower highs in a downtrend was definitely the right perspective, because this at least gave you an easy stop loss placement, even on that 65K move up. So where are we now? What should we be looking at? Well, remember, we had the last lower low off 62.6, front running 62.2. So are we all today massively shorting 62.2? No, of course we're not going to do that. That's a shorting into support kind of move. When you get this and then this kind of move takes out people who short right now. So that's an aggressive shorting, and we don't need to do that. We should actually be watching 62.2 today. 62.2 will actually guide you as a trader, and you will at least be able to identify a breakdown. Now, a breakdown can easily occur when 62.2 is lost. You can see really since July, this has been holding. Now, the more times you hit support, though, the weaker it will become. Granted, you've hit this a lot. Reminds me of when you hit it here a few times, and then price ended up rejecting that 63.3. And going all the way down to 59K. And this was actually in 1 day. So we can just measure that out. In 1 day, price dropped 6%. And remember, they were talking about a bullish sentiment here. But remember what was rejecting? 65K. It's interesting. It's like the same short playbook we've been actually dealing with. But what are you going to notice the rejection here versus here? Well, it's actually, this is the biggest rejection we've gotten so far in this chop. You've never had a one candle go to 65K and take us all the way down to our range lows at 62.2. Nope, took a few days, took a few days, took a few days. This was at 64.6, so not technically. This is the weakest we've been in this entire range, is how I'm deciphering it. Now, 62.2 becomes lost. This is your trigger to start targeting 60K. Remember what we were saying last week, and if you're hearing confused, it's okay. We were looking for this last week, maybe forming an inverse head and shoulders, bottoming us out and moving up, maybe being a nice opportunity zone, consolidation down type of environment versus the consolidation up can lead to breakouts. But then the issue was, our friend Crypto Capital is talking about a triple bottom at 60K. That would then be a quad bottom, inverse head and shoulder. I'm seeing a lot on CR talking about whenever I'm seeing these levels get talked about, which last week many weren't talking about it. Now many are talking about it. You have to be kind of cautious of this not holding. I don't need to be a predictor though. All we need to do is play the levels. Once you lose 62.2 at this point, you're dumping to 60K. Now, this has a bullish setup here. This was a bullish reclaim, and you did not get any kind of retest. We know how Bitcoin works. It often likes to make these busting action moves, slowly grind up, aggressively drop, get everyone bearish, get the retest, and move up. And that was our explanation for the move up. Now, just because we're using, counter people to trade doesn't mean this won't happen.
It just means the more people that look at it, the more retail traders, which we're all retail traders, but just newbie traders, looking at the same levels, which are all meme lines, often just means that they're not going to hold. So that's why now today, 62.2 is your big point. If you're on ETA, GG, you were able to successfully short Coinbase, Strategy, Solana, XRP, Ethereum, etc. And now what we need to be watching is 62.2. Are we in the typical let's bounce and fuck shorts, or are we actually getting a breakdown? And I'd actually tell you that volatility is looking a little different than what it was looking just last stream. And a big volatility setup's actually firing, something that not many people are talking about. This was also guiding my bias into 2 days ago when we posted this on the Discord, which was the 3-day. But I want to look at the daily really fast, and then we'll go up. Daily volatility is busting up, not confirming, very close to a confirmation. Actually, since the setup that occurred in July 13th, this is the closest we've ever been to the setup firing off. Does this look like it's firing off to the upside or the downside? Well, flip your computer upside down and it's moving up. This is firing down now. Let's go to our 2-day. 2-day volatility is currently giving a setup. No signs of this at all firing off, but shows the dynamic in Bitcoin right now. What you've just been seeing for the last month was just volatility setups contracting, a recipe we've actually seen highly favor bears. Do we all forget what occurred in January, May, and June? Hopefully not. Now the 2-day rejected its 2-day 34. Interesting, right? Again, almost like this wasn't a surprising move down, and you were actually able to reject enough to come all the way back under your 5. So this is in full bear control, and you have to really ask yourself and question: is this likely to hold 62.2? No, of course it's not. Definitely not. And this might even be in a breakdown. Very close to one. HBDR says breakdown occurs under 61.7. So we're very close to a 2-day breakdown. I would not scoff at your 2-day breakdowns. These are what capitulates price action for multiple days. You can see here, this is what took price action down 24% in 18 days. And just like now, currently, many were bullish here. So we don't see Bitcoin lose 62.2. We're not in a breakdown. We're possibly going to move back up to 64.3, 65. But as long as you stay under 65, Bitcoin's going to break down. We wanted 60K to hold, and it doesn't seem like that's going to be the case anymore. Why would we be expecting 60? And really ask yourself this. If volatility is giving us a setup, there's no indication of this firing off quite yet, but we're literally on the cusp of firing off this daily volatility setup. Daily downtrends confirmed. Breakdown is happening potentially today. Why would 60K hold? That doesn't make any sense. Even on these daily volatility setups, contracting, losing the 38.2%, at least give you, well, at least the last one, I'm not going to put the statistics because I'm not going to backtest this myself. You can. At least the last one gave you a 20% move down. This was off of the 2-day, off of the 2-day as well. You can see. So we're having the same environment, 2-day volatility contracting. The difference actually is this is more contracted. So actually, technically, you shouldn't hold 60K if this breaks down. You should actually start moving down closer to 57.8. Now, what did I mention before? The 3-day. The 3-day is sneakily firing off potentially a setup here. This was creeping its head above 15.8%. Now you see it's at 13.89%. It is starting to contract slightly. This is not confirmed, and it never has confirmed. But the 3-day is closing in a day, 10 hours. You're going to notice that this 3-day is literally on the cusp of firing off. And every major leg down that we've had on Bitcoin was brought to you by the 3-day firing off in volatility. So this is really looking like a 3-day breakdown. Your median shifted up. You've lost your 3-day 9. And actually look at the bearish retest of your 3-day EMA 9. You were holding that. You lost it. You rejected it. This 3-day is literally no difference than what occurred in January or even what occurred in late May.
You are in full bear control at this current point. And actually, the damning part is you have a major volatility set up on the 3-day at this current point, something you haven't had since May. And May actually was disastrous for bulls. This is what gave bulls a major move down. Just this one group, red dildo was 9%, and then leading to an 8%. Disastrous. This just being on the cusp of firing off means that the 3-day still has a lot of really time to go down. This still plays into the idea maybe 60,000 is not going to hold. If the 3-day volatility starts firing off, 62.2 is gone and we're at 60K. Are we going to be confident we're really going to get this move off of this potentially confirming expansion? Maybe. We saw it before on the weeklies, but in all honesty, I would not be betting that. I would just be betting on capitulation. These 3-day volatilities, once they fire off, you don't stop. You just kind of capitulate in price action. Just like when you move up off of them, you don't stop. You just move up. So look at this one. Look at this one. This. And even this one. Notice how every single one gave you a volatility set up to the downside in a bear market. Just like in the bull market, every single one gives you a volatility set up to the upside. See, we see that. Now, this was a big thing on why I was personally shorting. I started scaling shorts yesterday and the day before. And this is really why I was posting this exact setup on our free Discord. Because the 3-day just seemed like it was doing a very nice SR. Here was your deviation play. If you zoom in, deviation. Here was your 3-day just opened. And so this meant that opportunity zones allied right in that 65.3 zone. And again, is this bullish consolidation or bearish? This is bearish consolidation technically. And this is going to be helpful for when we start gauging our higher time frames like a weekly and bi-weekly. Because the weekly is being a bugger. It really is being a bugger, honestly. Weekly tries to flip bullish. And the weekly's been doing this. Literally, it's been doing this since January, where the weekly will look very bullish for a moment, possibly in an uptrend, possible bullish divergences forming. It's all possible, but never confirmed. You then start rejecting major moving averages and or deviating them as if they're going to hold. Remember the weekly 100 here? The consolidation, the fact that it was holding for multiple weeks, and then you rejected your weekly 21 and 9, and then that led to a major move down in price action. Kind of reminds me of what's occurring now with the weekly SMA 200. Now, we did say this week, it's now starting to flip actually bad for bulls. The longer you stay in this region, the weaker it will become. But what do you mean, Alex? I thought you needed 2 to 3 closures to get expansion. Exactly. 2 to 3 closures confirm the expansion move. You at least should start breaking out and at least getting back above your weekly 9. That'll constitute bullish consolidation. But that just means you're back above 65K, of course. That's not what's occurring currently. You're just holding your weekly SMA 200, but you're not getting any kind of breakout move from here, meaning this is becoming weaker. And it does make sense. The more times you hit a level, the weaker it does become. So if you aren't getting expansion off of your weekly SMA 200 and every single week you keep coming back to it, it's eventually potentially going to break. Potentially. Now, I would be watching this week to close under your weekly SMA 200, and that'll have a major implication for August. That'll start implying that August is going to be a breakdown month, for me at least. Because remember, when we were here trading at, 85, and we were talking about the weekly SMA 200, in our analysis to 49K, we always talked about the weekly SMA 200 can act as a mid-range. You stay above it, more likely to break out. And that's been kind of the case, but you haven't broken out. So if you lose it, and again, this is where we're going back to like June. If you start losing it, which you've only lost it one time in this bear market, this will start confirming the breakdown move. And Bitcoin at minimum will have that move down to 58K, 60K. And everything I just showed on the daily, 2-day, 3-day, hopefully tells you that that's probably not going to hold if we end up coming down to 60K. Because again, what's stopping
3-day, 2-day daily volatility from firing off here and totally decimating the 60K level. There's literally nothing telling us that 50s are going to hold. Just so everyone's like aware, there's not one indication that the 50s are going to hold. And I will really try to pull that up. Like the 50s here did not hold. Like you literally rejected 62 and immediately came down to 49. You literally rejected $10,000, sliced it like butter, no problem. And up too, of course up. Here, and you slice through it like butter. Here too, 49 just went all the way up to 58.5, basically 60K. But even a better example is this candle, 49.3, all the way up to 61.7. Sliced like butter. And this one too, it's 59.3 all the way down to 44. Don't really play in the 50s a lot. It's kind of a weird number. Just aren't going to play. I don't think you're going to play with the 50s a lot, honestly, if you lose 60K. And it will be determined if we're going to break down sooner. Like, meaning if 62 doesn't get lost this week, maybe your weekly SMA 200 gets lost. What most likely will happen in August? You're probably going to move up from the 62.2. You'll either retest your weekly SMA 200 and reject. That'll be major weakness. Or you'll come up back to 65K on the new monthly and then reject 65K. And this will have to reject massively because it's on a new monthly. So you really would want just this to leave a nasty wick rejection at 65. Unless you today get bought up 62.2 holds and in 2 days this gets back above 63.5. Weekly estimate 200. Are we still back? Nope, not at all. Just wow, lives to see another week. And then maybe you go up to 65. The only way, and again, I still stand on this, something we've talked about for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 weeks now, 2 months, almost 2 months. I still stand on the only way to become bullish is this. This is literally the only way we can become bullish on Bitcoin. This is an SR. This was bullish consolidation, even despite being under the moving averages. This lifted price up to the 80s. And that's just not what's happening now. It's just literally like the opposite's occurring. It's very interesting to see it because the psychology has changed, but the opposite has flipped. It's the opposite's occurring. And I just think that's like very obvious. It's just very obvious. This screams bullish. This screams bearish. If we just keep 65K as a major spot of interest for Bitcoin. And now with your weekly 9 shifted at 65.2, we don't need to guess if 65K is a big spot. It just is. When you move and reclaim 65 and you get back above your weekly 9, that's your first big sign that the bull market is starting. My bull market criteria is 3 things. Your weekly EMA 9 needs to be reclaimed. There's never a big rally if you're under your weekly EMA 9 on Bitcoin. There's never, ever going to be a big rally under a weekly 9. And like you can backtest that yourself. Go to your weekly 9. Look at all the big rallies we've had on Bitcoin. Has any of them occurred under a weekly 9? Let's see. No. Like, have we just majorly green dildoed out of this under a weekly 9? No, this rejected all, like the weekly 9 last bear or in the bear market of 2014, 2015, literally rejected the entire time. Well, that was a long time ago. Well, it also held the most of the entire bull market as well. It doesn't have to just be for bears. Like, look at it. It held most of the bull market too. I remember this major move down. Everyone was calling for a top on Bitcoin here. I even tried to short this in all honesty. Came down here, thought we really did top potentially, but then look what was holding, and this is what kept me in check. After this big buyback, I remember because I was very bricked up about my short, we held the weekly 9. And then here's where you had time to position, and look what occurred. Expansion. It's only when you start losing your weekly 9 is when you get your chop, either downside. So here was your bullish consolidation because we're consolidating down in a bull market, macro trends up. And then you see your expansions occur
before or after the weekly nines reclaimed? Well, after. Here too, downside chop, reclaim, and then you get your busting action move from this point up. And vice versa. I mean, look what occurred in October. You lost your weekly 9. It rejected 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times. There's no big rallies under the weekly 9, and it being at 65.2 makes this very simple for us to understand. You are now getting back under the previous cycle high. It's very interesting, this psychology here. I thought many would be bearish under 69K, really. And I'm just not seeing many bearish, honestly. And again, I click red and green buttons. I'm not looking at the sentiment calculators, fear, greed index. No, I'm just kind of looking at my side of things. Still seems like people want up. Alts look good. People want up. Dixie's dumping. But it was interesting because really people were getting bullish on the idea that Dixie's dumping, but all that occurred was Japan like it was just an intervention. This was just classic manipulation. That was it. We're all bullish on classic Japan manipulation, which then obviously dragged the Dixie down because they're selling their dollars. And look at this perfect uptrend still. And it's funny because this hit our actually TP zone from our long here. So it seemed just like so funny yesterday. The market it caused even silver to move down, move up slightly, just a bearish retest. So we'll go back to Bitcoin. Understand weekly 9's your big spot. No need to overcomplicate things with this one. And we even don't need to trust me, just trust the silver cross. We even have a silver cross on the weekly. And this has been our friend, really. I mean, we saw major capitulation once the cross occurred. So far, we've been seeing it very well respected. And now with Bitcoin putting in a nice girthy red dildo, it's really looking like this consolidation up is starting to break down. And this is something we've been seeing for a while now. Look at that consolidation up, breaks down. Once you lose the underside of the channel, you dump. Or, right, you lose or reject the weekly 9. You dump off of that. So there's nothing stopping price from not stopping moving down. It's a better way to say it. Unless you end up holding 62.2 on the daily. So watch your daily candle closure, watch your daily volatility. Understand that if you're betting on 60K holding, there's not a lot of things anymore saying that's going to hold, simply based on the idea that volatility is contracted even on a 12-hour, I believe. A move is coming. Like it is coming. And we've been here before. Bulls could have had the opportunity the last month to fire these off, or last week we'll say, because these volatility setups have been active for at least a week, and they missed the mark. Bulls missed the mark. And look at this, 12-hour was in a downtrend properly. So you're in your lower low. You've deviated your 12-hour 9. If we get a bounce from this point, is 64K nothing more than a short opportunity? Question mark? Maybe. I don't know. Simple man here. I just see a downtrend shifted. I see volatility contracted in the midst of 65K becoming lost. And I start clicking that red button. Let's go to the biweekly. Biweekly, despite the weekly, because remember, and I still say the weekly's been a bugger. It's been shifting massively bullish, looking good, divergences. It is looking good, but it never actually sticks. And that's just been something that's been occurring all year long. And we even see here the weekly median still is respected. The weekly median did reject last week, basically. Got front ran by like, I don't know, $200. And then your weekly median shifted. Yeah, your weekly median shifted massively up. And now what you see is you're more likely at this current point, statistically on the HBDR, more likely to get a weekly breakdown. Now, weekly breakdown will occur on HBDR under 61.3. But this weekly closes in 2 days. So this could either open under it, or you see this 38.2% shift more down. That'll actually be more bearish. If this starts shifting down, it's like a magnet for price action. It just starts becoming more likely we keep breaking down. Unless this shifts up, and we can actually maybe get a move off of the 38.2%,
meaning this moves right where we're currently at into the next week. You move up to the median would be the bullish scenario, but not really likely right now. So that's the weekly. Just wanted to mention the median evens kind of telling us, and HBDR says we're very close to a breakdown. Now weekly volatility is contracting here. Interesting to see that. So there is going to be a weekly volatility setup coming soon. Will be interesting. Could actually come once we hit 49K, which is an interesting idea because that means once we actually do this, we literally could have another volatility setup, either taking us lower or that could be the bottoming move. More convinced this will be the bottoming move. As we go up on the time frames, it becomes a little more easier to gauge where the bottom could be on Bitcoin. If it's not already in, it possibly could be in for sure. But with the weekly looking like it wants to break down, you've actually seen every major move on Bitcoin, just like the 3-day occur off of the weekly HBDR getting a breakdown. Now let's go to the bi-weekly, and this has been the fun one because this is what's been guiding you as a trader and keeping you in a sober state of mind when we're getting bullish. Now, Bitcoin has been really predatory this entire bear market. Very predatory. Like this bear market has been very straightforward, but also very predatory. It messes with your greed a lot, this bear market. Because once you actually enter into lower low dynamic, you often immediately get a lower high. Lower low dynamic, lower high, lower low dynamic. You even came in for a lower high the last month. Firstly, so that's kind of annoying because that means you're not getting what aggressive, greedy, dirty bears want, which is just a down only market. You're actually you're making the stair steps down, or just downtrend to the book downtrend. Closing bases, wick bases, closing bases are the right way to do it. But I use wick on Bitcoin because she's a dirty whore, and you can just see very obviously it is dirty and in a downtrend. But the biweekly is still telling you two things. Firstly, you are freshly bearish. This just freshly confirmed like a month ago, actually, that actually we're the most bearish we've ever been this entire bear market. And again, I'll say that again. We're literally the most bearish we've ever been this entire bear market on the biweekly. Because not only did we see a biweekly 9 and 21 cross, which led to a major move down on Bitcoin. Like this was the major move from 100K basically all the way down to 60K was off of this bi-weekly EMA9 retest because the cross occurred here. This signaled simply bears are in control, gaining control, in control, whatever you want to call it, in control. Trend is shifted, lower high, and your weekly 9 got a retest. And then your weekly, bi-weekly did a silver cross to the downside. And again, this occurred just like 2 weeks ago, 4 weeks ago. Yeah, June it occurred. So late June. So you should actually be using that as an indication that, wow, yeah, Bitcoin is the weakest it's ever been. Because every single time we've gotten a bi-weekly silver cross, except for one instance out of, 4 instances, 1 didn't work, 3 worked. So 75% of the time it worked. You basically made new lows after the biweekly silver cross occurred. You essentially went down over 20% once the biweekly silver cross occurred. Except in 2018, when this did cross, you didn't make new lows. You actually got a bottom. And the bottom was already in once the silver cross occurred. Is this looking at all like what's occurring right now, though? So, okay, silver cross occurred 4 weeks ago for us. So it occurred. So we're in the equivalent of being in this market here, right here. Okay. Let's throw our 5 on too. Oh, okay, cool. So you were actually just trailing and basing off your 5, but staying under your 9. Your cross happens. You green dildo up, reclaim the 21. But you were again basing off your 5 and not rejecting your 9. You had 1, 2, 3, 4, 5
So 5, so 10 weeks of green. Let's see here. Silver cross occurred, 4 weeks. Is this at all looking like what I just showed you? No, you're rejecting your 5. This is actually in a deviation play. This was a bearish setup. Technically, it's very sneaky, but it is. Whereas back in 2018, you were basing off your biweekly 5. Here, you're rejecting your biweekly 5 after a major deviation setup. You're not looking at what occurred before the silver cross, it's after the silver cross. And in 2018, the silver cross happened, your biweekly reclaimed the 5, and from the 5, you expanded to the 21. And that's not what's happening now. You're actually rejecting your 5 once the cross occurred, showing you that you're actually very weak here. Now we can go to another cycle, like the last bear market, right here. Okay, here's your silver cross. And look what continued to reject us all the way down. Your biweekly 5 actually made it so price tested the lows, near the lows again. Then it got one closure above its biweekly 5, rejected the silver cross, and on that silver cross rejection, price went down 22% on a closing basis. So yeah, not at all looking like 2018. 2018, just again, EMA 5, EMA 5, EMA 5, expansion. Because now that we're getting some more data, we're actually kind of seeing, yeah, it's not actually like 2018 on the biweekly. There were things at temporality that definitely are like straight up like 2018. But at least on the biweekly moving average side of things and the weekly, it's not. Here, silver cross occurs, 5, and your 5. Now the 5 did reject and test near the lows again. Or yeah, nearish the lows. You can see actually you got back above your 9, went to the 21, and then dumped hard. So still, regardless, the 21 rejected. This is a little more harder to 2015 because the 5 did reject, it got reclaimed. But even on that reclaim of the 5, that is what basically led price to the 21. So still, I guess bi-weeklies like to get back above that 5. And that's just not what's occurring now. You're simply rejecting your 5. And look, this bi-weekly can literally reject the 5 the entire way down. Rejected the 5, boom, rejected the 5, 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 rejected the 5. Reclaimed the 5, and then held the 5, and then a bottom was in. So bi-weekly, it's kind of been telling us that bearish consolidation is occurring here. There's literally nothing telling us that this isn't bearish consolidation, and we have to be very cautious of this now breaking down. And the bi-weekly is literally in a breakdown, and actually HBDR is saying if we don't hold the 62.2 region, we are going to make a new low on Bitcoin at 55K. What did I just say? Really at the 50s? They're not probably going to hold. You're going to slice through it like butter and probably go down to the 40s quite aggressively. And that's going to be the bottoming move, I do believe. I wanted 60K to be the bottom, and it very well could be. But there's just too many things on our end now saying there's probably not going to be the bottom. But that's the beauty of markets. It's like a story. If you just stay with it, the story will tell itself. You're either right though or wrong, and with time that'll be shown. But like even the monthly is not really much telling us that this is going to hold. Let me throw on my moving averages. And right, what's really telling us that this is going to hold? Well, nothing, of course. I don't trade off 55. I know some do. It's okay if you do. Perfectly okay. And there's no right moving average to trade on, unless you're using SMAs, of course. But here you do notice, so your 55 last leg down was rejecting. And then this is what caused price to go to the 100. It's interesting. It's like if you look at this as a moving average range, we are literally in that now. Right? Like what's stopping price from going down to the 100? And we even had the same setup.
Literally the same exact setup. And it was like this, ready? It was like your lower low break, your lower high was formed into the new month, you retested the 55, and then from that point, you just went down. So it's literally like the equivalent of this is it. Like this is going to be the last green candle before we break down to 48s, 49s. Into August, you might retest the 55 here. But if this setup is going to be the exact same one as 2022, it will just be once this candle closed, you rallied a little bit up, and then that was the opportunity zone for bears. 1, 2. When you went down 2 months after that, another lower high, and then another 2 months down, and then that was the bottom. Now, I will say that I do believe that 48,200 will be at least a major bounce zone, if not a bottoming zone, because you will notice that back in 2022, this is still in a bullish setup, very sneaky. And this is how Bitcoin is. She's predatory. It can literally get a reclaim back in 2023. And in the back of your mind, you're just going to remember that for when we do these kind of scenarios. We're so doomed. Bitcoin's dead. It's over. You hit this and then boom, goes up to a new high. And it literally can be just that simple on Bitcoin. Your monthly 100 was the last bottoming spot. Let's really pay attention to that. As long as you are under 73,400, there's absolutely no chance that Bitcoin's going higher, and we are going to hit 49,000. It's just a time thing. Now it's just a time thing. The longer we stay here, the more we'll become bullish. Because yeah, this monthly is actually looking very damning. Extremely damning, actually. Monthly volatility is still firing off to the downside. Let's check out that HBDR. Ooh, 61.8 is literally rejecting. Statistically speaking, more likely to go down to the 78.6. That's at 50,000. So for the last 2 months, it's just been the same exact thing that we've been talking about. We've just been in a terrible range. This is what this always happens on the biweekly. We've seen this every single time in this bear market, which is just simple consolidations, hitting simple levels. But it's because it takes so long that it does end up flipping sentiment. And then once you really retest, it's like a hindsight trade. It's like zoom out. This was actually very simple. And literally that's how this bear market's been. It just takes a lot of time. It starts consolidating up. It looks bullish on the weekly. The bi-weekly doesn't. And then you just end up massively rejecting once you start moving down. And I will say, ETA, we were able to catch this short, and this short based on the bi-weekly. Every major move down we've had, we've been able to short it successfully based solely on the bi-weekly. It's like us just scaling shorts here because of the bi-weekly. Now, if you do bounce and you move up to 69, I will say that's not bullish. That's actually quite bearish. It's only until you get back above 69K where this most likely is about to break out. Now, I don't want you to say that and negate everything I just said about 65 because I'm talking about bi-weekly only right now. If the bi-weekly gets back above 69,000, that's your first major sign that this is bottomed and we are about to go on a bull market busting action move. That's all I'm saying about 69. You start seeing 65K get reclaimed. That's a no breakdown spot. That's when we actually can start longing Bitcoin. I'm not going to be longing Bitcoin here or here. I need 2 to 3 closures. You never got that. The criteria has always been respected. Reclaim, loss. A reclaim expansion couldn't hold it, loss. Reclaim couldn't hold the throwback, loss. Couldn't hold it, loss. So it's all still well respected, and going to lower time frame on the 12-hour, an easy gauge on when you're actually bullish is get back above your 12-hour EMA 100. It's funny, this level has been working. It worked to the upside and it worked to the downside each time. And it just worked today. Like literally, yesterday it worked. You literally just trade off this 12-hour EMA 100. You will make money up or down. I mean, even the move up got the reclaim and it moved up 3%. It's not too bad on a 12-hour. And I will say your last daily lower high was formed off your 12-hour EMA 100. So that's why this is a damning perspective.
Is it the same exact idea? And lower highs. Meaning, it's like what I said on Wednesday's stream. We now have a downtrend. Your goal is to short as close as possible to 65.6. You could literally run massive size on Bitcoin and just have your stop loss at 65.6. So here you could have had a like $300 stop loss on your trade, and it would have worked out. Just like here, short as close as possible to 66.3. Just like here, short as close as possible to 66.7. So still working out pretty nice, still very weak. Watch 62.2. That'll be your big determining spot. Understand I was watching for 60K to hold, and now that everyone wants 60K to hold, just like our good friend Crypto Capo, I have to be looking at that as the really reason why that's probably not going to hold. And so once you lose 62.2, I'm now back on the camp that that's our frame to really start looking for a move to 49K. I'm not looking for this anymore to confirm 49K. I am literally looking at once today you lose 62.2, you are going to break down to 49K. And so that means going into August, if you end up closing the monthly here, I would be watching for then a move up to 62.2, a retest of 65. August actually opens, you retest 65 on the monthly, and then you break down. If you end up losing 62.2 on the monthly, I'm looking for a very shallow retest of 62.2 on the monthly before you break down. 62.2 is bulls and bears, hopes, dreams, aspirations, and this actually might be what gets us out of this terrible chop zone that we've been in. This has just been a chop zone. Now, I do believe that there was a bull moon. I do believe there was a bull moon. So that was a few days ago, I believe. If not, maybe it was last night. I'm not sure when the bull moon was, but we had a bull moon within the last few days. So if that's not going to bull moon up, it's going to bull moon down. It's going to be the opposite effect. So let's just be watching that very carefully. And the moon was very nice at last night. It actually reminded me at the charts. I looked at the moon, was thinking a little bit of life, and remembered, oh, look, the witch setup is staring at me right in the face. No matter if I go outside to go on a morning walk, a night walk, the moon is always reminding me I should trade. So there's that. Watch very carefully 62.2. Hopefully that makes sense on Bitcoin. And really, there's not a lot of, bulls don't have a lot of legs anymore on a move up, especially once this 12-hour and daily volatility start firing off. So, yeah, let's see. Nice. Let's see if we have anything else. We talked about the 3-day volatility, biweekly silver cross, monthly is closing, and see that bi-monthly. Nothing quite yet. Okay, yeah. Bi-monthly actually is interesting because it's on the cusp of giving a volatility setup. This is the only bi-monthly volatility setup you've ever had. Remember, the more time goes on, the more this will on the higher time frame start looking like this is nothing more than a super cycle for bears. I mean, you're literally at the spot. If the bi-monthly loses this 34, which is at 58K. So into August, if you break down to 49s, it's going to then start looking like we're going to start moving down to 21,000. I hope Top G isn't right. That'll just make him insufferable. I really hope he's not going to be right. Nothing telling us that's happening. But you do actually have a setup that could take you down to 21K. That is looming in the background of Bitcoin. So, yeah, terrible. Let's keep going now. That was Bitcoin. I'll look for more shorts, more setups. And even today, you might even get another short. Who knows? Just watch the trading alerts if you're on ETA. And if you're not, GG. Now let's go to Bitcoin dominance. I don't care about the daily on this. I just care about the weekly. It's just a better time frame to be watching. It's nothing to complicate. And so we did end up getting the rejection. We got the retest of that 59%. And you will see that really price is still forming maybe a lower high here. Now, not confirmed in our big determination of if we're breaking down is the weekly 100. You got to be watching the weekly 100. This is going to be really a big spot because this will at least tell you if we're going to break down towards 57.4 and lower. Lose your weekly 100, you go to your SMA 200, and that's at 55%.
That's a big drop. Look at price action. Look at it so red. Look at Bitcoin dominance, barely red. If Bitcoin dominance dumps all the way down to the weekly SMA 200, that'll mean that Bitcoin is probably dumping really, really, really hard. So that's not a good sign. We need to be watching your weekly 100. It's a big area. Got to be watching it. You have a top candle evening star we talked about. You never got back above 59.69% for the culture. Just not looking the best. Weekly volatility is contracting. This had the biggest volatility setup ever in this chart history. And it really wasn't a failure, but it just was a disappointment. Just a disappointing thing. Because really, bulls really should have broken us out and gotten the volatility to its full length, and they did not. You literally rejected 61%. We drew that resistance on stream and talked about it. And you can see that is what topped price and even topped Bitcoin. Terrible stuff here, though. Yeah. Well, I mean, you've already retested your weekly 100, so there's not a lot of things telling this is going to hold. It's just support now, so hopefully it supports. Now, your weekly is actually in a very sneaky silver cross to the downside. So this was just nothing more than a fresh silver cross retest. Terrible. Look at your biweekly, throw off your 55, and just really look at that. Nothing really saying this is going to go up. Why 59.69% was a big zone, but you can see now the next target's 57%. Would be a proper breakdown. So that's all I have on Bitcoin dominance. Watch your weekly 100. Pretty simple stuff here. And yeah, very not bullish on Bitcoin dominance. So then the big question will be, is a bearish Bitcoin dominance bullish for alts? It's the big question that lies in this industry, in the crypto markets. Are we going to get an alt season? Bitcoin dominance could be gearing up for an alt season for sure. For sure. But we got to start seeing ETH versus Bitcoin like just hold here. It's interesting. ETH versus Bitcoin's in a weekly buy trigger. And you are seeing a red ETH perfectly okay. It's just if Bitcoin takes its low out, does Ethereum take its low out? Remember what occurred last bear market. Ethereum actually made its $800 low, and Bitcoin continued to make lows, continued to get hammered, and Ethereum did not make new lows. And that was a big trap. I remember that because I wanted to buy 800 Ethereum and never came. So that is an interesting dynamic that we need to be watching. Do things like strategy, ETH, and certain alts take its lows out if Bitcoin goes in for a new low? And that's going to be on this next leg down, something I'm going to be watching very carefully. Because, well, the issue is, real fast, is ETH looks terrible still. Now, if this month gets back above the 100, this is a deviation plan, that could quickly turn into a bullish move. But if today you start closing under that 1800, this is just looking bad. And that'll actually start dwindling, in my opinion, the opportunity of this giving us an altcoin season. You're just producing a monthly lower high on alts. Even something like Sol versus Bitcoin, just producing a monthly lower high. So we'll keep going here. Bitcoin dominance. It's looking terrible. Does that mean alts move up? In theory, they should. And if they don't like move up massively when a red Bitcoin dominance occurs, it could just mean alts aren't going to take the lows out, which is still good. Now let's go to tether dominance and let's check this out. The monthly is, damn it, really a terrible chart if you're trying to be bullish here. Because the monthly is literally looking like you're producing an SR. What was resistance flipped into support. You've never, ever had a monthly close back above 8.562%. You've always reclaimed it and then lost it. You've never, ever closed two monthlies above it. So that'll be a major shift. There's your 2 to 3 closures. And that means maybe into August,
maybe September, but for sure, hopefully August, you actually start breaking out. Terrible. This monthly still looks like it's in a higher low, posturing, uptrend, consolidation, which is exactly what you'd want. Off these resistance highs, you would want this kind of price action. It's like almost like a monthly bull flag forming, typical continuation consolidation pattern. Here's your flagpole, and here's the flag. Maybe it takes 3 months, maybe it takes 2. We'll know soon. But damning, that's not a good perspective. And even if you don't care about meme lines, well, your literal monthly median just got tested. And every single time your monthly median's been tested this entire year, it's led to new highs on tether dominance. Or at least, right, we'll be professionals, at least moves to the top 38.2% every time. And so that would be the equivalent of the median going up about 33%. And this has occurred every single time this year. Which would make sense if we're doing a major SR and we're gearing up for a breakout, and this was a higher low, which means this was macro consolidation, bearish consolidation. Like, are we in a downtrend? Is this biweekly bearish, or are we just actually in an uptrend? And nothing's literally, if you could just put like on CR every time people get bullish, it's like here, here, here on Bitcoin. So bullish Bitcoin, bullish Bitcoin, bullish Bitcoin, bullish Bitcoin. And what you'll notice is always off of the biweekly higher low. So if you want to be for sure, like we are bullish, for sure, 100% bullish, you just need to take out the prior weekly higher low. And that'll shift. A major shift will occur. But for like over a year now, for almost a year now, the dynamic has just been bi-weekly uptrends, higher highs lead to higher lows, and on the higher lows, they take multiple months for some reason, and the longer it takes, the more bullish everyone becomes. So 62.2, remember, watch that carefully today. Lose 62.2 starts confirming 49K from you. Bi-weekly says next spot is 9.8. So new higher high on that one. Weekly HBDR talking about if you get back above 8.57%, you can move up to the weekly median. That's at 8.7. So still higher, implication for higher. And look at the daily breaking back in this range. This range likes to hold, and then break out. So can we close today like this? And more confluence on really Bitcoin loses 62.2. It is going to just start opening up another short setup for Bitcoin. Something I've been watching is the volatility setups on Solana. This is something I talked about on the Discord, and also why I posted another Solana short in this exact region. Right here. We are watching basically for Solana's volatility to be the front-running factor here. And if Solana starts front-running the move down first, it's going to mean that Bitcoin is going to break down. Notice that daily volatility on Bitcoin is not firing off, while Solana's volatility is firing off. It'll be like a little cheat code, hopefully for us. Hopefully not everyone's looking at that. But if Solana's volatility is firing and we're breaking down, it's going to mean that Bitcoin's going to get a breakdown. So watch that very carefully. The daily is starting to really fire off. Same with the 12-hour on Solana. And you're getting a breakdown, measured move down to around $58. So look what has occurred when you've lost this meme line at 75.60. You've had chop around it. But once you officially lost it, you just dumped hard on Sol. So not a big boost of confidence seeing this kind of posturing on Bitcoin and on Solana.
along with things like strategy. We also got a nice short on strategy, and this was very easy. This was just based on your weekly 5. And the easy part about these charts is you just shouldn't really be taking out its last major lower highs. So you just could have shorted here and had your stop loss at this high, which is exactly what we did. Now, strategies at the last stand here, last few weeks, you've been holding it. And again, it's just like 62.2. Isn't that funny how that all works? Like now strategies at the big spot again. And if you lose this 89, you're going to dump down towards $80 again. And that's a pretty big range. It's like a 10% drop. And it's probably not going to stop there. I still believe strategy can reach that 73s, where that can be maybe a nice buy zone. And then also your biweekly SMA 200 just got lost on strategy. Another reason why we shorted. And then, Coinbase, we got lucky on this one actually, because it was an earnings play. I didn't even realize that. Honestly, it's like Coinbase chart was so bad. You didn't even need to, maybe I didn't even know earnings were coming until I'm like, damn, why is the short going super well? Yeah, it's just earnings. And look at that. Your biweekly 9 rejected. Your daily 100 never got lost or never got reclaimed. Your daily sell trigger on Wednesday didn't ever get invalidated. This is literally where we shorted coin. I think our stop loss was, here at 175 or possibly 180. And now it's breaking down. So, it's like there is strength in Bitcoin for not breaking down like 13% versus coin, but that's what many were talking about yesterday. It's not breaking down. Bitcoin's not breaking down on earnings, but it is breaking down now. So it just seems like maybe we had to take out shorts yesterday, typical. Watch 62.2. You lose 62.2. Bitcoin is going to break down though. And I will post more shorts. I will be looking for more opportunities. But if you really haven't been shorting up here, it becomes a lot harder because now we're just in a breakdown move. Potentially, this should just aggressively start coming down and taking out traders. So watch 62.2. That'll be your big spot of interest. On Tether dominance, watch the monthly. You got to get back above 8.57%. That'll be a good sign. And on Bitcoin dominance, just focus on the weekly. Understand you lose your weekly 100. That is your trigger that you are about to break down. You have not even retested that yet. So that means we can go down a little bit more, like 62.2. But if you do not lose this weekly 100 and Bitcoin does not lose 62.2, you're not going to break down. You're going to move back up. So really keep the ranges in your head. It's been working, so don't complicate it. 62.2, 65, reclaim 65, get you to 69. So and that's it. It's literally what we saw here. And notice how 65 continued to hold. Notice how 65 continues to reject. Boom, boom, boom. So that's all I have on really Bitcoin. I'm trying to see if anything else is worth talking about. Yeah, I just thought it was funny. Like of course Japan's going to intervene, of course, but that's just manipulation at its finest. Doesn't mean it can't top and come down, but that is just manipulation at its finest, I will say. Let's go to the monthly real fast. Check that out. Yeah, nice. So that's all I have on Bitcoin. 62.2 is your spot, and really watch the trading alerts for more opportunity. Let me share my screen. There we go. All right, let's get started. All right, so daily momentum is now starting to flip back down, getting back below the moving average. We're waiting for the closure to confirm that flipping down, and there is no currently see if there's any divergence here. There's still a possibility for hidden bullish divergence, but you need to get a closure over. Let's see, what was this close? This high is at 64,682. This one is at, actually, you did confirm it on this candle, but it's going to be invalidated currently with any close below $62,685. And currently, you're also below the 38.2%, which is at 62,677. If you do close below that level, that brings you down towards the 78.6, which right now is at around $57,800. Basically like a retest of these previous lows. At that point, you are probably going to maybe get a slight little bounce here, try to put in a fake higher low, and then
continue going down, probably towards somewhere around $55,000 to $50,000 for another bounce. And let's see what else. Let's put this away for now. Let's go into the moon. We do have that bull moon that appeared on the 29th of July, which currently it's basically right around the previous lows. And these moons are not usually, or not exactly on the days of the moon. It can be a couple of days before or a couple of days after. Like this one here appeared on the 28th of June, and then we did end up making a slightly lower low, and then the moon ended up playing out. So basically the same idea here is now we're taking out that previous low of this year. The moon appeared, making a slightly lower low, and then the way that you would know that it's this type of thing rather than a failure is you would want to see a closure back over this previous low. So that would be this level here. You want to see a closure back over 62,685. That would turn this into a swing failure, and then you're likely going to sweep this high. But if you do close below this low, then this is going to be different from this level here, this point here, and then you're going to be coming down to somewhere around $60,000 for a slight bounce, and then that bounce probably will fail. Okie dokie, and okay, let's put this away. Come on. There we go. $12 also at that bottom 38.2% at 62,371. Momentum on the 12-hour is flipped down. Any divergence here? There's some bullish divergence appearing now because you are making higher lows on momentum but lower lows on price putting in. I believe that's 3 drives of bullish divergence here on the 12-hour. But this will require a close over $65,361 to confirm, which also lines up with this top 38.2%, and then that brings you towards around $69,000 on confirmation. Losing the 38.2% on a closing basis, though, brings you down towards $59,000. Eight hour also got a deviation of this 200 SMA with a loss of the 38.2%. This one candle, if you do close below $63,630, like you will see a retest somewhere around 63 to 63.5, and that probably does fail, and then brings you down towards around $61,000 for a slight bounce, which also probably will fail. Anything else? No. Four-hour also has lost 38.2%. 4 hours almost at that 78.6 now, which is at around $62,300, very close to 62.2. Okie dokie. 2 days also making its way towards that bottom 38.2%. That currently sits at around $61,700, and it is currently rejecting from the median. And let me zoom out, and momentum is currently flipped up, approaching the edge of the bearish or the critical zone, and volatility is currently expanding from almost 0%. And let's make price action currently disappear for a second. There we go. And we currently do still have this setup here where a 5 EMA crosses above the 21, and then that in the midst of a downtrend, that does give you a correction up to the 55. The 55 currently sitting at around $67,800. Let's bring the price back, and this setup doesn't necessarily have to take it to the 55 exactly when the cross happens. It can come back down and retest the lows, and then go back up to hitting the 55. And if we go to look at some previous examples of where this had played out. Right over here, you get your 5 crossing above the 21. You got that move to the 55. You got it right here.
And this one was one of the ones that didn't happen immediately. You got the cross right here. You got to move up. You front ran it, came back down, retested this low from this candle that got the busting action, and then you came back up and tested the 55. And this setup does have a greater than 90% hit rate. And it also works on the upside where you're in an uptrend, and then you get the cross, and then you correct down to the 55. This one did it here as well on the wick basis, where you actually did you get the cross? No, you didn't. But you still came down and tested 55. You came very close to crossing. Oops, fuck! I hate when I move to meme lines. There's one right there, and here's one to the downside. Here's one. Here's another one. Here's one to the downside. Here's another one to the downside where you were in an uptrend. You can correct it to the down 55. Here's the one where you went upwards to the 55. Here's another one. Another one. And this is also one of the ones that didn't happen immediately. You came back down, retested that low, and then you hit the 55. Here's the one failure out of all of the I believe 15 instances where you got your cross above the 21, came close to the 55, but you didn't hit it, and then you came back down, you got your next cross, and then you hit the 55. This is the one failure. And let's look at one more, and then we'll call it. And you got it right over here, and then you hit the 55. So you guys basically get the idea. And we're kind of getting that same condition now where we're coming back down to retest these. We got a little front run with the cross, coming back down to retest these lows, and then you get to move to the cross. And that with that 90+% hit rate, I believe it's 14 out of 15 instances that have worked. And you got a sell signal here at the jewel, coming back down to retest this cross, the pink above the yellow. Today also making its way towards that bottom 38.2%, around that $61,000 zone. 5-day currently losing the median. We do close in about 3 days and 9 hours. If you do close below the median, that is going to bring you to the bottom 38.2%, wherever it is at that time. Right now, it's sitting at around $56,000. So that would be a lower low. And currently, you do still have bullish divergence on the 5-day, but this is going to put in a local top if you close below $62,685, which would then will invalidate your bullish divergence. Weekly also making its way towards that bottom 38.2%. That level sits at around $61,200, somewhere around that 61,000 zone. I do think it's going to be very important. I'm not really putting weight on 60,000. I do think it's probably going to come down to 60,000, probably going to break below 60,000. And weekly still does have active bullish divergence, but it will be invalidated with any close below about $63,680. And we can see what we will see what the number for invalidation is on the RSI. Okay. And the jewel hasn't flipped into a buy signal yet, still on a neutral. The curvature is upwards, but it hasn't actually given that. Last time that it gave you a fresh buy signal was on this move upwards, and kind of just went straight up before it topped out on this one. Previous buy signal was in this one here, where you got that retest of $96,000. Let's see what else. On that buy signal here, where you were neutral, you came down to test the edge of the bottom of the 38.2%, which right now puts you at 61.2, 61.3.
also over here. Two-week currently also still flipped down, still putting in possibility of bullish divergence. This will confirm with any close over $65,560, and currently doing that little meme line thing where coming to test the 5, coming down to put in a weekly 2-week higher low, and then busting upwards to test somewhere around that $69,000 to $70,000 zone. And this closes in about 2 days and 9 hours. And if you do close below $62,200, $62,300 in this level here, this likely is going to break down towards $55,000 next. And monthly is still getting some fuckery around this 55 EMA. We want to see where this monthly does close. If it does close back over that 55 EMA at $63,664, then I would be looking for that move into the monthly 9, which is going to move down. Right now it's at 73, but it's going to be somewhere into the 71s to 72s. And monthly is still flipped up on momentum and about to retest the edge of the bearish control zone. We also want to see where this goes on the monthly open. And quarterly currently rejecting the 78.6, but we are still back above the 21, and this would be a quarterly deviation of that 21, and then that would take us into the 9, which is currently around like $72,000. But this does close in 2 months, which is an eternity in cryptocurrency land. Alrighty, go to Tether. Tether's getting some nice busting action, putting in a bullish engulfing dildo here on the daily, and Bitcoin is putting in bearish engulfing dildo. And we go back to I hate when it zooms out, and Bitcoin is bearishly engulfing the past 1, 2, 3 days of price action. Alrighty, and Tether is above the median, and it's making its way towards its top 38.2% at 8.75%. And 8.64, and you are now currently putting in some possibility of hidden bearish divergence, but you need to get a close below 8.339% to confirm it. Today also very close to putting in a bullish engulfing dildo here. This will confirm with any close over 8.627%, and that brings us into 9%. Dokie. And you got a 2-day buy signal here out of your bearish control zone. 5 days also going back into that 38.2%. 5 days putting in nothing here because it's a higher low on momentum. And volatility is still expanding. Weekly also about to hit or going into the median, which is at 8.77%. Weekly is still flipped down, but it is starting to tick back up a little bit. No divergence because you are making a higher low of momentum. And a fresh weekly sell signal here on the jewel. I am taking somewhere around that 8.7 to 8.8% area is where Tether's probably going to short-term top out, and that'd be Bitcoin in the 61s. Okie dokie. 2-week is currently flipped up, putting in hidden bullish divergence on Tether. This will confirm with any close over 8.757%. And you got a buy signal here on the jewel on the 2-week. And monthly is getting a nice bounce from the 5 and the median. It does close in about 8.5 hours. Monthly momentum is still flipped down, and if it does close red, I think you likely will get at least one more retest of that median and the 5. And quarterly making its way towards getting a reconnect with that 5, and that's at around 7.6 to 7.7%. Alrighty, let's check out RSI. Daily putting in bullish divergence on Tether. This will confirm with any close over 8.526%, and this gives us a move into the bullish control zone, which will update in 8.5 hours, but it's currently at around 8.8%. Lines up with the 8.7 to 8.8% zone.
And daily volatility is about to start expanding from 0%. 12-hour confirmed bullish divergence gives you a target of 8.73%. 8-hour has bullish divergence. And you've broken into the bullish control zone. This will update in 25 minutes now for the critical zone, currently at 8.9s. See where it moves to. 4-hour has multiple drives of hidden bullish divergence. This would target 8.9s, but this will also update in 20 minutes. Okie dokie. 2 days got some hidden bullish divergence. You've hit the easy target now, which is the neutral zone. Next level will be around 9%, but this will update in 8 hours. Nothing. 5 days still got bearish divergence as long as you're closing below 9.019%. Volatility is now at 0%. Zoom in here. Weekly is now putting in a third drive of hidden bullish. 6 days now putting in a third drive of hidden bullish divergence. This will confirm with any close over 8.506%, and then this gives you a move into 10% on confirmation. So it closes in 4 days too. Weekly is also putting in a fresh drive of hidden bullish divergence. This will confirm with any close over 8.535%, and this gives you a move into currently 11s. 2 week about to hit the simple moving average, sitting at 9%. Monthly, nothing. Quarterly, nothing. Go to Bitcoin. Bitcoin putting in bearish divergence. This will confirm with any close below $63,541. This gives you move into the bearish control zone, which currently is sitting at 60,750. This will update in 8 hours. 12 hours confirmed the bearish divergence, gives you a target of 62,000. 8 hours hidden bearish divergence. You've hit the bearish control zone, which would have been your target. 4 hours got hidden bearish divergence. You've already hit the bearish control zone. 60,000, around 60,200, 60,500 will be the critical zone. This will update though in about 20 minutes. Lower lows. Close to putting in some possible bullish divergence here. You just need to get a close below 62,277. But at that point, it's going to be a little questionable if you confirm that divergence, because you're going to have to close back over 65,376. And you got 3 periods of 0% volatility now. Anything there? No. 5 day currently still has active bullish divergence. This will be active as long as you're closing over $60,180, and you are now putting in a possibility of hidden bullish divergence because you have taken out these previous lows on momentum, while price is still making a higher low. But this is going to require a close back over about you can use this one here on this next candle at 65,376, and volatility is at 0% on the weekly as well. 6 days also putting in bearish divergence. This will confirm with any close below 63,724. Weekly is putting in hidden bearish divergence. This will confirm with any close below 63,680. And this closes in about 2 days and 9 hours.
2 weeks still has active bearish divergence as long as you're closing below $82,180. And your next target from there would be the simple moving average, which is currently sitting at around 61.9. And the bearish control zone is sitting at 72. And we'll go back to the weekly for a second. And this weekly bullish divergence from the point where it did confirm, we saw how much of move up. This was from open to a week high of around 12.49%. This is the first time that we have had weekly bullish divergence in about 2 years. The previous time that we had weekly bullish divergence was here in September of 2024. And from here, let's see how much we did go up. This was quite a massive move, but we're only going to take the more immediate one. And this was about 19.5%, about 21%. Then you got a little pullback, and then you went up about 26%. So how much we went up about, I believe it was like 12. Let me go back and do it again. This was about 12.49%. So if we were to do 20%, how much would that be? Bring us basically to around $71,000. Interesting, the level comes up a lot. And let's see what the previous bullish divergence has been. The other one before there was in around 2023, around spring of 2023, when we got that busting action into $30,000. Let's see. How much of a move initially was it? Around 29%. And let's see this one here from when the bear market ended. From where you confirm the divergence, you went up another 23%. Very similar. Actually, you confirm the divergence here. So let's see how much you would have went up from there. 13. You had your bullish divergence here. Let's see how much you went up. From this one, 21%. Beautiful. You had it here. Let's take it from the confirmation. Actually, where was it? I think from this one. Around 21% and then 27%. 21%, that number comes up a lot. Here's another weekly bullish divergence. We confirmed it, I believe, on this candle. And then this took us up 22%, 26%. These numbers come up a lot. And also very significant to have this weekly bullish divergence. And what else? It's a similar type of setup here, where we had that weekly bullish divergence that put in a weekly hidden bearish divergence. You went a little sideways and down, and then busting action. Go to the 2 week. 2 week is also putting in the possible bullish divergence, of the 2 week one isn't confirmed. And volatility is now back to extreme lows. Monthly still has active bearish divergence. This will be active as long as you're closing below $76,318. And your next target off of that is going to be the monthly 100 EMA, which is currently around 48,500. But this is going to rise with every single close, and possibly next month this will be at 49,000. Okay. Quarterly has active bearish divergence as long as you're closing below $114,000, and your next level is around like 49,000. And 6 month has active 3 drives with bearish divergence. You fit the easy target, which is the edge of the bullish control zone. Next target's around 49,000. And at that point, you will be putting in hidden bullish divergence because you're going to be taking out the momentum low from when price was at $16,000. Well, price is trading like 3 times higher than that. That'll be a very, very significant drive of hidden bullish divergence, but that would be for your next bull market, because this is a 6 month chart.
Alrighty, let's look at momentum. Tether is currently flipped up with volatility about to start firing off, and it is going to remain up as long as you're closing over 8.32%. And you do have bullish divergence currently on Tether. 12 hours also about to fire off a volatility setup, and momentum is currently flipped up, and it is going to remain up as long as you're closing over 8.47%, and you're putting in hidden bullish divergence on the 12-hour. 4 hours also flipped up. Let's see what this is here. Also has hidden bullish divergence on the 4-hour with volatility firing off, and it is going to remain up as long as you're closing over 8.36%. 2-day is also flipped up with and it's going to with volatility at 3 periods of 0%, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 8.19%. 5 days currently flipped down with volatility at 0%, and it's going to remain down as long as you're closing below 8.72%. Weekly is also still flipped down with bearish divergence. This is significant that the weekly is still flipped down, and you're about to lose the bullish control zone, and it's going to be flipped down as long as you're closing below 8.99%. 2-week is flipped up, holding the bullish control zone, and it's going to be flipped up as long as you're closing over 8.23% with volatility back at extreme lows. Monthly is currently flipped down, and it's going to remain down as long as you're closing below 8.52%. This is very close to flipping back up. If this monthly does flip back up, all of those ideas are going to be thrown out of the window, and then this is probably on this next month going to bust into new all-time highs, probably somewhere around 10 to 11%. A very big monthly closure here. But if this does remain to the downside, you are likely going to come down and test this monthly 5 at that point, around 7.6%. I mean monthly 9, not 5. Quarterly is still flipped up with hidden bullish divergence, and it's going to remain up as long as you're closing over 5.38%. Daily is currently flipped down on Bitcoin with volatility about to start firing off, and it's going to remain down as long as you're closing below $65,300. And anything else? And you're putting in some bearish divergence here. 12-hour also firing off on volatility with momentum flipped down, rejecting the bearish control zone, and it's going to be flipped down as long as you're closing below 63,800. And you are now putting in possibility of regular bullish divergence because you do have a higher low on momentum, lower lows. 8 hours also flipped down. 8 hours got hidden bearish divergence, and it's going to be flipped down as long as you're closing below 63,750. 4 hours also flipped down, and any divergence. 4 hours also got hidden bearish divergence, double derp of death, and it's going to be flipped down as long as you're closing below 64,900. 2-day is also flipped down with volatility at 3 periods of 0%, about to put in a bearish engulfing dildo also, and it's going to be flipped down as long as you're closing below 66,600. 666, nice. 5 days currently flipped up, which still has bullish divergence, and it's going to be flipped up as long as you're closing over 61,550. I do like to see where that pivot is, and 5 days still has active bullish divergence. Weekly is also currently still flipped up with bullish divergence, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $60,200. Also still very significant along with that bullish divergence that weekly is still flipped up, and the pivot is all the way down there at $60,200. Let's see, the last time that we had weekly momentum flipping back up from this extreme region was back over here, and this did give us a nice move upwards, which did put in a lower high, but it still was a very respectable bounce of around like 25%. And the previous setup that we just saw was around 21 to 26%, and we've only seen 13% of that so far. Let's see if there's one other example. Here's some weekly bullish divergence over here. You had lower lows, higher lows, and then this busted you up.
dokie. Doesn't mean that you can't come back down and retest 61s. The 5-day kind of says you probably will, somewhere around that 61.5 area to maybe slightly below it. And then those waiting for 60K to bid probably gets front run. And 2-week currently flipped down, and it's going to remain down as long as you're closing below $68,000, and you are currently putting in possibility for bullish divergence on the 2-week. Monthly also currently flipped down. It closes in about 8 hours, and this is going to remain down as long as you're closing below $64,400. There is, as expected, a lot of fuckery around this monthly close. You got 8 hours left to go, and if this does remain to the downside and rejects the 55, you are probably in this next month or two going to be hitting the 100, right around $48,000. This does somehow heroically reclaim $64,400 by the next 8 hours, and this somehow flips back up, then this downside setup would be invalidated, and you are likely going to see a little bit of a move up into the next month, into somewhere around the 9. As of right now, we are below that number, and it is more leaning towards continuation on this monthly volatility setup to the downside. And quarterly is flipped down, and it's going to remain down as long as you're closing below $113,000. And this pivot did go up a lot. Before it was at 101. And all right, so now on the low time frames, you are getting volatility now starting to fire off to the downside. You are getting the daily very close to confirming it. The 12-hour has already confirmed it. Plus, you're putting in bearish divergences and hidden bearish divergences across the board. From there, you are likely to come down and test that 5-day pivot, which also is lining up with 38.2% on multiple timeframes around that $61,000 zone. Assuming that you hold that $61,000 zone, then that daily or the moon, the bull moon should end up playing out, which is around that 10% move, and that would take us to somewhere around $69,000. The 5-day and the weekly bullish divergences would also continue to have that level. This is the first time we had that weekly bullish divergence in 2 years, and the average or the average move initially right after it, I'm not taking the continuation moves, just the average move is around somewhere around 21 to 26%, and we've only done 13% of that so far. And we have that along with the bull moon, so you have two different things giving you statistics in that favor. So I'm still leaning towards, as long as we are holding $61,000 on a closing basis, to get that move upwards towards to tag somewhere around low 70,000, maybe $69,000. Thank you. Much appreciated and very clear on both ends. Man, the next one is obviously it's a mouthful. Hang on. I'm going to put it here so you can see it, Alex. It's for a trade. So it's basically you'll see. Do you see it on screen? Okay. Dollar peso? No. That's MUUSDP. This is a micron, but on a USDT future pair, which shows way less information, which is terrible. But let's use it, and then it would be Tesla for a trade. Beautiful, Mazel Tov. Excellent. I will run to the baño real quick. Sounds good. Thank you. Hoy es fin de mes. La razón por la que les estoy enseñando esto, preguntaba que los ganadores del sorteo de BLOFIN, después de 24 horas de hoy, de este último sorteo, se les paga. Entonces, los sábados, básicamente a la misma hora, una hora después, les va a llegar a su cuenta, para que lo sepan, solamente para que lo tengan bien puesto. La otra cosa es, si ya te registraste con el, ¿cómo se llama? Con el login de ETA y ya tienes tu cuenta ahí, ya estás participando. Lo que hicieron que está de la verga ahorita los de BLOFIN fue que si eres nuevo tienes que picarle a cierto el enlace. Y ni ellos mismos saben qué enlace es el que, si es el enlace fijo que tenemos en Discord o no.
Entonces, ya pregunté todas estas cosas para que me las contesten. Y una vez más, solamente nosotros les dijimos que deben de mejorar todas estas cosas. Lo están empezando, lo acaban de comenzar, lo acaban de desarrollar después de que vieron el otro que hicimos, por supuesto, que les digo que todos estos güeyes se copian entre uno y el otro, pero si se van a copiar, cópiense bien, ¿no? Esa es la idea. Pero si ganaste hoy, ganaste el miércoles, que solo fue un ganador, que fue, aquí estás. Vamos a ver, ¿quién fue? No, para ventanearte, Osvaldo, tú que ganaste todos y también hoy. Mañana, por ahí de esta hora, exactamente en 24 horas, deberías de verlo en tu cuenta. Cualquier cosa avísame, si no, ¿ok? Con eso dicho, ahorita vemos Micron, ahorita vemos Tesla. Y sí, güey, David, vi lo de Apple, que estábamos platicando, habías preguntado, güey, veo que va a haber una posible divergencia bajista en Apple, ¿cómo lo ves? Literalmente, y te dije, güey, para confirmar tiene que caer de 318, y en un puto día te la dio enterita. ¡Qué locura! ¡Qué puta locura! También Amazon con este gran pinche rip para arriba. Lo que les quería enseñar es dos cosas importantes. Una, el día de hoy en Bitcoin, voy a solamente poner mi precio. El día de hoy en Bitcoin, si cierras por encima de 64,500, la mensual, ¿ok? Y es por eso que está bajando ahorita esta gatada. Si cierras por encima de 64,500, confirmarías muy probablemente que estás rompiendo la tendencia bajista y podríamos empezar a voltear y decir, ¿sabes qué? Esto es el tope. Estamos muy por debajo de eso. Nadie está diciendo que ese es el caso ahorita. Otra cosa que vale la pena notar es lo que habíamos platicado el miércoles, ¿no? Me voy a la diaria. ¿En qué tabla lo puse? ¿En el índice? O ya lo borré. Creo que... no, aquí está. Lo que les había dicho el día de la Reserva Federal, ¿no? Que tan pinche estúpido es todo eso. Lo que yo les había dicho es, güey, si ven que Bitcoin sube, le hacen corto para que baje. Si ven que Bitcoin baja, le hacen long para que suba. Este trade todavía está vigente, en mi punto de vista. Ahora les voy a explicar el por qué, pero primero les voy a decir qué exactamente están viendo Alex y Farhan. Alex continúa en su postura de que definitivamente no tiene fuerza esto y que esto es lo que está pasando. Mandó cortos en el Discord, funcionaron perfectos después de este rechazo del promedio del 9 y otro rechazo del promedio del 9 en la semanal. Al funcionar todo eso, todos estos rechazos por acá, te está llevando para abajo, jalaron los cortos, buena temporalidad, en temporalidad corta, ¿no? Sobre todo viéndolo en la diaria. Ok, con eso en mente, en lo que están jalando los cortos de acá para acá, bien, ¿no? O más bien son estos, porque son nuevos. Ya tienes ¿cómo se dice? Ya tienes un buen profit, ¿no? Pero ¿por qué decimos que tiene? Yo había dicho que tiene que venir para acá, para que mínimo te lleves casi todos estos longs, casi todos, y a este le dejes el miedo, ¿no? Eso también acabaría de desarrollar el patrón hombro, cabeza, hombros, sería alcista, pero Alex no lo ve así. Alex lo ve en la semanal, estás ahora cayendo. Lo que ha estado pasando es cada que le pegas a un nivel, como el promedio del 200 que tienes aquí en la tabla, cada que le pegas lo vuelves más débil, ¿no? Y aquí hay dos formas de ver esto, que es lo que quiero que también todos ustedes comprendan. Y por eso no hay, hasta que no ocurra algo, no hay nadie que esté bien y que esté mal todavía. ¿Por qué? Porque tocas el promedio del 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No lo tocas con esta y aquí estás en la octava y estás por debajo de. Cada que hemos estado por debajo del promedio del 200, todo el mundo que es bajista sale y dice a huevo, ya nos vamos a 40,000.
cada que está por encima, alguien que es alcista sale y nos dice a huevo, nos vamos a 400,000 millones de dólares, ¿no? Y la realidad es que, pues, güey, no hemos hecho nada. Estamos en este pendejo rango de mierda, ¿ok? No ha cambiado todavía nada. Lo que sí es que la tabla ha puesto divergencias alcistas, pero eso no importa, porque Alex lo ve. Este fue nuestro rechazo, el 9. Venimos en bajada. Acabas de hacer un alto más bajo acá. Acabas de hacer un bajo más bajo acá. Acabas de hacer otro alto más bajo acá que este, ¿ok? Y por ende, perdiendo el promedio del 200, el retesteo del 200, que sea en 63,300, te va a llevar a los 40,000 dólares, al rango de los 40,000 a los 49,000, ¿no? Es ahí como lo ve Alex, para que quede completamente claro. ¿Tiene razón? Puede, ¿no? Todavía no hay nada que lo invalide. ¿Qué lo invalidaría? Y él mismo lo dice. Él dice, si veo que Bitcoin empieza a cerrar por encima de 65 y se queda por encima de 65, pues sí esperaría que hubiera movimientos para arriba. De ahí tendría que ver que rompan los 69. De los 69, simplemente para confirmar, tienes que llevarte los 82 que vimos con el Clarity Act. ¿Ok? Es la tesis de Alex. Entonces, bajista, con un retesteo bajista del promedio del 200 de nuevo, entrar otra vez en cortos, con una invalidación aquí arriba en los 65,600 y de ahí llevarlo a entre 49 y 40,000 dólares, ¿ok? A este rango. ¿Por qué ese rango? Porque si pongo la mensual, puedes ver que el promedio del 100 está por acá. En el último ciclo rompimos un poco a la baja el promedio del 100 y por ende ahí es donde lo ve. Bien. Del otro lado, ¿qué es lo que ve Farhano el mexicano? Ahí les va. Y esto es importante porque es fin de mes, ¿ok? Muy importante. Porque ahorita, si cerramos por debajo de los 64,500, va a tener más prioridad bajista que cualquier cosa. Lo que yo imaginaría es que esta gatada se va a regresar justamente a... Son 64,400, 64,300, 64,500, depende. Y estoy seguro que esta gatada va a regresar a cerrar por acá a fin de día. Es lo que a mí me da la sospecha, pero solamente es una sospecha. ¿Ok? Esta línea es importante, sí, porque nos funcionó perfectamente en cierres y con este rebote antes. Y aquí podría estar, ponte tú, el long si es que se va a dar. Pero voy primero a la teoría de Farhan. Farhan B, como les había yo dicho, tienes lo voy a poner acá, me quito todo. En el RSI semanal tienes divergencias alcistas jugando, ¿ok? Esto va para arriba, esto va para abajo. Estas divergencias alcistas, cada que ocurren, lo que tienen es movimiento para arriba, después un movimiento para abajo, a probar probablemente por ahí de los 61,000, es lo que él dice. Y en los 61,000 encontrar fondo para rebotar e ir a los 69, porque tu siguiente objetivo en una divergencia alcista es el siguiente promedio y ese sería el promedio del 21. ¿Nos queda claro? Entonces, primero para abajo a 60, a 61, de ahí rebotas, vienes a 69 y ahí pues, si puedes romper los 69 puedes empezar a tirarte chaquetas mentales que va para arriba. Pero si no rompes los 69, simplemente o regresas al rango o puedes continuar cayendo a ese objetivo en los 49, que en los 48, 49, que es el promedio del 100 mensual, ¿ok? Para que lo tengan presente. ¿Qué más agrega esto? La de 2 semanas. La de 2 semanas tiene también una divergencia alcista que está pintada y esta divergencia alcista nos debería llevar acá, justamente a los 68,200, 69. Una vez que rompas eso, siguiente objetivo serían 76, que es el promedio del 21 en este cruce plateado que tienes justamente acá arriba. ¿Ok? Eso sería la idea. ¿Qué invalidaría que esto fuera para arriba? Que te llevaras este mínimo en los 57.
Te llevas este mínimo, olvídate de las divergencias, ya no jugarían y simplemente continuaría para abajo a buscar esos 49, sigue siendo su objetivo, hasta los 43, que es donde está el S&P 200 en la de 2 semanas, aunque no lo tocamos por acá, por lo que sería un poco más arriba para ellos. ¿Ok? Entonces tienen el caso bajista por completo, a menos de que rompa 65 y se vaya para arriba de Alex, y tienes el caso de un ajuste primero para abajo, para después ir para arriba, y ahí posiblemente rechazar y continuar para abajo, o irte de lado y tal vez romper para arriba. ¿Ok? Bien. Todo eso puesto sobre la mesa. ¿Qué es literalmente lo que más sentido tiene para poder hacer esto lo más fácil posible para cualquier persona? Si estamos siguiendo análisis técnico normal, como cualquier otro fondo de Bitcoin, si es lo que vamos a ver, ya tenemos varios factores que nos dicen que este podría ser el fondo. Pero para confirmarlo, lo que tienes que hacer es llevarte literalmente esto, los 82,000. Estos 82,000. ¿Por qué? Porque en cada fondo de Bitcoin haces un alto más bajo semanal. Eso no lo tienes todavía. Tienes el bajo y un bajo más bajo. Todavía no has hecho un bajo más alto. Has hecho este alto que es más bajo que este, y esto te puede llevar a hacer un bajo más bajo. ¿No? Esta semanal que cierra el fin de semana puede literalmente cerrar acá y, güey, hiciste simplemente 1, 2, 3 bajos. No hiciste nada alcista. Del otro lado, si esto, por ejemplo, y el problema va a ser esto, no te va a decir inmediatamente lo que va a hacer. Si esto cierra como está, digamos que aquí, tienes que literalmente venir y llevarte estos máximos para confirmar que este fue tu bajo más alto para continuar. Y eso está en $67,000. Entonces todavía no tienes una respuesta clara para ninguna de las dos cosas, ¿no? Es lo que estamos viendo. Algo que a mí me llama mucho la atención y solamente me llama la atención, y ahorita voy al análisis técnico puro y duro para que pongamos, que fue un poco lo que les dije al principio, pero para que estemos listos por cualquier cosa, es lo siguiente. En lo que todo el mundo dijo que ya todo se va a la verga, los índices están regresando a verde. Todos, menos el Russell, ¿no? Están regresando a verde. Coinbase dio una excelente entrada ahorita, dio malos earnings, pero tienen que también entender esto. Earnings de Coinbase, por supuesto que eran malos. La razón por qué es sencilla. Porque no hay nadie tradeando criptos. No hay nadie aquí. No hay nadie. Se los hemos dicho 1000 veces. Y cuando tienes malas noticias con malos resultados, tienes, tío, que llevarte esto para abajo. Si no, ¿qué te está diciendo? Pues ya, güey, sabemos las malas noticias, ¿no? La cosa en Coinbase es, has estado cerrando ¿cuántos semanales por debajo del S&P 200? Semanal. Nunca antes, desde que apareció el semanal, había cerrado por debajo de. Y acá hiciste 1, 2, ¿no? Acá 2, luego acá hiciste 1, 2, 3, 3, y acá llevas del S&P 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cierres por debajo del S&P 200. No, entendido. Bien. Strategy, ayer también dio resultados. ¿Malos? Sí. Ok, aquí está. La cagaron. ¿Por qué no hay un nuevo mínimo? Eso me llama la atención, ¿ok? Circle no, ¿ya dio resultados o no? No. Earnings es cuando? El 5 de agosto. Circle lleva 3 verdes. Recuerden que las monedas estables son diferentes. Las monedas estables no es el juego de cripto. O sea, sí es, pero no es, ¿no? Y aquí alguien me etiquetó, solamente les quiero enseñar esto. Es una locura. Es como si este güey se hubiera robado todo lo que les he dicho por un rato. El Dr. Profit tan famoso. Ethereum, Circle, Coinbase. ¿No? No me cabe en la cabeza, no entiendo por qué tiene la idéntica. Bueno, sí entiendo por qué, se me hace raro, porque no hay, no,
si yo sueno conspiranoico, pero ya que lo dice alguien más, pues siempre recuerden, como lo de Wi-Fi, ¿no? Ahorita ven a un güey que nunca han visto en TikTok. Güey, este güey dice que tiene razón, Salo, vaya, ya ahora que veo a un güey que no conozco y que no sé quién es, tiene razón. Es un poco de lo mismo acá. Interesante, ¿no? Interesante. De vuelta para acá. Esto no quiere decir que ya hayamos visto el fondo de Bitcoin ni nada. Le estoy diciendo la cosa más chingona que podría pasar en este momento. Ya, ok. Vamos primero con algo que tenemos que tener en mente en este momento. Y eso es que si ahorita Bitcoin, son dos factores que les quiero enseñar. Voy a quitar esto, solamente espero que se acuerden de lo que les conté. Ok. Aquí hay dos factores que les quiero poner en la mesa. Uno, si Alex tiene razón y vamos para abajo, el ciclo se rompió. ¿Cómo que el ciclo se rompió, güey? Siempre hay un nuevo mínimo, bla, 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 tercer cuarto del año. Sí, pero ya no va a pasar el tercer cuarto del año. Literal, el ciclo estaría oficialmente roto. ¿Por qué? Porque normalmente aquí tienes un pump que te lleva a algo así, mínimo. En los dos últimos ciclos te lo ha dado. Uno ha sido mucho más dramático que el otro. Pero ahí también Coinbase te dio un pompazo de 150% en el ciclo pasado, al igual que MicroStrategy. Y los dos se han quedado literalmente muteados en el mismo lugar ahorita. Esto podría ser la ruptura del ciclo, donde hay algo diferente. ¿No? Eso es la primera cosa que tengo que traer a su atención. La segunda, que es lo que está pasando ahorita, es esto, que se los he puesto no sé cuántas veces. Esto nunca lo había hecho antes Bitcoin. Que esté consolidando para abajo. Todas las consolidaciones de ciclo bajista son así. O si lo quieres poner así, son para arriba. Esta es la primera que es para abajo. Esta es la primera que tiene mínimo y después divergencias alcistas con un mínimo, un bajo más bajo y un bajo más bajo semanal. Es la primera vez que lo hace. Se me hace interesante. Otra cosa que se me hace interesante. El dólar está cayendo. No estoy diciendo que se está yendo a la verga. Puede que simplemente esté retestando el cruce platado y vámonos para arriba. Pero el dólar contra el peso también está sufriendo. El dólar contra el yen japonés. Esto es algo que todo el mundo estaba viendo ayer. Y otra vez, esto del yen, del carry trade, mis huevos, ¿ok? Ya, esto déjenlo. Esto, y pueden ver, esta línea ha aguantado perfectamente todo esto y también aguantó esta. Vean en la diaria cómo se ve. En la diaria cayó y aún así cerró por encima de la línea. Y ahora abrió aquí abajo y viene para arriba. Una cosa que definitivamente quieres tener un ojo en el yen es lo siguiente. Cuando tienes la caída del yen, y esto lo hace también en estas, y ahorita te voy a enseñar. Esto es la caída de principio de año. Mercado topa en enero y cae hasta febrero. ¿Se acuerdan? Hasta febrero. Después tienes un rally que acaba en abril, ¿no? El 27 de abril, y tienes ese dip en mayo. Luego vuelve a subir la bolsa en Estados Unidos. Y la caída, otra vez, te lleva un dip. Estás ahí otra vez. Si aquí tienes continuación y esto va para abajo, esa es una corrección más grande como la de los aranceles, ¿no? Que es esta, la de enero del 2025 hasta abril del 2025. Y lo mejor de todo es que son 3 meses en esta. La de antes de esto fue esta, julio del 2024 hasta septiembre del 2024. 2-3 meses de caída. ¿Qué fue esta? El reverse carry trade del yen. Esta fue los aranceles. Y estas chiquitas son las que nos ha dado que son más chicas que esas caídas últimamente.
¿Qué es lo que tienes que ver? Simplemente tu tabla del yen contra el dólar. Se los he dicho 1,000,000 de veces a no cansarme. Y aquí la tienen bastante fácil. Si esta línea de aquí abajo aguanta todos estos toques y este toque y lo vuelve a hacer para arriba, era un dip para comprar. Si ahorita ves que esto va a continuar para abajo, vas a comprar mucho más bajos los precios. Vas a poder encontrar más descuentos. No va a ser el fin del mundo, como no lo fue el fin de los aranceles. No va a ser el fin del mundo, como tampoco lo fue el reverse carry trade. No va a ser el fin de... Porque, para que me entiendan, para que vean eso, tiene que pasar lo que pasó en Corea. Bueno, es este, ¿cuál era? Un segundo. Cospi, no Caspi, pendejo. Pero en Corea no cayó abruptamente así de fuerte en 2 días. Fue 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, mes y medio. Es normal. No normal, es exagerado, pero esta fue una tomada de liquidez gigantesca. Si esto simplemente hubiera continuado cayendo y se lleva la línea de soporte acá abajo, pues güey, ¿sabes qué? O sea, algo en todos los mercados puede que se vaya a la verga. Pero siempre y cuando aguante hay nada. Otra cosa que mucha gente ve bajista, ¿ok? Intereses subiendo. ¿Estamos de acuerdo? Velo, se está reventando esta zona, vino a apoyarse acá, va para arriba. Bien. Quiero que sepan que esta subida de los intereses de acá a acá, relativamente hablando, es la más grande que ha habido en la historia. Y ahora sí que es completamente irrelevante a este punto. La subida de los tipos de acá a acá, a cierto punto fue bajista. ¿Cuándo? Aquí. De aquí a acá. Esto fue bajista. De aquí a acá fue alcista. Y de ahí para abajo, más alcista todavía. Te lo voy a demostrar en la mensual. Voy a quitar esto, da igual. Es más, voy a quitar estas, da igual. Bien. ¿Cuándo fue que llegamos acá? Octubre del 2023. Ahora, cuando venimos y tocamos esto, ¿qué fue lo que pasó? Se metieron unos hijos de puta palestinos a Israel y mataron a gente. Y de ahí decidimos que íbamos a hacer un parking lot de no mames con los palestinos, ¿no? Fue de, güey, pues 1,000 de ellos nos atacaron o 500 de ellos nos atacaron. Es hora de hacer un nuevo centro comercial en ese lugar con ellos. Acá. Te mandan a la guerra y todo eso. Perfecto. Octubre del 2023. Recuerden, ahí fue cuando los intereses tocan el 5%. Esta vela es octubre del 2023 en Bitcoin. ¿Ok? Cuando fue el setup de Hamas tan famoso, fue literalmente la vela de octubre del 2023.
¿Cuándo dejaron de subir intereses? Y quiero que, si pueden, se acuerden. Julio del 2023 fue la última subida. Julio. Octubre está acá. Este es octubre. Se quedaron de lado. En lo que los intereses subieron todos estos meses, en la tabla. ¿Cuándo fue? Julio del 2023. Los dejamos de subir. Bien. Fue aquí. Esta vela de acá abajo. Aquí dejamos de subir los intereses. ¿No? ¿Y qué fue lo que hicieron los intereses? Subieron de aquí a acá para ir al mercado más alcista que has visto en tu puta vida. Se va a repetir el movimiento de aquí, de marzo a no sé cuándo. Pero tienen que subir intereses. Piénsalo. Ve dónde estamos. Ve dónde estábamos. Ve lo que subieron completos de aquí a acá, comparado con cuánto. O sea, ve, para que te des una idea. Del cierre de julio a donde llegaron, subieron 26%. De básicamente dónde estamos a dónde estábamos, ¿no? Porque no puedes considerar que es el mismo movimiento si lo quieres tomar de acá abajo, pero en realidad es acá. 17%. No subieron los intereses en el 2023. Ya habían llegado y estaban planos. Los intereses siguen siendo los intereses. Los intereses de la Reserva Federal han bajado 6 veces en 2 años. Llegas acá, ¿qué hay de diferencia? Ahora, ¿qué nos debería de preocupar? No nos debería de preocupar, pero ¿qué es lo que más me haría alcista y lo que no les puedo dejar de decir esto es, dame una guerra, dame bombas nucleares, dame una guerra nuclear. No pasó, recuerden que tampoco ocurrió en ese entonces, pero dame la noticia de que eso es lo que va a pasar. Dámela. Eso sería lo más alcista del planeta, en lo que tienes intereses subiendo. Ahora, estos son intereses reales contra los de la Reserva Federal, ¿no? Que un doble techo en el pecho es lo que se podría ver así, 5%. Sube más de acá y pues tendrías literalmente este movimiento completo, que sigue siendo de abril del 2023, que fue el fondo. Recuerden que aquí explotaron los bancos. Hasta acá fue un mercado alcista. Les voy a repetir esto una vez más. Cuando bajan los intereses, la Reserva Federal, no como los que acaban de bajar ahorita, pero cuando bajen de verdad, ahí es cuando todo el mundo debe correr. No en lo que están haciendo esto, porque también viene acompañado de malas noticias que suban los intereses. O sea, la subida de interés que les venden a ustedes es negativa. Eso es lo que es diferente en todo este panorama en este momento. Voy a regresarme a Bitcoin solamente para cerrar esto. Para mí es sencillo, tíos. Semanal. No. Diaria. Estoy en la diaria en Bitcoin. ¿Qué me diría a mí que el ciclo cambió? Si Bitcoin llega a tocar el S&P 200 diario, que está en $71,000, si lo toca, eso nunca había pasado antes. Cierras por encima de, que está con mi línea amarilla acá, que es la línea más importante en todo Bitcoin, en mi punto de verlo. Tío, de aquí te vas a, no sé si altos históricos, pero mínimo a los $100,000. Mínimo.
que a mí personalmente, ¿qué es lo que me gustaría ver? Toma de liquidez acá, 56 para arriba. Esto es lo que a mí más me gustaría. Porque sería más inmediato. Sería de, ok, si solamente tomó tantita liquidez acá, o a los 53, no. Solamente vino y sacó a todo el mundo que estaba acá de long. Bien, güey, qué chingón, podemos ya movernos para adelante. En lo que sigue jugando este juego pendejo de irse de lado nada más, no está haciendo nada. Está aburriendo a todo el mundo y los está sacando a todos. Ya no hay gente aquí, tíos. Ya no hay gente aquí. ¿Cuál es el trade? El mismo trade que les había dicho antes. Vienes a los, de acuerdo a Parham, 61 long hasta 67 o 69. Vienes a los 66, 67, primero corto a los 60, mínimo. El trade de lo de la Reserva Federal no ocurrió ahorita. No ocurrió. ¿Dónde está? Estábamos en 64, ponte tu promedio, que es donde hemos estado más o menos rondando por, que es más o menos por acá, exactamente. 5% es 67, si llegas primero a 67, corto, y a la baja, 5% es 60,000, 61,000. ¿Por qué 5%? 5 por 2, 10. En apalancamiento eso saca la mayor cantidad de traders. Puede haber continuación a ambos lados, puede haber, por supuesto, pero esa es la jugada que yo voy a apostar en. Este trade sí lo voy a jugar yo. Sigo esperando. Me da igual el lado. Me da completamente igual. Sigo esperando. Solamente para que lo tengan presente en la mente. Y la otra cosa. A ver, estamos yéndonos a la verga y es el fin del mundo, pero no puedes tirar a Ethereum y no puedes tirar a Solana. Solana, vean esto, está aguantando esto de... Una vez que Solana rompa esto a la alza y lo pueden poner en su diaria con el tope, uniendo el tope del 11 de mayo junto con estos topes de por acá y estos topes de por acá son los del 5 de julio y los de acá son los del 22 de julio con los del 28 de julio. Esta línea ya la teníamos antes de que hiciera todos los retesteos. Mientras más toque esta línea, más fuerza va a tener a la alza. Una vez que rompas esto, vas a venir a retestear y para arriba, si es que lo hace. Si no, simplemente te va... Esto va a ser tu guía a ver qué tan para abajo va. Cualquiera de las dos. Pero ahorita yo sigo en lo mismo. Soy alcista, soy bajista, soy neutral. Esperando a ver qué va a pasar. Me da igual. Yo estoy posicionado, tengo un plan, espero seguir mi plan. No quiero cambiar de mi plan. No quiero, güey, ¿sabes qué? Voy a vender ahorita porque no ha habido el pump, ¿no? No ha habido un pump desorbitado. No lo hay. Eso para mí es más alcista porque Bitcoin es un hijo de su puta madre. Me quedo con mi plan y solamente para tradear me da igual. No estoy casado con una ni con otra. Dame para arriba $67,000 corto ahorita de donde estás. Dame para abajo a 61,000, $60,000 long. Es lo que yo estoy jugando. Así tal cual. No le tengo que meter más pinche ingeniería industrial a este pedo. ¿No? Por eso también les digo, no se enamoren de algo, no porque, güey, es que Bitcoin va a ser lo que me dé la soberanía nacional y es independiente a todo el dinero de todos, no sé qué vergas. Bien, qué chingón, güey, pero que te dé igual. Si va a bajar, puedes hacer dinero con él. Si va a subir, también, güey, ¿no? Aunque no te guste chupar chichis como a los Bitcoiners. Ahí lo tienen. Vámonos entonces a MU, no sé qué vergas, para un trade. Moo USDT. Something like that. If this is the right chart, I think it is. You're missing the dot on the P and the P. Right here. Oh, no, yeah, you got it. It's Wait, just is that on the Binance. daily? 1 second. Binance, like I think this came out
just this month, I think, unless there's a Yeah, better it's new. try to But go on the daily, mine starts on mine starts on April. June, July. But I have the Binance contract. Binance. Okay, let me get that on. Yeah, Huh. weird. Yeah, that's Whatever. yeah, strange. Oh, okay, July. Wait, no, same thing. No. Yeah. One more, maybe? No, okay, I'll just go to this chart. Hang on. Are you missing anything? MU USDT MU. You have 3 U's. It's only 2 U's. Okay. Binance. Okay, right on. There it Good is. call. Good. Nice. Very different than what that would have been. So good call. Now with these charts, it's always easy how I chart just real fast. Wick high, wick low. We kind of get like a range. So we can see, okay, slightly bullish consolidating. Let's get like a top side of this. Go like that. Okay. So deviation play, tight range. And then you can even go more lower time frame, like a daily, form like a mid range here. Okay, cool. So we have the big zone of interest bulls need to break. And we can see actually we're getting a throwback on the daily. Now for a trade, this is actually set up for a nice trade. You can see big expansions have come off at the daily EMA 100. We're talking like big ones, like 25% on that move. And actually that's all we've had so far. You can see though, if you don't hold it, you get vice versa, big moves to the downside. On closing base, that was 11.69%. So you had a nice busting action move. The issue is this is still producing lower highs. So what needs to happen is you need to consolidate right at $830. It's a big zone. Have to just get daily candle closures above that. That'll give bulls another shot at potentially going back up to 876, maybe even all the way up to $900. The objective here is to actually take out the lower highs. Sometimes, and not always, because you can see this has been in a clear downtrend, and it's also only came out in April 2026, and it's a crypto. So you always, with these charts, have to take them with a grain of salt and understand they're extremely predatory. But you've been on a steady downtrend. Now, what this could be is a nice liquidity grab. This was a major move down that quickly got bought up. You can just see that here. And when going to the weekly, you can see this will leave a nice wick. You can see the closing basis here. And so you can see you're not very far from the closing basis of really this downside move, the expansion or the open of this candle. So you really want to hold that 860 region. You're not too far from that. And so if you actually start really getting back above that 860, maybe this starts looking like a bottom, and maybe actually the connection actually here of this wick high is consolidating, acting as support. Now you can see that right next week you can easily get that move up to $900 like I mentioned, but you are freshly losing the weekly 9. Now there's been lots of chop around that. But if you are trying to be bullish on this chart and really get confirmation of this moving up, I'd say really getting back above the daily 34 will spark a nice bullish move. That'll be actually a daily buy trigger, and or getting back above this weekly EMA 5. If you get back above the 5, you've been really expanding nicely off of that. That could be a nice spot to maybe move up to around $1,000, even all the way up to 1,080. But there's going to be a lot of things bulls need to do. First, hold that $814 on the daily. You don't want to break down. You'll know this is in breakdown, and it's a lot more easier to break down than go up by losing this daily EMI 100. Once this is lost, this will give you a bearish retest trade, and your next target will be $640. But until then, this is now just giving you a throwback. Idea is to consolidate enough to move up, possibly to test $900. And if you can actually take out these lower highs on the daily, this is when potentially actually you can move up. So for a trade longs at 840,
$840, 830 to $840. Stop loss simply at this wick low at 715. Your TP is around $980 to $1,000, and you'll be fully aware that really what depends on that is a reclaim of that $920 region and actually breaking July 27th high. That'll be a daily uptrend, and you're actually taking out these lower highs. Till then, though, understand that this is more predatory on bulls. You are going to be more in a breakdown, and all bears simply have to do is get under this daily 100, and you are just in breakdown again. Now, it could literally mean you break down and then get a reclaim, chop. Welcome to altcoins that just come out like freshly. But we just won't know until we know. So not a lot of data with this. Ideally, 814 continues to hold. And if you want to really be a bull on this chart, get back above the weekly 5, because that's when the party really can start. You saw very nice expansions off the weekly 5. You can see this actually gave you let's give you a 67% move. Your weekly 5 got tapped. This gave you another 46% move. And even on this move up, this actually was brought to you by the weekly 5 populating about 40%. You haven't lost it a lot. You haven't expanded away from it. That's why I believe this area of interest is consolidating. And really, if you can just break back, get back above 920, that's when really you can start moving up and possibly reclaiming some levels here. So watch the daily. Trade will lie there. Daily EMI 100 should hold. And if it does, you'll get another shot at 920, where ideally that reclaims and flips this into a daily buy trigger. That's all I have on this chart, though. Not really much. And I'd be fully aware that this is predatory. If you're betting on a bottom, then the weekly 5 should have no problem getting reclaimed. Why wouldn't you be betting on a short? Basically, because of the daily 100. Because you're above it? The way the weekly and the daily 100 is looking to me is potentially weekly is bottomed, put in that liquidity grab, typical thing for alts. You do want to see, though, that get back above that closing basis and also opening basis that we saw the last 2 weeks, right into that 860. If you get back above 860, that'll start looking good. More points to bulls on this being bottomed on the weekly. And then if you go on the daily, you actually do have a bullish setup technically just on that throwback trade. Now, again, that's a nice green dildo. You should hold that low then. And then in theory, this needs to take out the lower highs and a downtrend on the daily. But if this is trying to grind a bottom, you'll get expansion off the 100. You should get back above 900 to 920. And ideally take, the downtrend out. But that's why I said it's still more likely to break down from here. It's just harder to give that trade when we're holding the 100 and the weekly is looking like kind of like a nice bottoming candle, at least a little bit. Yeah. But once you lose that 100, absolutely right. You're more likely just to short that, have your stop loss at that high because it's now the next lower high, and you'll just be really gearing up for that 680 to like $700 region. So really the daily will dictate the trade. We're just trying to play that weekly, though. Harder to short into that kind of wick, especially before the weekly closes. And the daily got a pretty nice expansion last time. Now the only time that's really got the expansion, though. But I mean, that is what you just deal with coins that only have populated since 2026. Yeah, not a lot of data, but even though this is Micron, by the way, it's just perpetual futures on Micron. I see. Okay. MU. Oh, you do have a silver cross here on this chart for the first time, I think, to the downside. Yeah. I would say I would 100% agree with you, but I think this is more of a patience thing rather than a long, because you can break down below the 100 again, and then the rejection of the 100 is what you take. The problem is the invalidation would be way, way too far. Yeah, exactly. And the idea really is the hundreds right by the May wick highs. And if we can just SR that, consolidate, use the daily 100 as a gauge, I really do think like that $815 region could actually be a nice spot. This is just kind of a bigger range. The silver cross I do see occurred, but even like today you hit the 55. So it's slightly weak, but that's also the argument of, maybe it's just because it's the perpetual
again, Micron, so it's been around for a while versus the perpetual, right? Because Micron's a stock, it's been around for a while. So I guess I'm unsure then if that's maybe messed up just because it's the perpetual contract. Yeah. But really, for me, the basis is if you can just like SR those May highs, like around that 815, use the daily 100 as a gauge. You could start longing here and have your stop loss at the low. I would just be watching for the lower highs to be taken out, and then you can just long the buy trigger at 920. But again, that makes the stop loss a little more wider and harder. Yeah. So you're absolutely right, though. Like if you don't need to trade this, it's not the cleanest setup. Daily's in a downtrend. You have minimal actual like consolidating candles on the 100. But the idea is today it holds, tomorrow you get the expansion. And at minimum, you should get a move back to around 880. I think the daily 9 at minimum could get tested here. And that's still, I think, from wick high to low, like a 6%. So, that's just why, like, we just need to see really what the reaction will be after today's close. Does it hold the 100? If so, probably bounces to the 9. And does it just lower high there? Or can we actually trend shift, break out, and get a 920 reclaim? Well, I would say on the regular chart, you're down already 40%. The last time that he bottomed out, closed below the 100, then you had two closes below the 100, and then he recovered, and then he did this, right? You don't have a silver cross on the actual chart of Micron. Okay, that's good to know then. And you just had one close. So if you're asking me, does it look stronger than in here? Yeah. Yeah, and it's a deviation play, and it's almost like it rejected the top, but that's why maybe the weekly is trying to shift something here. But that's really why, like, the basis of my trade is the weekly is the idea. Maybe it's bottomed. The daily's ideally gonna like form that. So we just should then see the daily expand. Yeah. Ideally, it holds 815. That's kind of the idea. 815 holds. 816, 815 holds. You get the expansion to 870. You either reclaim the daily 9 or reject there. If you reclaim it, you're probably going to daily trend shift. And that's where the 815 buys start really looking good. But yeah, not the best chart if you're just looking at the perpetual. But Micron's stock is looking actually not the worst. Even on your chart, it's SRing that $700 region. Mm-hmm. Yeah. I mean, it's doing exactly the same thing he did in March. Oh, good point. Yeah. And that was what? A drop of what? 33%. And this drop is of 40%, I think. And like today, it dropped 11%. And you would already have been looking at that 100 to be tested. So that's why when it's like in this zone now, that's why I just have to kind of look for maybe more of a long trigger. Yeah. So that's kind of the explanation. It dismantles under 815, and then you're just hoping you're not taking out yesterday's low. Take out yesterday's low, probably goes to 640 and a lot lower. But yeah, I think this could start grinding out constructive, bullish structure here if the daily can hold the 100. Yeah. All righty. QQQ. Oh, TQQQ. Goodness. They love leverage ETFs. Attaboys. Yeah. No, because the QQQ would be too easy, right? Yo. You got right here. I mean, this is bouncing back up. As long as you break this is going to be good. Or it's in a death spiral. When was it top? June, July. There's no bullish divergence on the daily, neither on the weekly. All right. We'll do TQQQ. Thank you, señor. Mm-hmm. Mi Juan David preguntas, ¿no? Quiero ver MUSDTP, bla, 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 buscando un trade en la diaria con un 5X. Yo creo que es irrelevante que pongas esto. También, no dirijas tanto el trade a lo que tú estás buscando. Te voy a decir por qué. Porque si tú estás buscando un trade y me estás dando el bias del trade, te voy a solamente hablar de eso y se me van a ir cosas, igual que Alex. Por eso no le dije nada de lo que estás buscando.
Estás viendo la posibilidad de corto, esperando que el precio rompa el promedio del 9, reentrar en el retesteo del mismo promedio, invalidar con el promedio del 34 y buscar el TP. Bien. El pedo que tienes en tu jugada es este. Tal cual el mismo setup que estás viendo acá, este bajón de acá, perdón, no fue desde tan allá, fue de aquí a acá, fue de 33, 34%. Este de acá, el que estás viendo ahorita, fue de 44%. Igual viniste al promedio del 9, pero no con tanta fuerza para abajo. Relativa, ¿no? Porque el promedio del 34 estaba bastante cerca. Puedes ver que antes aguantaste solamente el promedio del 9 en la caída. Entonces puede que este movimiento ya se haya acabado. Ve a la diaria. Y en la diaria, la razón por la que no estoy usando lo que mandaste tú, el MU, USDT, bla, 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 es porque hay menos datos. Y eso también puede ayudar a que joderte un poco la visión. Porque en este ajuste que había yo estado platicando tienes dos cierres por debajo del promedio del 100. Aquí solamente tienes uno, instantáneamente marcas un fondo acá. Ahora, este puede ser un alto más bajo y va a ir más para abajo. Sí, ¿no? Porque tienes una tendencia bajista. Pero el hecho que hayas hecho esto, que ya hayas tenido una corrección de este tamaño, ¿de qué tamaño es esta empresa? De casi $1 trillón. O sea, no es una cripto pedorra. Es una empresa de $1 trillón al precio de hoy, que aquí arriba, pues, si sube, ¿cuánto? Para regresar al máximo, 50% sería 1.5 trillones de dólares. Una empresa del tamaño de Tesla, ¿ok? Ya tienes un ajuste máximo acá de 41%. Ya veniste al promedio del 100. La última vez que hiciste eso fue en este gran ajuste de principio de año en ¿cómo se llama? En abril. Y antes de eso, tocaste el promedio del 100 en agosto del 2025. Es rara la ocasión donde toca esto, ¿no? Bien. Con eso dicho, güey, te estás rechazando esto y simplemente estás haciendo, ¿no? Esto. Pondré así. Normalmente este tipo de movimientos en Micron los hace antes de subir con fuerza. Estás por debajo de los promedios importantes, pero efectivamente aguantaste el promedio del 100 mucho mejor que la vez pasada, lo que en mi libro le da más fuerza. ¿Ok? Luego voy a la semanal. Güey, esto, una mega tomada de liquidez acá al promedio del 21. En el promedio del 21 fue lo mismo que viste en este movimiento y fue lo mismo acá. Tienes que irte un año para atrás para haber tocado el promedio del 21. ¿A qué voy? Voy a meter a tu tabla. Esta. Este cruce plateado que tienes acá no lo tienes en la normal, por lo que te lo hace ver más débil en esta tabla con los menos datos. Esto simplemente debería ser un rebote para continuar a la alza, un retome del promedio del 100, cuando acá literalmente lo habías apenas si tocado. Después lo tocaste, lo rompiste, pero instantáneamente le hiciste te está enseñando que es probablemente un SFP para ir para arriba. ¿Cuál sería la jugada acá, la más probable a la que le podrías dar? El pedo de esto es que aquí no tienes un trade claro. ¿Ves cómo estás en medio literalmente de esto y de esto? No es un accidente. Si me echo más para atrás, también vas a ver esto. ¿Era aquí o aquí? Aquí. Una vez que recuperes esta línea en los 860, probablemente la uses para catapultarte a la alza. Ahorita lo que tiene más sentido, pero el problema es lo que está haciendo esto. Tienes alto, bajo. Ya tienes el siguiente alto más bajo, podría ser este.
pero todavía no está cerrado. ¿Ok? El pedo es, si este es el alto más bajo, ¿qué vas a hacer? Pues otro o bajo más bajo o mínimo otro bajo más abajo que esto. La jugada más degenerada sería entrar ahorita en long, invalidando con la parte baja de esta vela. ¿Va a funcionar? No tengo ni puta idea, porque a fin de cuentas no tienes nada confirmado en ningún lado. Estás entrando en un trade por entrar a un trade aquí, honestamente. Y la idea no sería el corto más que el long. O sea, la invalidación más sencilla es para el long, porque si te metes aquí donde estás y está yendo para arriba, pero digamos que te metes en el promedio del 100, a la parte de acá es 1.23% a la baja. Si te metes en el retesteo del promedio del 9 a la parte alta es o sea, estás hablando de casi 7%. Aquí no hay un trade. Estás haciendo de las tuyas, hermano. Hay veces que no hay trades, no tiene nada de malo, ¿no? Y ya. Bien, vamos con Tesla. Alright, vamos con Tesla. It's for a trade. Alrighty. We'll start with 2-day here on Tesla. Tesla is getting very extreme to the downside here on momentum, and volatility is close to going into contraction. It's trying to put in a local bottom. If you can get a close over $310.87, you will confirm a local bottom here, and then you are likely to go at least up to this 5 EMA, somewhere around $324. But we would see on the lower time frames and the RSI if there's any divergence that would lead you higher. Daily is also very close to a local bottom. This will confirm with any close over same number, $310.87. And momentum is now starting to get back over the moving average with volatility going into contraction. This is putting in signs that you will get somewhat of a mean reversion bounce here. Not necessarily a reversal, just a little bit of a bounce. And the daily jewel is giving you a God mode signal, and you have now lost a sell signal, flipped into a neutral. Let's mark off the last time before we had a God mode neutral signal and then flipped into a buy. We haven't gotten the buy signal just yet, but we just want to see the neutral. And we'll go one more. Come on. There we go. Well, this one didn't do neutral, but oh well. And we're only going to take the initial move. This was from the open, 4.5%. Then if we take it from this candle's open, about 8%. There we go. This one was from open to high around 12%, and then initially around 5%. Come on. Okie dokie. We'll take the initial move around 5%, 5.7%. Seeming to line up. %, and then 11.7%. So lines up 5-ish%, and about 12%. We're only interested in the initial one because we only have a neutral signal. So far, we have not gotten the buy signal.
And if we go upwards, let me see how much we have from here. We've gone up about 4.2%. So very close to hitting that roughly 5% area. If you were to actually do 5.5%, that brings you into around 319 to 320 bucks. Kind of lines up with your daily 9 EMA. And then if you were to do it the 12% number, that brings you to roughly 330-ish to like 340 bucks, which is lining up with your bottom 78.6%. 12 hours also brushing up against the 5 EMA now. If you can get a closure over the 5, this will be what gives you your bigger bounce. And that will likely take you into that $340-ish region, which lines up with your 78.6. You do have a gap, a little gap ski currently, which is at around like $369, 360-ish bucks, which also kind of lines up with your bottom 38.2%. This would require you to put in that daily and 2-day local bottom for that to happen, though. Four-hour is now accepted back over the 5. You are now struggling to get over the median and the 9 EMA. If you can get closures back over both of those two levels, this will be a significant change of structure since all the way down up here when you started breaking down, and because you have been below the 9 ever since then, since around like high 300s, 380s, and that likely will closing back over the 9 likely will take you back over the 38.2% with around $320, which gives you that move into the 340s. And let's go back. So if you can get that closure over around let's say $311, then you could that would give you your long with your stop loss at this level here. Let's see how much of a risk that is. That would be around 4.7% against you, and then you'd be looking for 340 bucks, which is about 9%. Let's keep looking. Let's look into the RSI. Zoom in, nope, lower low. Simple moving average is right around that $340 level. Daily putting in the local bottom. Simple moving average at $330. The edge of the bearish control zone at 350, so you'd be targeting somewhere between 330 and 350. Well, 340 is right in between there. 12-hour Ross has a local bottom. You're going to target somewhere around 330 to 350. 8-hour has a local bottom. 4-hour has a local bottom. You're going to target 344. I guess if you can get a 15-minute closure, even over around $310, that would give you that entry with that previous low as your stop on the 4-hour low. Let's go into momentum. Two-day momentum is flipped down, and it's going to remain down as long as you're closing below $314.50. Daily momentum is flipped up, and it's going to remain up as long as you're closing over $303 with that daily local bottom being put in. Come on. 12 hours also up as long as you're closing over 302.90. And 4-hour is currently up with volatility now almost fully reset, and it's going to remain up as long as you're closing over $301.46. So the idea right now is for a little bit of a mean reversion bounce. You are putting in the local bottom on the daily and the 2-day putting in the local bottom. That does give you a target upwards of somewhere around $340 to $350, and you are very close to reclaiming the 4-hour 9, which you have been under since this breakdown initially started. So if you can get that reclaim of the 9, or even another 15-minute closure over around $310, to be honest, you could get that entry for this mean reversion long. You put your stop at this level here, which is around 4% against you, and then you at $340, which is the lower end of the target of the mean reversion bounce, that is 4% again in your favor. So that's more than 2 to 1 in odds right there. Pretty good.
Is that good? I think that's kind of shitty. It's acceptable. It's acceptable. It's a nice word. It'll have to do. Ok, thank you, sir. Voy a poner Tesla rápido en la trimestral para que entiendan un poco de algo. ¿Ven esta caída tan buena que ha tenido, no? Desde el tope, que es acá, 38. Normalmente las caídas de Tesla ya por acá del promedio del 34, y véanlo. Cayó con más fuerza, cayó con menos fuerza y no has tocado el 34. El 21, la línea amarilla, la has tocado apenas, ¿no? ¿Dónde me metería yo si estuviera interesado y creo que Tesla va a tener un gran retorno, bla, bla, bla? Probablemente el promedio del 21, pero tiene que entrar. Tengo que ver a más gente. Ya empecé a ver a gente diciendo que Elon Musk es un fraude y todas estas cosas. No voy a decir que no, pero todavía no siento ese fervor. Todavía no siento lo que siempre siento cuando ves este tipo de cosas, ¿no? Que todo el mundo habla y no, güey, sale tu influencer favorito que habla de criptos que no sabe nada de Tesla. No, güey, es que se acabó ya quedó Tesla ahí, brother. Se va a los $30, ¿no? Todavía eso no ocurre. Pero estamos hablando rápido de niveles. Y en niveles, bastante fácil. Este nivel de los 300 es muy importante, por eso está marcado con esa línea blanca tan pendeja que está aquí, que es justamente donde rebotó. El pedo, ahora, Fine lo ve de otra forma. Yo lo veo como esto ya se te fue, ¿no? ¿Por qué? Porque para este trade tienes que invalidarlo con este mínimo. Ya hiciste este máximo. Yo ni siquiera me molestaría invalidándolo con este mínimo. Yo me molestaría invalidándolo si quiero entrar con este. Más apretado, más rifado, sí. ¿Por qué? Porque tienes alto, bajo. Si este es tu alto, ¿no? Si esto va a ir en contra tuya, la primera cosa que va a hacer es establecer que esta vela no está acabada. Ahora, el día de hoy todavía no acaba, ¿no? Tendrías que esperar a ver cómo cierra hoy, cierra por encima y poder usar esto como invalidación. Ese es el pedo. Pero de aquí, lo que tienes probabilidades es, de aquí venir al promedio del 9 en los 320 y si te va cabrón a los 350. ¿Ok? Digamos que eres paciente y te metes en el promedio del 5. Eso es lo que más sentido tendría. Acá te llevas un 5%, 5.6%, que dirás, bastante bueno, honestamente, ¿no? Y acá te llevarías un 15%. Tremendo. Tremendo y además estás con el gap close, todo eso, ¿no? Chingón. ¿Cuál es el pedo? El pedo es este. Tal cual como está chingón llevarte un 5%, tu invalidación aquí abajo es 4%, de donde estás ahorita. Si te esperas entrar en el promedio del 5 diario, tu invalidación te queda en 3%. Sigue siendo un chingo para lo que puedes jugar. Porque recuerda, si tu movimiento aquí abajo y tu invalidación es 3%, el apalancamiento que vas a usar no es suficiente para que un movimiento de 5% valga la pena. Es la manera en la que yo lo veo. Güey, pero se va al 21, ¿qué? Sí, se va al 21, qué chingón, güey. Pero como sabes, ¿qué es lo que le gusta hacer estas mamadas, no? Por un rato, quedarse ahí, que todo el mundo se canse y ya de ahí hace la chingadera que tiene que hacer. Voy a la de 4 horas. Está rechazando el promedio del 9, el promedio del 5 está básicamente en el mismo pinche lugar que en la diaria. En la de 12 horas, idéntico. Esto es otra zona de no trade, en mi opinión. ¿Quieres entrar? Espérate tal vez al promedio del 5. ¿Quieres hacer una invalidación más agresiva? Usa el wick de esta vela. Es mucho más agresivo y honestamente mucho más riesgoso. Esto es lo correcto, usar este. Pero ya estás en medio del trade. No hay vuelta atrás, carnal. No, esta era. Por eso, a mí sí me gusta mucho usar mis líneas memes. Honestamente, me funcionan muy bien. Por eso cuando ponte tu Roblox y lo estoy viendo así. Güey, esto lo ha tocado 1, 2, 3 veces. O sea, esto y esta otra. Tremenda oportunidad.
A mí sí me gusta tradear mis líneas memes, honestamente. Tesla ahí lo tienes. Está ahí puesto, no sé qué tan efectivo vaya a ser, pero ahí lo tienes. También está tu promedio del 100 en la de 2 semanas, justamente aquí. La última vez que lo tocaste fue la oportunidad que yo aproveché y tomó 8 semanas en el promedio del 100 para después ir para arriba. Y puedes ver la gatada que hizo en cada una de estas veces. Hizo mínimo acá, subió un bajo más alto, todo el mundo se trepó al tren del dinero, vino y sacó a todos en los 2.14, esta fue la que yo compré por alguna puta razón, subió, volvió a caer, pero ya hizo un bajo más alto en 2.22 y para arriba. Es raro romper el promedio del 100 en Tesla, lo hace, pero en esos mercados súper bajistas, cuando tu creador de contenido favorito de cripto se mete en lo que no le importa y dice que Tesla va a ir a $2. ¿Ya tocó fondo Tesla? No sé, pero pues el 100 es una buena oportunidad. El 200 sería ideal. ¿Me estoy yo muriendo por entrar acá? No, pues estoy volteando a ver Roblox, tío. Roblox tiene más sentido, ¿no? Y la otra que estoy esperando es saber si Oclo da esos 25 de vuelta, porque Oclo me hizo un chingo de varo. Si vuelvo a entrar en Oclo, aquí en los 25, encantada de la vida. Abro más posiciones. Pero por ahorita no me va a molestar en nada. Sigo todo tal cual. Ok, listo. ¿Cuál es la que sigue con Alex TQQQ? ¿No? Sí. TQQQ. Nice. Nice. Your chart's actually looking not too bad. Nice little throwback. Let's go to that weekly. Okay. Yeah, so we do see that really, I mean, QQQ has been very straightforward. You lose the weekly 9, correlates to a 21 loss, which then correlates to a 34, which is always the last stand on any chart. Specifically, something like QQQ, triple leverage here means degens are playing. This is a nice thing to trade. And by the way, this is for investing. I'm sorry. Perfect. And really, this is a big spot to invest. This is the spot where you want to be watching for massive potential support to be shown right in that 60 to like $63 region. And that's really based on the October high here, October 2025. This was the major high at 60 before we came all the way back down to around $37, forming that April low and then busting up. So really, we've just been moving up. We haven't really been flirting with that $60 mark. You can see there's really no concern here. It's just looking like a nice throwback. After a series of lower highs, it's taking you to the objective, which was the weekly 34. And I want to say that now this is the spot where you want to be an investor or at least show up. If you don't at least show up here, then you're really betting on 50 for TQQQ, and that's kind of the big bottoming zone for you. But for me, I really wouldn't want to front run that zone. $60 is a big spot. When you even start dissecting this on like a lower time frame, you can see you've just now gotten right back above your daily SMA 200. The last time you actually deviated back above your daily SMA 200 was when actually TQQQ was starting to move up. Now, it did take us to really get back above the moving averages here. And so in knowing that, you really then should easily get back above the daily EMA 100 if this is truly starting to move up on the daily. You see you have a major lower high formed right into $71. What is it? Let me, and like 72 cents. So that's the objective, is to really break that and enter into an actual buy trigger. And in doing so, it'll really start solidifying this being some type of bottoming move. TQQQ is not looking too bad though for an investment in this region, but you just need bulls to actually show up. So far they have. I mean, it's an impressive candle forming, but it's closing today, and really it's just led to nothing. No changes from last week. Last week you made a very aggressive rejection, and you held the 34, but stayed under the 21. And it's the same thing this week, under the 30, under the 21, but holding the 34. But right this week, the hopium is that finally now with that $60.50 region tested, maybe now we can start moving up. It can be kind of like a stair step. It can just be like this slowly moves down,
before springing up, forming actually a spring zone at that $61 region. Now, volatility isn't giving a setup on the weekly, but it is just contracting. So something to be watching carefully. And really the HBDR is showing us being at support in confluence with that weekly 34. So we do want to be watching the weekly 34 very carefully. And even if we moved up into that $76 region, we want to be firstly watching the shift of the levels, but we can see that still is a big spot of resistance. But really getting back above that $70 will be a good start with the weekly 9 getting reclaimed. So in all honesty, you're just watching for expansion here. You're an investor at this weekly, really weekly EMA 34. That's the spot you're looking to invest in the next week. But you want to see a spring here. If you don't get a spring, it's going to start looking a little weak. And actually then if you start falling back into this range, look how fast we were able to move down once actually that $61 region rejected. It only took about 3 weeks to get back to around $45. So that's why as long as you do stay in this region, it's okay. You just want to see this zone give you some consolidation in a spring. And the more times you actually hit this region without breaking out, it becomes weaker. But that also means that you should only get a few times where this becomes an opportunity zone for investors. And this should actually take you right back into $77, assuming you actually get back above 70 and start getting that actual trend shift on the daily, like I mentioned. So traders are looking at the daily for a trade. Investors are all about the higher time frames. When you're at a weekly EMA 34 on like a QQQ type of asset, you definitely want to not be disregarding that. As you can see, that is the spot that has been holding, just like it can reject if you lose it. But as you can see here, you haven't really lost it. This is kind of like really nice bullish momentum leading to an easy throwback scenario. So don't get blindsided on the red candles. It's still looking pretty constructive to me. And the more higher time frame you go, the better it becomes. Bi-weekly is, possibly in a downtrend now. Notice how it took it the last higher low out, right? This was the higher low. It formed potentially a lower high. First lower high we formed. It's gotten the lower low break, but you can see that you want to start actually confirming this downtrend by getting somewhat of a lower high, right? This was the price divergence, possibly trend is shifting. This was the actual lower low break here on this candle, but now you would actually be gauging some kind of lower high. And I say that because that still means that even the most really bearish bears are looking for some kind of move up anyways. So be using that as confluence of maybe a move up to the top of the range or maybe an actual bottom here in spring. It's not really looking that bearish to me. And even if this is in a downtrend, look at the weekly. It's been in a downtrend with lower highs and the objective is met. So you have to be potentially just looking at the bi-weekly as maybe just about to trap shorts. I would just be really focused on October's wick high. As long as you hold above that, this is looking really, really good, honestly, to be an investor. And you're basically just bidding your monthly 9. Keep in mind, this is the first time you've hit that really since the reclaim of April 2026. And really, when you get back above the monthly 9, what we can see is when you get back above it, here, the opportunity zones lie on the monthly 9 retest. So here was the retest. Here you went up 65%, not too bad. And then here was the reclaim. Here was the retest. We'll just go from these wicks, 36%. You could argue that this was another retest. 42% after another 36%. So investors, not too bad, honestly, bidding that 9. And here's the most recent one where you've just now hit the monthly 9. So you can really see why you should be holding that October wick high as support now. And it is supported by even the monthly 9 and even a potential monthly higher high and higher low. So that monthly kind of ties up really nicely the bi-weekly, and maybe it's trend shifting down, but you can notice the weekly's already hit our target, the bi-weekly's not confirmed it, and the monthly, the macro is still in an uptrend.
So this could be a good case for potentially a nice bear trap on like the bi-weekly. So be fully aware of October. That is the spot to start bidding. And yeah, as long as you're above that, this should make a new all-time high sometime within the next few months. We can even see real fast before I go off this, be an HPDR target here. So we can see here the median's at 67.50. Okay, interesting. We do see we're at the bottom side of the range. Makes sense. Just similar to the weekly's view. You're just at that lower end range, weekly 34. You can see here we could easily get back above $78, and that would be bullish for this chart. A breakout would take you up to around 85 to like $90. So let's see if we can get back above that $70 mark. I like this perspective because it really ties in what I said on the daily. Get back above $70 will really spark a nice bullish move up. The idea is then the trend shift around 72, move up to around 77, get back above 77 will give you a new all-time high for TQQQ. So investors are looking at this spot exactly and just play the monthly 9. Thank you, senor. Very appreciated. And yes, couldn't agree more just by looking at this fucking chart. We had given already some levels here, and it literally touched 1, 2, missing the SMA 200 one, which is interesting. But yeah, looks good. And it also had full TP on our shorts because we shorted QQQ, but I was really in anticipation on the normal QQQ chart, just hitting the SMA 200, but right into that 660, like 640 region. So, I mean, really not too bad trading down, but always with the idea that maybe it's not going to get the biggest pullback. This will just result into a bullish move. And really, your chart shows that nicely. Really, that's very clear as day, the throwback there. Yeah. I mean, I'm sure I took it from you, so because it's purple, so it's been a while. Thank you. Nice color, though, the purple with the black. I'm liking that. It looked very futuristic. It looked like Tron. Thank you. 1 second. I'm going to answer a question and then see what's next for Mr. Farhano. Fucking Colombian peso. COPUSD. COPUSD. Probably better than the Argentinian peso, but everything is. Well, come on. What's the fucking standard, right? Like, don't set the bar at the bottom of the ocean, motherfucker. His name is James Cameron, the greatest pioneer. This is your trade? This is for 1 second. Nope, it doesn't say anything. So just please analyze it. I don't think it's for a trade. He bought under 32.69. Alrighty. Basically, is that a good buy or not? Kinda. That's what I'm assuming and taking from this. 32.69. Yeah. Crazy that the Bitcoin wallet thing, something happened to people's wallets and shit, like that they leaked, and it's not like melting down. Because I see all these Bitcoiners fucking there's these fucking Bitcoiners are the most unbearable people on earth. They are out there with vegans. Man, what a fucking nightmare of fucking bunch of people. Okay, I'm sorry. Already posting, oh, I can't believe what lots of families of Bitcoiners are going through right now. Shut the fuck up. Just buy the fucking ETF, you retards. The government's not going to come in and take your money, and then you're going to have a hard wallet, and they're like, well, this guy has committed all these crimes, but his Bitcoin is on a hard wallet, so on a cold wallet, so we can't do anything. Because remember, Bitcoin is inconfiscatable. God bless him.
Voy rápido al QQQ, pero antes que esto tengo que decir, la gente más inmamable de este planeta, los bitcoiners, damas y caballeros, veo que hoy les quitaron dinero de sus hard wallets, ¿no? De sus cold wallets, que alguien hackeó, sacaron los números de no sé qué. Interesante que Bitcoin no se esté derritiendo con eso. Me gusta ver malas noticias y que los precios no bajen. Una vez más, resultados de Strategy, resultados de Coinbase, aguantando bastante bien, nada mal. Y están viendo del otro lado, por ejemplo, empresas que están entregando muy bien y van para abajo, ¿no? Interesante. Solamente digo eso. E inmamables los bitcoiners, güeyes, ¿no? Porque es, pobres bitcoiners. No puedo imaginar. Hay un güey súper mamador que me apareció en mi feed, tristemente. No puedo creer lo que muchas familias de bitcoiners. Güeyes, por favor, no caigan en esto. No caigan en esto. No necesitas un cold wallet. No necesitas tener tus bitcoins tú. Ponlo en uno de los exchanges más grandes del planeta o compra los papeles, los ETFs. No sirve de absolutamente nada tener tu Bitcoin en autocustodia más que para perderlo. No sirve de nada. No estás fuera del sistema. Si haces un crimen y van a ir por ti a arrestarte y te van a quitar todo lo que te robaste, porque es la única razón por la que el gobierno va a ir a quitártelo, ¿eh? En toda la historia, toda la gente que ha comprado oro, más allá de a la gente que lo regresó voluntariamente como imbécil en el pasado, nunca le han ido a quitar su oro. Nunca ha habido una extraordinaria situación donde el colapso financiero ocurrió y tienes oro y por eso te volviste un magnate como Rico MacPato. No existió ninguna de esas cosas. Y Bitcoin no es inconfiscable. No sé si sepan que todos los gobiernos de todo el mundo tienen Bitcoin que han confiscado. ¿Ok? Entonces, si son parte de la familia de los bitcoiners que fueron hackeados, aprendan esta lección. Compren la chingadera en la que están apostando, porque es todo lo que están haciendo con ella, en una de las cosas más grandes del planeta o de tu país. Y ya, o compra un puto ETF. No sirve de nada tenerlo tú en tus carteritas. Se están robando eso de izquierda a derecha todo el tiempo, si no lo han visto. Ok, gracias. Ese fue el PSA que les tengo a todos ustedes, a todos los bitcoiners bien asoleados, bien bronceados, que son más inteligentes que todo el mundo y son básicamente los veganos del mundo de las finanzas. Son inmamables, cabrones, inmamables, por el amor de Dios. En fin, se acabó mi rant. Gracias. ¿Quieres entradas finas para el QQQ? Las teníamos antes y parece que tocó una, dos, y no sé si esta tan bueno, pues también tocó la tercera, ¿no? Tocó todas. Entonces tu promedio estaría por acá en los 45. Pero si te lo perdiste con el movimiento a la alza, no, porque me imagino que estas fueron antes de que diera ese movimiento a la alza. ¿Qué te toca? ¿Qué tanto corrige esta chingadera normalmente cuando corrige? Y aquí es donde voy a acudir a mis promedios rápidamente para poder hacerlo relativo. ¿Ok? Esto, donde tocaste el promedio del 200, fue el 2022. El mercado bajista, después de la gran crisis financiera del 2008, este ha sido el peor mercado bajista que hemos tenido desde entonces, que por alguna razón nadie toma en cuenta. Bien. Luego, tuviste la extrema caída de los aranceles en el QQQ. Apenas si lo tocó una vez, ¿no? El S&P 200, en la de 2 semanas. Luego tuviste la gran caída de principio de este año, que ni siquiera tocó al promedio del 100. Bien, esto tiene más fuerza que antes. Lo que sería para mí una excelente entrada sería el soporte de donde antes fue resistencia. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Es lo que sería. No es el promedio del 9 en la de 2 semanas, es acá. ¿Dónde está mi promedio del... ¿Por qué desapareció mi promedio del 9? Apenas me acabo de dar cuenta de esto. Ahí está. Ok. No te voy a decir que entres en el promedio del 9, pero tampoco te voy a decir que estás a gran tiempo para hacer esto. Lo que yo haría es, esto no lo voy a tocar hasta que regrese entre el promedio del 34 y el 55. ¿Por qué? 200, 100, 55. ¿Dónde voy a esperarlo? 34, 55, en la zona de los 52. Esa es tu entrada fina. Fina. Entrada un poco más desesperadona si llegas a ver los 56 otra vez. Antes de eso, después de eso, no tiene
no se mueve tanto como para que valga tanto la pena hacer eso. Vamos a ver cuánto ha corregido rápido, solamente de principio, de cabeza al fondo de esto. 35%, 38%, 62%, 82%. Es el pedo, ¿no? De apalancamiento. Ya corregiste lo mismo que que la caída del principio de año. Yo esperaría algo así paralelo, más o menos a esto. Pero aquí, ¿cuál sería tu prisa, no? Ya se te fue todo este movimiento acá, no quieres entrar donde estás. Si puedes, entre el 34 y el 55 en la de 2 semanas, que es la zona de los 50, de 55 a $48, aquí puedes acumular para irte. ¿Y eso te pondría en dónde? ¿En qué tamaño de caída comparado con el pasado? 42% sería la segunda más grande desde los aranceles, que los aranceles fue 60 y tantos %. Es lo que se ve. Sigues en una tendencia bajista, ¿eh? En la de 2 semanas no hay nada que te lo quite. Para poder salirte de ella tienes que estar por encima de 71, así que esto simplemente puede continuar derritiéndose. La mensual igual, tienes esta vela hija de puta, vas para abajo, pero estás intentando cerrar el mes, que es ahorita por arriba del promedio del 9, y siempre y cuando cierres por arriba del promedio del 9, bastante alcista. El promedio del 21 se encuentra aquí abajo. Puedes ver que aquí tocaste el 55, acá solo el 34, por lo que otra vez el 21 sería la opción ideal en estos $52 si es que lo llegas a tocar. Y también me imagino que si junto esto con esto, aquí ha de haber algo. Con él. Más que la media del canal que está aquí. Y ya, nada. Ahí lo tienes, mi estimado. All right, Mr. Farjano, we are doing the COPUSD and bought under the weekly EMSB 200. No, USD. Okay, bought. What did they buy? Say that again. What did they buy? Bought it at 32.69. 0003269. Yeah. Wow, they basically like bought the top. How is that possible? Oh, wait, no. I didn't even go there. No, it hasn't gone there yet. This dude's lost. One second. Juli, lo que estás diciendo no tiene sentido alguno. Podrías analizar el peso colombiano, ¿no? Lo compré abajo, 3,269 en el SMI 200. El SMI 200 está aquí abajo, güey. En la semanal, en la otra está acá en 2,000 y cacho en la semanal, no en la de 2 semanas, y en la diaria está aquí abajo. Lo que dices no tiene sentido alguno. A menos de que lo inviertas y hagas USD COP. Eso fue lo que... Ajá, ok. It's the other way around. USD COP. USD COP. I see. 3269. Yeah. Okay. This thing is kind of just going straight down. It is getting to a bounce zone here, though. You got momentum and volatility all bottomed out, topped out on volatility. Jules, but was giving you a first sell signal, although this is happening very low into the bearish control zone, where the pink is dropping below the yellow. Let's see where this happened last time. This was over here. Mark this off. You drop slightly below at this point, and this was, I believe, close to the bottom. Yeah, it was actually the bottom, where you ended up getting a nice little bounce. Ended up being a lower high, but it was a pretty nice bounce here. This was a bounce of 4.42%. Like, it's for a currency, that's not bad. And then it ended up going lower. And see where else that was from. Okay. Tried to make a local bottom here, but it just couldn't confirm it. You needed to close over 3273, and it ended up taking that high out and then rejecting. See anything else? No.
Monthly is also getting to very extreme levels. You came very close to the monthly 200 SMA. That is at 3060 level. Let's see when the last time is you've tested the monthly 200. Here in 2014, you smashed right through it, and you have not come back to retest it in a long time. Ever since you smashed through it, actually. Rejection, support. This was in 2008. And since this is the first time you're testing it in several years, very likely this is going to get you a bounce whenever you touch that 200 SMA. Although I do think maybe it is like, I'm more hesitant to say a bottom at this point, since you have not touched that 200 SMA. It's more seeming to me like it's going to be one of those traps where people think they caught the bottom and then start buying into it, FOMOing in, and then it gets a sweep of these lows, taps that 200 SMA around that low 3000 level, and then likely does give that bounce. And let's see what I can get targets for that bounce. Also, quarterly is tapping the 100% range. It's likely that you're statistically to close above that 100% range. It is likely to reject any move into 3,180s, though, and that likely does lead into the 200 SMA. Let's go into RSI. Quarterly's got bearish divergence. You're basically, I think you are at the critical zone. The critical zone's at that low 3000 level, so it's also lining up with that 200 SMA. Quarterly, 6 months also got bearish divergence. You are now at the neutral zone. Two weeks got hidden bearish divergence. You already hit the simple moving average. That was the target. Daily is now putting in possibility of hidden bearish divergence. This will confirm with any close below 3098, and then that gives you a move down to low 3000s. Simple moving average is at 3080, and the critical zone's at 3024, somewhere between there. 3050 to 3060 lines right up with that. 4 hours got bullish divergence. This is going to give you a target of 3160, which you've basically already hit. And back to the daily, back to the HPDR for a second. The 3160 level is very close to the bottom 38.2% as well. So in this region at that 3180 to 3200 level, you are going to be pretty close to your entry if you do want to take that what do you call it, that small cut and get out at that point, and then aim for that monthly 200 SMA somewhere around what was it at low 3000s. That is also the target of several of your bearish divergences. This would be a much better point to get into, or if you want, you could just hold on to it and eat the loss going down to that level, but then you would have to be hoping and betting and praying that this level holds. Whereas if you were to get out at a slight haircut or slight loss at that 3180s to 3200 level, then you'd be much you'd be better off bidding at this level when when it comes down to that level, rather than just holding through underwater position as it comes down to this level and hoping that it bounces at that level. And from that 3050-ish level, then you likely get your at the very least mean reversion towards let's go back here towards maybe somewhere around 3400, which was your previous
topping area where you came here, you rejected, you got some sideways slash down, and then you rejected it again, and then you got your busting action right around that 33 to $3,400 region, and that would be a pretty nice move up from 3,050. That's like more than 10%, and anything really over 5% is amazing for a forex. So even half of that move would be pretty awesome, but it depends on your risk tolerance, if you want to de-risk at that lower high, or if you just want to hold the loss and sit to an underwater position. Well, this is Forex, right? And this is long time frames. This right here, October 22nd, was the high of the dollar the last time he was high. And now the dollar's been dumping, right? So this thing is gaining strength against it, which is terrible for Colombians. So this is basically like saying sell the peso at 17.50 right now or 17.3 to get back in at 16.5. Do you think that'll happen? Like it's a and by the way, because it's hopefully this is not it doesn't sound like the guy is leveraged. So this is probably just a spot like I'm buying dollars. What do you care if it's like 5% down, right? When you get the move against it, which it will, because it's always done that. And this is, by the way, this is what he does for years, right? Gets up, coils down, explodes up, coils down, and then it'll explode up again. Is what they do. If he's not leveraged, then it doesn't really matter. Yeah, if it's leverage, I completely agree. But I would think that he's not. I'm going to be specific about that. All righty. Well, you boys are motherfucking done. Anything you'd like to add? Seems like the market's kind of wanting to recover, especially indexes going up. Lots of fear this morning. And yeah, the Max 7 looking good. Wow. Google 6% up. Microsoft 2% up after the fucking 20% up from yesterday, basically. Amazon only 15% up. Ew. My gosh. NVIDIA That's crazy. back at $200. I don't know why I have Disney here. I need to get rid of it. This is the What is that draw? This is the guy with the dick and tits. Interesting combination. He's Yeah. from Thailand? No. He's just part of the Disney catalog. Oh, I see. You know how they do. It's like Netflix. Yeah. Representation. That's right. I think black too. That makes sense. Oh, yeah, of course. Of course he's ethnic. Urban is the word. Anything you boys like to add before you go? Not for me. For me, 62.2 on Bitcoin is the big spot. Like I said this morning, you don't short into 62.2. You're now just watching to see where the daily closes. We're going into a new month. Expect that end of month fuckery, which we're definitely getting. Yep. And yeah, just watch 62.2, 65, and 69. That's the range. You break under 62.2, you start breaking down with maybe that daily volatility firing off. Markets, though, probably are in a standstill maybe until early August. Maybe we'll just get that bounce or range until then. But yeah, overall, watch that. And I'm watching the dollar, too, carefully, because Forex is cooking up. It seems like dollar is moving up or down soon. So that's good for us. Yeah, something. All righty. Well, enjoy your weekend, guys. Thank you so much for everything. Appreciate it. Yeah. Muchas gracias. Hasta luego and buenas tardes. Hasta luego and buenas tardes, señores. Thank you. Ok, peso colombiano, USD, el peso colombiano. Tío, espero que estés haciendo esto en spot y no estés comprando, ¿cómo se dice? ¿Cómo verga se dice? Apalancado. No tengo ni puta idea. Para la gente que pone acá, güey, puedes ver esto como trade y para inversión, no, es una o la otra. Escoge por el amor de Dios, por favor. Tienes un nivel acá que había estado pintado. Me imagino que por eso entraste aquí en 3269. Más o menos es este nivel. La cosa es, si no estás apalancado, lo que vas a querer comprar es toda esta zona. Lo que sea esta zona, probablemente hasta por acá. Hasta los 269.
Es una bajada máxima de 17%, sobre todo si es una inversión a largo plazo. ¿Por qué? Puedes ver tope, tope, tope. No debería llegar, personalmente no creo que llegue hasta este punto, pero por ahora, de donde estás a donde compraste, estarías abajo 36269, habías dicho, ponte tú de aquí a donde estás ahorita, estás abajo 371%. Si no estás apalancado, no debería importar. Si estás apalancado, te puedes salir y puedes volver a entrar una vez que toques el S&P 200 mensual. En la trimestral es un poco más fácil todavía. Tienes un poco más abajo el promedio del 100. Nunca en la puta historia de esta chingadera has tocado el promedio del 100 desde que populó esto. No lo has tocado. Para la gente que no entienda qué es esto, el dólar llegó a su punto más fuerte. El dólar es lo que ves subir, ¿no? Y el dólar es lo que ves bajar en contra del peso colombiano. Cuando países como Colombia tienen un peso fuerte, eso quiere decir que el dólar baja. Eso es malo para la gente de ahí porque mucha gente gana, como está tan devaluado, pueden ver que son 3,150 por dólar. La gente gana en dólares, esto les afecta. Eso quiere decir que el dólar vale menos en Colombia y están ganando efectivamente menos. Esto es también parte de lo que está ocurriendo a propósito para destruir a todo el puto mundo. Lo que va a pasar eventualmente cuando el dólar haga lo que hemos dicho que va a hacer, no sabemos cuándo, pero lo va a hacer. Cuando el dólar tenga su siguiente camino para arriba, ¿qué es lo que normalmente hace esto? Baja para después subir, baja para después subir, ¿no? No tienes que ser un crack para entender eso. Y es más, ve nada más esta chulada. Estás ya a nada de estar abajo y poder tocar tal vez el promedio del 100 en la trimestral. Yo creo que si estás acumulando en toda esta zona de donde empezaste a los 2,900, 2,800, va a estar muy contento una vez que se dé la vuelta. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Estás hablando de Forex, tío. Es muchísimo tiempo, no tengo ni puta idea, pero bastante tiempo es lo que toma este tipo de movimientos. Entonces, la cosa es ser paciente. Otra cosa que puedes ver aquí es un súper hombro, cabeza, hombro, hombro, ¿no? Cabeza, hombro, cabeza, hombro. ¿Cuál sería el objetivo total de este movimiento? Espérame, lo hice súper chueco. Felicidades, Alejandro. Ahí a la parte baja donde lo rompió. Sería justamente acá, en los 2,600. La parte baja de este. Si es que te da todo el movimiento completo. No te lo tiene que dar, pero puede. Que es justamente esto. Simplemente, si compraste ahí, tienes la oportunidad de reajustar, perder 3% de tu posición ahorita o esperar a que suba, porque el movimiento está cansado en sí. Lo puedes ver, espérame, en tablas más. Puedes ver que estás ya en el 100% en la trimestral. ¿Cuándo has llegado al 100% en la parte baja de la trimestral? Acá, y eso fue el fondo del 2008, en abril del 2008. ¿Alguna vez más lo has tocado? Acá, te llevó para arriba, pero lo volví a tocar acá. Esto fue del 2004 al 2008. Acá también lo tocaste antes de este runoff hasta puta madre, el 2003, del 95 al 2003. Son ocasiones raras cuando tocas esto. Entonces, solamente tener eso en mente. En la mensual me imagino que estás en la misma. Exactamente, el 97%, el 100% está en 2,800. Solamente medir esto y ver cuál es tu apetito por riesgo y qué tanto estás dispuesto a aguantar o no aguantar. Porque la gente que compra Forex, que invierte en Forex, si ustedes necesitan, que también no sé por qué tantos estén tan fascinados, ¿comprarías esto si tienes, güey, sabes que vivo en México y quiero hacer el hedging contra el dólar, no quiero devaluarlo tanto? O todos mis ingresos de México los tengo acá sentados en una cuenta mexicana, no quiero que después valgan la mitad de lo que valían antes. Vale la pena.
y los guardas y a la verga en dólares. Pero tanto como para tradearlo como una acción, esto se tarda un chingo. Entonces, digo, cada quien, ¿no? Yo sí compré de todos los pendejos pesos que tenía, pero es por eso. Yo no quiero quedarme sentado en pesos cuando se dé la vuelta esta chingadera. No, no me interesa perder la mitad de ese dinero. Entonces, más como un hedge para mí. No, güey, no puede ser todo el dinero que hice porque mi dinero fuerte está en la bolsa. Aquí es simplemente lo que a ti se te ocurra que es bueno para ti. ¿Quieres deshacerte la posición acá y comprar acá de nuevo o puedes aguantar y comprar más para abajo? Depende de lo que estés haciendo. ¿Ok? Y si no les molesta, voy a ver un par de tablas para mí. Que está interesante. Dólar. Regresando a retestar el S&P 500, no tiene nada de malo, pero también, justamente por eso abrimos todo en rojo y hoy estamos cerrando todo en verde, ¿no? Bueno, mínimo ahorita son las 10 de la mañana, puede todo cambiarse. Coinbase, malos resultados, recuperando un poco, no cayendo más fuerte. Nada mal. Circle, sigo esperando, hijos de su puta madre, a ver si nos da cripto esa otra oportunidad con la caída a los 53, 56. Estaría bueno. Si Tesla, el promedio del 100 es buen lugar para invertir, pero más que buen lugar para invertir, me esperaría ver que el sentimiento se vuelve una mierda y todavía no lo ha tenido. Strategy, lo mismo, malos resultados, se acaban de robar no sé cuántos bitcoins, bla, bla, bla. No cae más de lo que había caído acá. Bitcoin recuperándose un poco, $63,000. Es fin de mes, cabrones. Es fin de mes. Es fin de mes. Petróleo, simplemente con ese rechazo y jugando acá, que va a aguantar, no va a aguantar. La energía se va a quedar rangueando por acá. Los trades fáciles del petróleo ya se fueron a la verga. La gente que ya está llegando ahorita poniéndose machín, ya fue tarde, güey. Ya ahorita está completamente jugando el te voy a sacar no importa lo que pase, como lo hace el gas natural. Por eso dejé el gas natural en paz. Pero muchos de ustedes siguen obsesionados con trades que ya pasaron. Este fue fácil de aquí abajo, aquí arriba, de aquí arriba, aquí abajo. Todos esos fueron fáciles. Ya no. Ya esto es mamada. Bitcoin contra el oro. Seguimos en la misma postura. A los que no comprendan esto, Bitcoin contra el oro, se comporta la tabla de Bitcoin idéntica que contra Fiat, y aquí hay una divergencia en ello. Esto es más como el RSI de Bitcoin que el precio de Bitcoin en dólares. Aquí hay algo, esto me dice a mí que algo es diferente. También, la otra cosa que me gusta, y no les voy a mentir, es que no tengamos movimiento en Bitcoin. Me gusta muchísimo. SpaceX sigue comiendo verga y va a continuar. Necesitamos escuchar que Elon es un fraude más grande todavía y que lo van a demandar y que debería pudrirse en el infierno y todavía no hay tanto de eso. Por eso me gusta también a mí invertir en cosas que me aparecen todo el tiempo en redes sociales. Apple, muy buena vela envolvente bajista. Apple va a ser una buena compra
en cualquier nivel, entre los 2.78 y los 2.65. O sea, la media de este canal, básicamente, otra vez. Cuando viene a la parte alta, no, pero esto fue literalmente la gran caída de diciembre del 2023, 21 al 22. Es que Apple cae 30%, tío. O sea, la caída de hoy ya es como, güey, cómprala. ¿Cuánto ha caído desde acá arriba? 13%. ¿Dónde está 30? Súper entrada en $240, si es que alguien, si es que llega ahí. Yo creo 250, si es que se llega a dar. El pedo del oro es esto. La gran divergencia bajista con el ciclo del 2011. Ese fue más alto que el de ahorita. La semanal también. La de 2 semanas. Pero ahora, el oro no había visto esto desde septiembre del 2023. Todavía puede caer más. Potente este nivel en la plata de 54. Ah, si fuéramos a seguir un poco los ciclos de, digamos que los vamos a seguir al pie de la letra, ¿no? Todos los ciclos económicos. De acuerdo, vamos a simplificarlo a los mismos años, ¿no? 1929, 2008. ¿Cuál fue el tope del 2008? Septiembre del 2007. Septiembre, octubre del 2007. No, octubre del 2007. Eso quiere decir que de aquí a octubre del 2027 deberíamos de seguir subiendo. Imagínense que eso funcionara. Podría ser por lo de las casas, porque fue idéntico desde el 2005, 2006, que mi cuate decía, ¿no? El papá de mi cuate, ya no compre, o sea, ya no, comprar propiedades, ya no, hasta que todo se ajuste. Y eso empezó a caer 2028, 2008, 2009, 2010. Eso se podría juntar, ¿eh? No me sorprendería. Me gusta juntar esas cosas pendejas. Oclo nada más no quiere comportarse como debe. Todavía no me la creo la de Roblox. O sea, el RSI en la mensual está en el punto más bajo de toda la historia. Si esto llega a los 26, sí me voy a atascar. No lo voy a tocar acá, pero sí, güey, si llega a dar eso, no mames. No me voy a perder de esa gran oportunidad. O sea, solamente tocó este nivel 3 veces. Pero de nuevo, no entiendo por qué estaría cayendo tanto. No me lo aguantaría todo hasta arriba. Lo que aguantaría sería algo así. No sé si vaya a caer más o si vaya a irse a altos históricos o no, pero qué súper caída. Hijo de puta Google. Ah, ¿cómo va, Sandisk?
Tuvo todas estas divergencias bajistas en la semanal. Vamos a simplificarlo un poco. 2 semanas también. Está el punto más bajo el RSI de toda su historia. Ya tocó el promedio del 21. Nunca lo había tocado. Para mí esa es la compra, ¿no? Lo habíamos platicado en el en vivo pasado. ¿Va a caer más? ¿Quién sabe, cabrón? Sigue en una tendencia bajista, obviamente. La diaria es la que le está intentando revertir. Tienes un cruce plateado a la baja. Si no me equivoco, el primero. Primer cruce plateado a la baja. No, ¿sí? O sea, técnicamente aquí hubo uno, pero no existía el 55 ni en la diaria. Tuviste el de a la alza y vámonos para arriba. Café por encima del S&P 200, alcista. Por más que yo he hecho este alto, un alto más bajo. Sí, no mames, tienes todos los promedios aquí abajo en la semanal. No tienes una divergencia alcista. Está en MACD. Volatilidad está escupiendo a la alza con fuerza. En el MACD sí tienes divergencias alcistas. Tiene cara que el café va para arriba. ¿A qué nivel? A los 377. Ya de ahí vemos. La de 2 semanas fue acá lo más bajo. Sí, está cruzando momentum apuntando para arriba. Sí, café es más alcista. Continúa a esta línea de tendencia o tal vez hasta un nuevo máximo. Pero es lo que hace, ¿no? El café. Para abajo y luego para arriba. Para abajo, para arriba. Bitmine, queremos comprar esta mamada a huevo. Vamos a ver. Qué pinche tabla tan fea. Dios, ¿por qué quieren comprar esto? ¿Qué quieren analizar de esto? No hay... Estas tablas que hacen altos más bajos, bajos más bajos, bajos más bajos, con altos más bajos y bajos más bajos después de hacer altos más bajos. Aquí, a ver, si llegas al fondo de este pedo, al fondo del canal, e invalidas con esto, 75% para abajo. No. O sea, no mames, no. No, 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 no. Aquí, ¿qué hay que analizar? O sea, esta es una tendencia bajista de su puta madre, con bajos más bajos toda la tabla, con altos más bajos toda la tabla. Esta es la pendejada del güey ese de Ethereum, ¿no? La de David Lee o esa mamada. Espérame. What is Bitmine? Ya. Entonces, esto es como un SPAC. El pedo de esto, si van a comprar esto, estás arriesgando todo. No hay, no les, o sea, no les voy a decir mentiras. No hay análisis técnico en esto. Por eso no compré Bitmine. ¿Quieres comprar Bitmine porque le crees al chinito ese? Felicidades, güey, cómpralo. ¿Cuándo, güey? No tengo ni puta idea. Esta no es una tabla normal. No puedes analizar técnicamente esto. Va para abajo, es lo único que sé. No.
Digo, va para abajo. Y acá tienes la otra. Ah, güey. Pero es que parece que tengo pinche polio en las manos, güey. O sea, ve, por ejemplo, el SMA 200 semanal. Cuando te trepes por encima, si quieres invertir en esto, ¿no? Cuando estés por encima de él, hay compra. ¿Qué más te da si te... O sea, son centavos comparado con lo que crees que va a subir esto, porque si eres de los que cree... Y puede que estés en lo correcto, ¿no? Por ejemplo. Solamente quiero que quede muy claro con esto. Esta mamada yo en mi puta vida la tocaría. Tienen que pasar años y años y años. No es Circle, es Oclo. Oclo tenía una tabla así también antes. Esta mamada. Y Oclo se folló a todo el mundo en el subidón, con el bajadón y después el subidón. Entiendo lo que dices, pero la de Bitmain es mucho peor. No tengo ni puta idea. Flocan, que dices que tal vez lo que sea es los 80,000 habitantes de Ceuta que llegaron 40,000 inmigrantes y podría ser una excusa para que Estados Unidos intervenga. Nadie se acuerda de esto, pero en el 2022, Italy, illegal immigrants, boats. En el 2022, 155,000 inmigrantes y refugiados llegaron a Italia a través del mar. ¿Ok? Hubo una guerra, a alguien le importó, alguien hizo algo. No. Las noticias no funcionan, todavía no. Para aprender a leer las noticias tienes que entender que las noticias no son noticias. No te van a dar una idea de lo que va a pasar a futuro. Lo que quieren es que te imagines lo que te estás imaginando. Entonces me imagino, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con todos los inmigrantes que acaban de... Literalmente esto lo hicieron hace 4 años. 2022. Fue cuando todos estábamos hablando de esto, que sacaron los barquitos y nos trajeron a todos los pinches italianos con todos estos güeyes que estaban entrando en su territorio. ¿No? ¿Pasó algo? No. No pasó ni vergas. Leer noticias y querer descifrar la noticia no es lo que enseño yo. Es el que ustedes piensen eso me hace entender lo que están haciéndoles. Para empezar, hay noticias y las tienes que separar. ¿Por qué te están enseñando a todos estos inmigrantes y la chingada? Para que todos ustedes se peleen. Ya se dejaron de pelear con lo de Argentina y lo del Mundial y lo de Messi. Güey, necesito que se peleen porque hay pinche gente de África entrando a Europa. Por favor, sé que no saben nada de lo que está pasando ahí y que ya les pasó hace 4 años y nadie se acuerda de eso. Lo sé, pero necesito que regresen a pelearse por ello. Esto se llama distracción. Esto se llama peleense entre ustedes. Esto es para que nadie se queje de todo lo que está ocurriendo económicamente, que se los lleven a la verga, a la mierda por completo, sin que nadie se queje. Y está funcionando perfecto. La otra, ya nos están amenazando con el bicho. No es... Ocurre cada 4 meses. ¿Cuándo vamos a aprender que es completamente irrelevante? ¿Cuándo? ¿A qué punto vamos a decir, cada 4 meses aparece un nuevo virus o uno viejo? Me dicen que me van a encerrar y no pasa nada. ¿Cuándo vamos a aprender que no tiene nada que ver una con otra? ¿Cuándo? Una guerra civil. No va a haber guerra de nada. No va a haber guerra de nada. Guerras civiles no va a haber. No va a haber. Los están toreando. Les están, güey,
les han hecho las cosas más culeras a todos, dentro de Estados Unidos, en Europa, a todo el mundo. La gente no se va a ir a pelear. Las protestas que ustedes ven en la televisión son protestas pagadas para que ustedes crean que hay un movimiento detrás de algo. La gente no va a protestar nada que no sea una protesta pagada. Aunque ustedes no lo crean. Yo sé que muchas cosas suenan, no, güey, claro que la gente protestó por lo del aborto. No. Si oyen algo que aparece y desaparece, aparece y desaparece, aparece y desaparece, aparece y desaparece, como las leyes del aborto en Estados Unidos. No, es que este político sí quiere, este político no. Y están hablando de ello cada elección. Pero nunca hay como una solución fija. ¿Qué creen que es? No, pero es que los ilegales, y luego los ilegales, y los ilegales, y luego no los ilegales, y luego los ilegales, y luego no los ilegales. ¿Qué creen que es? Pero estamos en guerra con Irán, luego no estamos. Pero estamos en guerra con Irán, luego no estábamos. Hemos estado bombardeando Irán desde el 2024 abiertamente. Se los he dicho 1,000 millones de veces, porque esto no es guerra, hasta que lo declararon ya una guerra. ¿Saben a quién no hemos declarado la guerra con que estamos también bombardeando? A Siria. Algún día van a prenderla, no van a darle al switch de Siria y regresa la guerra con Siria. Nada de esto tiene algo que ver con nada. Si tú lees un pedazo de noticia creyendo que te le vas a adelantar a las noticias porque eres más inteligente, esa es la trampa. ¿Me entienden? Ustedes leen las noticias, o la mayoría de la gente lee las noticias porque cree que es más inteligente y puede descifrar lo que va a pasar de acuerdo a la información que les están dando. Eso es para lo que las noticias están diseñadas, para meterte en la cabeza una idea que no es cierto. Gente quiere pagar. No, ayer estaba platicando de esto. $100,000 para poder entrar ¿cómo se llama? $100,000 para que les den los tweets de Trump antes, para que puedan tradearlos. Güey, ¿les han visto la cara de pendejos a un nivel tan estúpido? Si los tweets de Trump tuvieran una ventaja financiera, todo el mundo suscrito a sus pendejos updates sería millonario. ¿Alguien de aquí es millonario por los tweets de Trump? Güey, es ridículo. La mejor cosa del planeta en este momento, si quieres disfrutar de tu vida, es no veas las noticias y solamente ve lo pendeja que es la gente. Viven todos en una contradicción de no mames, y es más divertido. No tienes que decirles nada, nada más disfruta verlos. Disfruta verlos. ¿Qué tipo de contradicciones? Los bitcoiners que están fuera del sistema, rogándole al presidente que haga algo por cripto, rogándole al sistema que por favor haga algo por su cripto. La gente que cree que el gobierno está escondiendo cosas. No, yo no le creo nada al gobierno. El gobierno tiene todos estos secretos y bla, 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 bla. Pero el gobierno nos va a decir de los extraterrestres. Por favor, papi gobierno, dime de los extraterrestres. Y te dan información, te dan videos pendejos que no contestan una sola pregunta. No, es que nos están acostumbrando, es lo que está pasando con la película de Spielberg también, nos están acostumbrando. ¿Quieres cagarte? ¿Quieres cagarte? ¿Eres religioso y crees que tienes alma? ¿De dónde crees que viene tu puta alma? Tú eres el extraterrestre animal. Es impresionante. Te mueres, tu alma sale y se va a otra dimensión. ¿De dónde vino desde el principio? Eso es lo que no quieren que te des cuenta. Busca a los extraterrestres allá afuera, búscalos. Búscalos, no al extraterrestre que traes dentro. No. No todas esas cosas que nadie puede explicar. Búscalos afuera, córrele. El gobierno te va a mandar más fotos de cositas que aparecen y desaparecen. No sé, es... No, es que, güey, los bitcoiners, los veganos del sistema financiero, Bitcoin es inconfiscable.
Menos todos los que han confiscado todos los gobiernos. Pero, güey, el show está enfrente de todos ustedes. No tienes ni que pagar por cable para poder ver esta comedia que se está dando en todos lados. Disfrútenla. Disfrútenla, güeyes. No mamen. Gente cayendo en la misma cosa que les repiten cada 2 años. Güey. ¿Pueden entender qué divertido es ver el show de los humanos? O sea, no es un show, ponte tú. ¿Han visto estos reality shows? En Estados Unidos tenemos que son de esos mataneuronas, ¿no? Jersey Shore, teníamos MTV. ¿Cuál era esos de MTV de donde juntaban a 6 viejas putonas y a 5 güeyes mega pendejos drogadictos y los ponían en una casa y entre ellos se peleaban todo el tiempo? Eso es la Tierra. Eso es el show de la Tierra. Y es gratis. Lo puedes ver con todos tus vecinos. Todo el mundo que te diga algo en las noticias, que cree que le va a ganar a las noticias. Es parte del show. Güey. Güey, de verdad, disfrútenlo. Disfruten el show en vez de pelearse con todo el mundo y todo el mundo cagándose. Güey, la gente peleándose, diciéndole a Elon Musk qué hacer. Por favor, o sea, no, es muy, muy, muy divertido, cabrones. Es muy divertido ver a gente que se cree más lista que Elon Musk en X, que vive en en una choza con 30 centavos a su nombre y miles de millones de dólares en deuda. Diciéndole qué hacer a Elon Musk. La otra cosa, ¿no? Que creen que hay un político fuera del sistema. No, espérenme. Los de la lista de Epstein también son de mis favoritos. Güey. Es que de verdad lo son. La gente que cree en eso. Sí, yo que estoy en la lista de Epstein, déjame te digo algo. Hay una lista donde hay gente como yo dentro de ella y voy a hacer todo lo posible para dártela. Toma la lista de todo ello, pero todos los nombres cruzados. Güey, es que, ¿qué quieres que? Estoy intentándolo con todos mis amigos del gobierno que nos hacemos ricos a través de tus pendejadas para que no te des cuenta y tenerte así de ocupado con ellas, para que no te des cuenta que todos los programas sociales, que todos los programas que hacemos literalmente es para robarnos todo el dinero que imprimimos porque es el soborno que nos da la gente que se queda con la gran parte de la impresión de dinero. No te des cuenta de ello, por favor. Pon atención a la lista de Epstein. Pon mucha atención a esta lista donde yo estoy, que yo mismo te di. ¡Güey! La mejor, tengo que decir, mi favorita de los últimos tiempos es la de que son los judíos, los que hicieron todo lo malo en el mundo. Esa es la nueva. Porque es así, todos ustedes se la tragan. Todos. Y ahí se andan peleando con todos ellos. Pobres pendejos, güey. Los judíos no saben ni qué pedo, ni qué está pasando, güey. Y ya todo el mundo se los trae, ¿no? Con ese gran odio. Es la gente que gobierna ese lugar. No tiene nada que ver con la pobre gente y los habitantes y la gente que usa el gorrito en todos lados, güeyes. No sean pendejos. Güey, y también, si los hicieron a todos pelearse por el mundial y los tienen bien encabronados, que los argentinos y los chilenos peleándose con los mexicanos y que es que tú apoyaste a no sé quién, güey, tu capacidad de entendimiento es parte del show, de la realidad, de esta realidad. La voy a disfrutar, la voy a disfrutar. Güey, peleándote por un mundial con otro güey de otro país, güey. Por favor, por favor, por favor. Es que, ¿qué más puede ser más entretenido? ¿Qué más? ¿Qué más, no? ¿Qué otra cosa está en entretenida estos días? Es más, ¿saben qué? Voy a ir a X. A ver qué más están peleando. Está muy divertido. No les voy a mentir. Vamos a ver.
Bueno, lo de la inteligencia, también otra de mis cosas favoritas. La gente encargada de la inteligencia artificial de la empresa es como el mejor marketing que he visto en mi vida. El mejor. Si hacen marketing o están haciendo marketing, que por cierto es un arte que está completamente destruido, sobre todo estos días, ¿no? Porque ahora cualquier imbécil que tiene una cuenta de Instagram y que se fue a un curso de meta de cómo ya sabe un chingo de marketing, el arte de marketing está destruido porque nadie lo entiende, nadie comprende cómo se usa ahora el marketing de verdad de las empresas y de todo el mundo. Para los que no lo entiendan, todo el tráfico, la gran mayoría del tráfico y de respuestas que ves en línea, la mayor cantidad son bots. Son bots con inteligencia artificial diseñados para pelear por algo o en contra de algo, ¿ok? Coca-Cola es una gran empresa, gran empresa. Pero, por ejemplo, otras empresas, ya no quiero decir esto ahora. Me lleva a la verga. A ver, tengo que pensar en otro ejemplo. Denme un segundo, denme un segundo. Espérenme. ¿Qué otro ejemplo tan claro tengo? Wow, se me quedó completamente en blanco todo después de eso. Para que vean, ¿no? El tamaño de esto. Pero, por ejemplo, una empresa grande ya no hace publicidad en X y pone unos anuncios de, güey, cómprate una concha, cómprate conchas Salomoni, ¿no? Cómprate tus caracoles Salomoni. Caracoles Salomoni son los mejores. Ya no te sale un anuncio con el caracolito de Salomoni que tienes que comprar, ¿no? Ya lo que sale algo viral, ¿no? Alguien se tropieza y se mata con una concha Salomoni. Y lo que Concha Salomoni hace es le paga a una empresa que hace bots para hacer eso viral. El video Salomoni se hace viral de cómo se murió alguien pisando una concha Salomoni. Después de que el video se hace viral, a propósito que ellos lo hacen viral, empiezan todos, porque ya los entrenaron a todos ustedes, a hacer videos de cómo alguien se murió con la concha Salomoni. Entonces, hay gente que está a favor de las conchas Salomoni y hay gente que está en contra. Pues, ¿qué creen que hacen? Hacen que las dos partes se vuelvan virales. Y si algo está dañando Concha Salomoni, que es la empresa que lo está poniendo todo enfrente de todos ustedes, le bajan al volumen a ese y dejan el otro lado, ya que ven que esa les da mejores resultados. Y con eso, todo el mundo hablando en Concha Salomoni vende un chingo de conchas. Y es así como funciona ese pedo. Lo mejor de las empresas grandes es que usan ellos para monopolizar su industria. Por ejemplo, digamos que eres una empresa de cemento, ¿no? Eres una empresa de cemento y vendes cemento en todo tu país, digamos en Estados Unidos. Se llama Cementos de Estados Unidos. Y Cementos de Estados Unidos tiene acaparado todo el mercado. Todo el mercado. Y de repente sale alguien que tiene un nuevo cemento que es mucho más barato, que es mucho más práctico, que se puede enviar, que pesa mucho menos, todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer una campaña, no en contra de la empresa que sacó ese cemento, sino una campaña de falsa información diciendo que un ingrediente que viene en ese nuevo cemento, que es mucho mejor que el de ellos, en vez de ellos usarlo, comprarlo y adquirir la patente, lo que ellos van a hacer es, porque les conviene que ese cemento sea vendido tal cual como lo es ahorita, la verga, es lo único que quieren hacer. Y ustedes dirán, pero ¿por qué no? No tengo ni puta idea por qué no quieran cambiar nada, lo quieren dejar así. Y lo que hacen es, güey, este nuevo cemento tiene, digamos, 2% de madera. Y lo que van a hacer es, güey, la madera le está dando cáncer a la gente. Muy cabrón. Y lo que hacen es, crean que gente esté platicando de cómo le da cáncer, le suben el volumen, todo el mundo empieza a platicar de cómo la madera te da cáncer y al pobre pendejo con el nuevo cemento ese de Estados Unidos lo dejan sin negocio.
Son unos cracks. Nada funciona como te cuentan. Nada. Absolutamente nada. Solo tienen que tener eso en mente. Entonces, dejen de intentar adivinar las noticias. Todo es completamente falso. Todo. Lo único que tienes que ver es en qué está el show. ¿No? Prendiste la televisión, estás viendo la Tierra, ¿no? Estás viendo MTV, estás viendo el show, The Real World, se llama The Real World. Estás viendo el show. En México tienen muy buenos shows de ese tipo, porque en México la corrupción es tan en tu cara, tan en tu cara, tan... En Estados Unidos son más vergas. En Estados Unidos la corrupción es mucho más verga. No puedes sobornar al policía, no puedes sobornar al político local, no funciona así. ¿Quieres meterte a las cosas marranas? Güey, mínimo tienes que empezar con $10 millones. Así es. Estás comprando la entrada más barata al show, $10 millones. En México tienes 500 varos, güey, hiciste algo malo, pues toma, ¿no? Y solamente estoy usando México. Cualquier otro país funciona igual, en Latinoamérica, por ejemplo. Pero Estados Unidos nos lo esconden. En Estados Unidos funciona más arriba. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema mismo para defenderse de que la gente se dé cuenta de que, pues, güey, deberíamos de cambiar un par de cositas para poder arreglar ese pedo? ¿Han visto La Casa de los Famosos? Güey, super show, ¿no? No la veo, no tengo ni puta idea quién esté dentro o quién no, la chingada. De repente veo que algún cuate pone algo de ello, no tengo ni puta idea. Pero ese tipo de shows, Big Brother en México, y la gente se pelea. En Estados Unidos la gente no se pelea por fútbol, ¿no? No hay gente en Estados Unidos que esté dispuesta a pelearse por el soccer. No la hay. No se van a pelear con los argentinos, no se van a pelear con los ingleses, porque ni siquiera saben cómo funciona. No lo van a hacer. En Estados Unidos nos vamos a pelear porque todos creemos que somos más inteligentes que todos los demás. Mi vida es una mierda, nunca he logrado hacer nada, pero aún así soy más listo que tú. Lo único que nos diferencia es la suerte, ¿ok? El gringo está programado para pelearse con otros con noticias. Es lo que usan. El gringo cae mucho más rico en las noticias. El mexicano no tanto. El mexicano sí lee las noticias, lo imputan sus políticos, pero no hay tanto que hacer. Al mexicano y al latino lo ocupan con los shows de reality y con los partidos de fútbol. Los tienen, pero güey, clavados ahí. Es como funciona ese pedo. Para que nunca te des cuenta de esto. Por eso nunca nada va a cambiar en nada. El sistema está perfectamente diseñado para continuar esto hasta el final. Y tienes que aplaudirlo. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Si vas a ver estos shows, no estos, los que ves en la tele, Real World o La Casa de los Famosos o estas cosas. Si vas a ver el show de la Tierra, que te lo recomiendo, es buenísimo, ahí hay información útil. Cuando veas a todos los personajes peleándose entre ellos por algo, tienes que preguntarte, no quién tiene razón, los dos son literalmente irrelevantes, pero ¿por qué los tienen peleándose en este momento? Por eso, ¿es una distracción? ¿Una distracción para qué? Los tienen simplemente puteándose para que no se den cuenta que les están robando todo el dinero y los están endeudando de cabeza a fin, les están abriendo líneas de crédito a todo el mundo para que pierdan absolutamente todo su dinero y cuando cambien todo el sistema financiero y que no existe el dinero y todo eso, sean literalmente esclavos del mismo. Sí es sencillo. Todos la hacen más de pedo. No, es que nos están distrayendo porque no quieren soltar la lista de Epstein. Ellos te dijeron de ella. Ve lo divertido que es, ¿no? Y luego date cuenta de las obviedades que existe. No, que tienes todo el mundo, es que el Bitcoin es inconfiscable, excepto por todo el Bitcoin que está confiscado en el mundo. No, es que Bitcoin está fuera del sistema financiero. Yo no quiero al gobierno nada que ver con mi Bitcoin. Pero por favor, presidente de Estados Unidos y gobierno de Estados Unidos, legalicen. ¿No? Vean todas las contradicciones. Es muy divertido. No tienes ni siquiera que pagar una suscripción para la tele para poder ver esto. Es gratis. Es gratis y nunca decepciona. La pendejez. La gente dice que nos hemos vuelto más pendejos. No, no es cierto. Tampoco nos hemos vuelto más inteligentes. Eso tampoco es cierto. Lo que ha pasado es, estamos más dispuestos a demostrar lo pendejos que somos ahora. Sin saberlo, tal vez. No tal vez, la gran mayoría. La gran mayoría de veces.
Y estamos dispuestos a ponerlo todo, la carne en el asador para demostrar lo pendejos que somos. Nunca antes lo habíamos hecho. Antes daba pena que la gente supiera lo pendejo que eres. No, ahora no. Ahora es como un premio, una medalla. Es brutal. Es absolutamente, brutalmente bien construido esto. En fin, vayan a disfrutar de su fin de semana, vayan a disfrutar el show del mundo, que yo sí lo voy a estar disfrutando. Les mando un abrazo a absolutamente todos ustedes. Cuídense mucho y vamos a estar viendo esto. Vamos a continuar viendo este pedo, ¿no? Les mando un abrazo. Pórtense bien.